Inside the hall, Meena Swaminathan Hall, for this panel discussion. We will be starting immediately. I request all of you to please gather here. So today, this afternoon, we have a very important panel discussion on securing the future of artisanal fishers, safety, ecosystem, and climate resilience. We have a very eminent panelist with us. So I request all the panelists to be on stage. I request Chair Dr. K. Sunil Mohammed, Principal Scientist, ICR, CMFRI, to be on the stage, sir. Welcome. Dr. Sudhir Joseph, Group Director, Inquires. Dr. T.T. Ajit Kumar, Principal Scientist and Head, ICAR. Dr. K. Kathiresan, Honorary Professor and former Director, CAS in Marine Biology. Commandant S. Prem Kumar, I think he is on the way. Dr. S. Nagarajan, Head GIS and Remote Sensing, MSSRF. Huh? Okay, so this panel discussion on securing the future of artisanal fishers brings together a diverse group of experts spanning ocean science, marine ecology, aquatic genetics, mangrove ecosystems, coastal safety systems, and digital innovation. We are privileged to have this session chaired by Dr. K. Sunil Mohammed, a distinguished marine scientist and fisheries expert. Dr. Mohammed is former head of the Mollusk and Fisheries Division at the Central Marine Fisheries Research Institute and currently serves as a chair of the Sustainable Seafood Network of India. With over 3 decades of experience in marine research, ecosystem modeling, and fisheries management, he has made significant contributions to science-based policy, sustainable seafood initiatives, and co-management framework in India. His leadership and deep understanding of marine ecosystem and small-scale fisheries make him exceptionally well suited to guide today's important discussion. We are honored to have you as chair, sir, and welcome you all to the panel discussion. Over to you, sir. Thank you, Ms. Ambuwahini, for the kind introduction. I'm actually quite honored that we are continuing the legacy of Professor Swaminathan, and I am also a part of this legacy. Although I have not seen Professor in my life, but I have read a lot about him, and of course the career that I had was made by the ARS discipline, Agriculture Research Service discipline was made by him. So I am indeed very honored and very privileged to be standing before you. I thank the organizers, especially Dr. Velviri, for inviting me here. The topic of today afternoon's discussion is securing the future of artisanal fishers, safety, ecosystems, and climate resilience. All these are topics which touch on artisanal fishers. Or we can even call them small-scale fishers. So globally, I think about 40-45% of the fisheries production from the wild comes from small-scale fishers. In India, we do not have a correct statistics because we are yet to fully determine who is small-scale and who is not small-scale. But we have roughly about 40-50% of our marine fish production also comes from small-scale fishes. Now, there are many classifications: small-scale, traditional, artisanal. Whether artisanal is
relevant now in this age of technological change is also important, because I believe that artisanal fishing doesn't exist anymore. Many of the traditional fishers who used artisanal methods are now using very modern methods, but they still remain small scale. That's the scale is important. So and we have a very eminent panel here, and they touch upon various topics like safety. I'm glad Commander also has joined us. Yeah, welcome. Yeah. So on especially sea safety, on technological aids in fishing, on genetics, how to use genetics in the fisheries. Then we have most important the aspect of mangroves, which are so closely aligned to coastal areas. We have a very eminent Professor Kadireshan with us. I would call him the king of mangroves, actually. There were other people here, but when it comes to mangrove, everything and anything you ask, I think he has the answer. Then we also have on digital side from MS Swaminathan Foundation itself. So I will not take more time. We will listen to these eminent speakers. So first I would like to call upon Sudhir Joseph, Dr. Sudhir Joseph. Sudhir is a distinguished oceanographer and a leading figure in operational ocean forecasting in India. I think MS Swaminathan Research Foundation depends on ocean forecasting for its app, which is in use by many fishermen. So Sudhir has actually is pioneering developments in this area. He currently heads the Applied Research and Research to Operations group in the INCOIS, Indian National Center for Ocean Information Services, under the Ministry of Earth Science. One of his most notable contributions is the successful implementation of the hybrid coordinate ocean model called HICOM. I think he will explain what it is in INCOIS, and the integration of data assimilation techniques. Eventually, work like Sudhir does is actually driving some of the applications that we have in fisheries. So I look forward to hearing from him. I am giving each speaker 10 minutes with 5 minutes of discussion. If you want to take more time for discussion, the better it is. So I think discussions are much better than presentations. So make your point and let us discuss. Thank you. Sudhir, please come. Yeah, thank you, Professor Sunil, for the generous introduction. I also thank my co-panelist and also MS Swaminathan Foundation for this opportunity. In fact, INCOIS and MS Swaminathan Foundation has a long-lasting collaboration. In fact, because when INCOIS started with potential fishing zone advisories, though the initial work was done in Space Applications Center and some of the morning Madam was telling some of the initial research was done in elsewhere. But when it came to popularization and taking it to grassroots in a large scale, INCOIS had to step in, and then it became more popular. And it was not only just INCOIS which did it. INCOIS may be doing a mass production, but when it comes to taking it to the grassroots level, organizations like MSSRF, Reliance Foundation and other NGOs, they played a pivotal role in taking it into grassroots levels. But once that started happening like that, then it is not just giving this information, we get feedbacks. This is one of the very important aspect for improving the services, because this is not just one time a technique is developed and it will sustain for decades and decades.
So there are changes happening in the environment. There are changes happening into the fishery, the fishery behavior. All those things need to be studied and understood, and then that has to translate into this kind of models. So in that perspective, feedback from fishermen is very important. So we have been trying to get feedback, but there is a kind of resistance from if we directly approach. But the people like MS Swaminathan and Foundation, who are living in the hearts of fishermen, when they approach, we get some kind of feedback. That is how we were able to somehow get some kind of improvements. For example, it was initially given for 3 days, and it was based on SST only. After coming to inquest, we added chlorophyll into that, and then it's slightly trying to improve the thing, but still there is a lot of things has to be done. It is not just final product ready for utilization. So we are going to have a brainstorming session on Monday, this coming Monday. So this happened to be the previous prelude for that kind of meeting at Incois. So we are calling different people who are involved in the fishing field, and also we have been giving projects to some of the investigators all along the coastal universities who does a lot of research with regard to this. So in that context, we got feedback from them. Some of them are saying it is very good, they are getting very good catch, but there are negative feedbacks where people are going there and they are not getting good catch. So we need to have a critical review of what is happening with this potential fishing zone advisory, whether the climate change is having some impact, whether migration of fish is happening, or overfishing is there. All those things need to be deliberated and discussed, and then improvements need to be implemented. Having said that, now when we look at the practical livelihood problems for fishermen, they are exposed to various catastrophes like high waves, strong winds, and sudden weather changes. So safety at sea is directly linked to the security and well-being, and we have people who are from Coast Guard. We are in strong collaboration with Coast Guard in many aspects, search and rescue, oil spill, all those aspects we collaborate with them, and they are the people who are saving fishermen when they are in distress. So this is one important aspect when it comes to inquiries. We generate such forecasts. When it comes to rescue, Coast Guard plays a vital role. So other problem is that how the fishermen are taking this information. We are giving it in a form, we try to give it in multilingual form, but the terminology what we use, that may not be comfortable to the fishermen, so they don't know what to do. They're reading this, okay, high wave, so what to do. So we are trying to translate it into a kind of commonly understandable format, like a common alert protocol, so that it is color coded. So something where people have to act on, then it is warning, watch, and then kind of green signal. This is how we are making it much simpler, so that people can straight away use this. So that's what I was trying to cover in this slide. And there are challenges due to migratory nature of fishes. For example, sardine was becoming less available in Kerala coast a few years back, and people were associating it with the tsunami. But later it was, I think last year there was a lot of catch of sardine. And there is a threat from the increasing frequency of extreme events, and due to depletion of fishery in coastal area, fishermen are facing challenges. One important aspect in this context is to kind of look into more deeper into the ocean. We as Indians, we are not exploring much from the deep sea, but on the other hand, small countries like Taiwan and China and all are operating just outside our EEZ, and they are having a kind of fleet there, somewhat permanently posted, and their feeder
crafts which go there and take fish catch from them and they are distributed. So World Fish Watch is it's a tool where all this kind of fishing activity is recorded. So we are able to track them. And one recent experiment which we have done is that they are all fishing in areas where there is a high concentration of chlorophyll. Unfortunately, Indian fishermen are mostly artisanal and they are not able to exploit this resource from our own deep sea, so that's becoming a challenge. So Government of India has taken this aspect very seriously, and under the blue economy policy, government is planning to expand. They're trying to give a lot of promotion to the deep sea fishery. So it is imperative for us to think and prepare our fishermen who are there, empower our fishermen so that they can venture. They are capable of going much deeper, but because of the resources, the boat and other storage and other aspects, they are unable to reach to the deep sea. So it is our responsibility to empower them to go to the deep sea and exploit the resources from there. Particularly in view of less production in the coastal area. So we at Incois, we provide. So I'm just skipping these things. So Incois was providing the forecast, which is like uniform across the different stakeholders, like the ship, boat, and other catamarans and that kind of artisanal fishery thing. Then there was a demand that see, when a boat of higher size can withstand a wave height of certain wave height, but at the same time, a artisanal fisherman may not be able to withstand such kind of waves. So what we have developed is a kind of boat safety index, based on which boats of different sizes are categorized, and based on that, different warnings are issued to different categories of boats. So this we don't know how much it got penetrated into the fisher folks and the and the seagoing people. We need to make it more popularized. Another such forecast what we have recently developed was the SIVAS, that means swell surge inundation forecast system. So that one actually it's also called Kallakadal, which Dr. Minakumari madam was mentioning today morning. So locally there will not be any disturbance in the local environment, but the swells coming from the southern ocean, they reach in Kerala coast, particularly southern coast, and make problem for the fisher folks. The boats and other gears they keep in the shores, they get washed away. This kind of problems exist particularly in Kerala and Tamil Nadu coast. So we have recently developed a kind of modeling with inundation model. So which can kind of granular level, it can provide this information, but this is validated only for Kerala coast, because we had incidents from the coastal reported back to us from the Kerala coast. So limited validation has been done to this. So we are expecting from Tamil Nadu coast such incidents of inundation and how much extent of inundation information is shared with us, so we can validate this model for Tamil Nadu coast as well. So this will be a kind of shaking hand between the fisher groups who are living along the coast and also the scientific community, so that this will be kind of pathway to improve the existing service. So we have different mechanisms to reach fisher folks through mobile application, SMS, and state fishery departments, and like Madam Fishery Department of Kerala, we have also collaboration with other fishery departments from different states. So the fishery department helps, and also we require the feedback from fishermen. So this way, that feedback is very important for us. So that way we can improve our existing services. So what way it is going to improve the life of fishermen that we have I have just explained in this slide. So what we can expect in near future, in coming future, is, so we have to improve our early warning capacity and strengthen
so that it can strengthen the adaptive capacity of the coastal fishermen. Basically, we need to develop the resilience to the coastal fishermen. We have to inform them about the risk they are undertaking, based on which they can make decisions, and they can promote. We have to promote the sustainable fishing practices and also community-based resilience. So, since science we have to use for supporting biohappiness and well-being. This is with that I am just concluding my talk. Thank you. Thank you. Please be there. So this is open for discussion. You can ask questions to Sudhir. And also feedback, if any, regarding the PFZ for this region. I can start. Yeah, sure. Yeah. Okay. So now the Government of India is promoting AIS systems on boats. Yes. So is this integrated? Can this be integrated with your communication systems? That is your warning systems. So I'm just wondering. I don't know. Yeah, in fact, the AIS reception hub is situated. Fisheries Department of India, Government of India is selected INCOIS as the hub for reception system. So we can integrate many, and there is something which we developed, because when fishers are at sea, we don't have any mechanism to reach out to them. Even the fishing advisory what we give, daily fishery advisory what we give, once they go out for a long period, they don't have an update about this. So once the communication channel is established, we can update them. So another advantage of this AIS thing is that where the fishing activity is happening, as I was mentioning, it is difficult for us to get the whether the fishermen are able to capture fish from the PFZ region, because of the taxation and other thing, many of the things that actual information is not coming to us. But if we have the the PFZ lines, and if we can see with AIS implemented, we can see where the fishing activity is happening. Like World Fish Watch, presently it is available, but for the artisanal fishermen, if the AIS is complete, it is implemented, then we will be able to post it where the fish, in the GIS map, and see whether really fishing activity is happening around the PFZ lines or elsewhere. Yeah, and so it's a kind of reverse engineering at least we can do, where the actual fishing activity is happening, what is the environmental conditions existing there, and how we can use that information to improve our potential fishing zone advisory. Yeah. So yeah, madam, somebody can give a mic. Are you working on any artificial intelligence-based interactive mechanism where the fishermen can actually use voice and get the replies also in local language? We are looking into that kind of a voice, like a chat bot kind of thing. So that is in the pipeline. So we are, as part of next plan period, it is proposed. We will be working on it. And apart from that, recently we have launched an AI-based, because the data is a very important limitation in this for any kind of fishery-related developments, technology development. For HILSA, we have been working for past 8 years, and because the government system at top level, they don't understand what is the difficulties in developing any tool or any kind of forecast for this one. But basic problem is data. So the data is not available. So with our available data and other environmental parameters, grinding with AI, we have recently developed one system for HILSA. HILSA is a kind of cream species which West Bengal people prefer, and that is very demand. There is a huge demand for that in West Bengal. So that particular application is developed, and we are giving it to, that's a particular season only. It is not throughout the year. So that particular season we are giving it to the fishermen and getting feedback on that. So these are some of the things which we are working for the AI based thing. சார் ஒரு கொஸ்டின், சுனாமிக்கு பிறகான சுனாமி தாக்குதலுக்கு பிறகு கடற்படுகையில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் நமக்கு
எதுவும் அது குறித்து எதிர்மறையான தகவல்கள் எதுவும் கிடைத்திருக்கா, இல்லை எதிர்மறையான விளைவுகள் எதுவும் ஏற்பட்டிருக்குதா, அந்த எதிர்மறையான விளைவுகள் தான் வந்து மீன் வளம் குன்றுவதற்கு காரணமாக இருக்குமா? இதை பற்றி எனக்கு விளக்கமாக சொல்லுங்கள். ஏன்னா கடற்படுகை தான் வந்து அனைத்து கடல்வாழ் உயிரினங்களுக்கும் உண்மையாக வந்து ஒரு மறைவிடமான ஒரு வாழ்விடமாக இருக்கும். ஒன்றை தொட்டு ஒன்று தான் இருக்கும். அப்படியோட கடற்படுகை வந்து கடுமையாக, ஏன்னா சுனாமி பாதிக்கப்பட்ட பெரும்பான்மை கடல் பகுதிகளில் தான் அதிகமான மீன்கள் கிடைத்து கொண்டு இருந்துச்சு ஒரு சமயத்தில். Did you follow? Yeah. இப்போ அந்த பகுதிகளில் தான் மீனை கிடைக்கிற கிடையாது. மீன் வந்து குறைவாக கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்குது. அதான் சுனாமியுடைய பாதிப்பு வந்து கடற்படுகையில் மாற்றம் தான் காரணமானு கேட்குறேன். Sea floor change mainly happened in the Andaman region. It is far away from this one, but there are other associated changes people are attributing it to. There is no concrete evidence for anything related to fisheries so far. There are like attributions for this one, but there is no such concrete evidence for this. That is the question. What he was asking, whether it is any change. Sea floor before and after Not tsunami. sea floor, actually. Climate changes. No. So actually before and after tsunami, there is a See, changes in the fish pattern as well as the sea floors. That is mainly happened in the Andaman region. Yes. It's far away from the Indian coast. இல்லை சார் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, சுனாமிக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் நீங்கள் கடலில் ஏற்பட்ட சேஞ்சுன்னு சொல்லியிருக்கீங்களே, அதுக்கு வந்து எவிடன்ஸை சயின்டிஃபிக்காக இன்னொன்றும் ப்ரூவ் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So Whether is there any connection between the tsunami and the fish reduction? There are no concrete, because to make something scientifically proven, we have to have repeated things. So just for one event, and based on that, if we take some hypothesis, it may not be correct. So this is once in 100 years it is happening. So it's very difficult to make any kind of solid scientific statement about this. சுனாமி வந்து ரொம்ப ரேர் ஈவெண்ட்டு. ஒரு 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது, இப்போ வந்திருக்கு. ஸோ இப்போனா 2004 வந்துச்சு. ஆனால் அதுக்கும் இந்த மீன் வளம் குறைஞ்சதுக்கும் எந்த கனெக்ஷனும் இல்லை. அதுக்கான எவிடன்ஸும் சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன்னும் நிறைய அப்படி பண்ணணும்னா நிறைய ஸ்டடி தேவைப்படுது, நிறைய ஆய்வு பண்ண வேண்டியது இருக்குது. சரி, Okay. If there are no more questions. Thank you, Sudhir. Thank you. So the next panelist is Dr. Ajit Kumar. He is a principal scientist of the NBFGR, National Bureau of Fish Genetic Resources at Kochi. Most recently, I think he is distinguished by the award of a DSc, a Doctor of Science. So, and he has, although he is a geneticist, particularly he is going to talk about livelihoods of artisanal fishers, how he has been able to make an impact through breeding of ornamental fishes. And he is a very distinguished scientist with a lot of publications and citations, and has won many awards. So he is my close friend, and I invite Ajit for this talk. தேங்க்யூ வெரி மச் சார். எல்லாருக்கும் வணக்கம். தமிழ்லே பேசிடுறேன். ஏன்னா சார் வந்து ஃபுல்லாக சயின்ஸ் பேசினார், அறிவியலை பேசினார். நான் அறிவியலை பற்றி பேச போகிறதில்ல. கடல் உயிரினங்களை எந்த அளவில் வந்து நம்ம பாதுகாக்கணும், அதை சும்மாவே உங்கள்கிட்ட பாதுகாக்கணும்னு சொல்கிறத விட வந்து உங்களோட சேர்ந்து அதை எப்படி பாதுகாக்கணுங்கிறத வந்து நாங்கள் எந்த விதத்தில் செய்துட்ருக்கோம் அப்படிங்கிறத நான் விளக்கி சொல்கிறதுக்காகத்தான் வந்திருக்கேன். பொதுவாக வந்து எங்கே பேசும்போதும் ஒரு தயக்கம் இருக்காது, தைரியமாக பேசுவோம். ஆசிரியர்கள் முன்னால் பேசணுன்னா கொஞ்சம் ஒரு தயக்கம் வருது. எனக்கு இந்த கடல் உயிரியலை கற்றுக் கொடுத்த 2 ஆசிரியர்கள் இங்கே இருக்காங்க, ப்ரொஃபஸர் பாலசுப்ரமணியன், ப்ரொஃபஸர் கதிரேசன். உங்களை வணங்குகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், ஐ ஹவ் எக்ஸ்டெண்டிங் மை சின்சியர் தேங்க்ஸ் டு டாக்டர் வேல்வழி ஃபார் giving me the opportunity. Actually, I feel very proud that the institute which I have attached, NBFGR, National Bureau of Fish Genetic Resources, it is the brainchild of Professor M.S. Swaminathan. Meena Kumari Madam is very much here. So, under ICR, several institutes are there. 8 institutes exclusively working for the fisheries. You all know CMFRA தெரியும், சிபா தெரியும். ஸோ அது மாதிரி வந்து நாங்கள் வந்து ஜெனட்டிக் பியூரோ, எங்களோட
எங்களுடைய தலைமையகம் வந்து லக்னோவில் இருக்குது. அதோட கிளை அலுவலகமான கொச்சினில் வந்து நான் பணியாற்றுக்கிறேன். ஸோ வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா வந்து இந்த கடல் வண்ண மீன்கள் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும், கப்பி, மோலி, கோல்டு, அது மாதிரி வந்து இந்த கடல் வண்ண மீன்களை வந்து அலங்காரத்துக்காக அந்த வளர்க்கக்கூடிய மீன்களை வந்து எப்படி உற்பத்தி செய்து அதை பயனாளிகளுக்கு கொடுக்கறதுனால நம்முடைய கடலில் உள்ள வளமும் பாதுகாக்கப்படும், அதே மாதிரி வந்து மக்களுக்கு வந்து ஒரு வாழ்வாதாரம் எந்த விதத்தில் போய் சேரும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஆராய்ச்சியை வந்து எங்கள் மாணவர்களோடு சேர்ந்து நாங்கள் செஞ்சிட்ருக்கோம். இந்த ஆராய்ச்சியானது வந்து சுமார் 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் நான் ஆரம்பித்தது. அப்படியே வந்து நான் வந்து திருப்பி ஐசிஆரில் வந்த பிறகும் அதே ஆராய்ச்சியை தொடர்ந்து எனக்கு ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் என்னென்னா வந்து இந்த ஆராய்ச்சி என்கிறது வந்து எங்களுக்கு ஆராய்ச்சி கூடத்தோடு நிற்காமல் வந்து எங்களோட ஆராய்ச்சினால் சுமார் 250 to 300 குடும்பங்கள் வந்து மாதம் ஒரு 5000 ரூபாய் வருமானம் வாங்குகிறாங்க. அதுதான் எங்களோட ஒரு நிறைவான ஒரு சந்தோஷம். ஸோ அந்த ஒரு இதுகளை வந்து உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறதுக்காகத்தான் இங்கே வந்திருக்கேன். ஆக்சுவலாக வந்து உலகத்தில் பார்த்திங்கன்னா வந்து இன்றைக்கி உலகத்தில் வந்து ஒரு 37,000 வகையான மீன்கள், 37,000க்கு மேலான மீன்கள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் வந்து இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா வந்து நமக்கு வந்து வெறும் 3250 மீன்கள் தான் இருக்குது. ஸோ வந்து நாங்கள் சார்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த நிறுவனத்தோட தலையாய பணி என்னென்னா பார்த்திங்கன்னா இதை எப்படி பாதுகாக்க முடியும், கண்டினியூஸாக எக்ஸ்ப்ளரேஷன், அதாவது வந்து நம்ம போக முடியாத இடங்களுக்கெல்லாம் போய் இப்போ உதாரணமாக வந்து அந்தமானில் வந்து நிக்கோபார் தீவுகள், அது மாதிரி வந்து லட்சத்தீவில் உள்ள தீவுகள், நார்த் ஈஸ்டில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இடங்கள் வந்து இன்னும் வந்து மனித காலடி படாத இடங்கள் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி இடங்களில் போய் வந்து புதிய புதிய உயிரினங்களை கண்டுபிடிச்சு அதை எப்படி மக்களோட வாழ்வாதாரத்துக்கு அதை கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நாங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணுறோம். ஸோ அது இந்த கடந்த ஒரு 10 வருட காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களுடைய நிறுவனம் வந்து சுமார் 30 உயிரினங்களை வந்து கண்டுபிடிச்சு அந்த பொதுவாக வந்து ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்து ஒரு புதிய உயிரினத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா அதை வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி கட்டுரையை வெளியிடுவதோடு நிப்பாட்டிக்கிறாங்க, ஒரு பப்ளிகேஷன் சொல்லுவாங்க, அதுதான் எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய கிரெடிட். ஆனால் நாங்கள் வந்து அதை வந்து எப்படி மக்களோட பயன்பாட்டுக்கு அதை கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறத இது பண்ணி ஆராய்ச்சி பண்ணி அந்த வாழ்வாதாரத்தை பெருக்கிறதற்கான முறை எடுக்கிறோம். இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அதாவது உப்பு நீரும் சரி நல்ல தண்ணீர்லையும் சரி எல்லா இடங்கள்லையும் வந்து நாங்கள் இந்த எக்ஸ்ப்ளரேஷன், அதாவது ஆராய்ச்சி மாணவர்களும் சரி ஆராய்ச்சி சயின்டிஸ்ட்டுகளும் வந்து விஞ்ஞானிகளும் வந்து போய் நிறைய இதுகளை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுறோம். ஸோ அதில் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து லட்சத்தீவை பற்றி மட்டும் சொல்கிறேன். அதாவது லட்சத்தீவு வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், அரபிக்கடலில் உள்ள ஒரு 36 தீவுகள். இந்த 36 தீவுகளில் வந்து சுமார் 16 தீவுகளில் நாங்கள் கடந்த 5 வருட காலமாக வந்து பலதரப்பட்ட ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டது. அதோட விளைவு பார்த்திங்கன்னா வந்து 8 புதிய வகையான மீனினங்களை வந்து இந்த உலகத்துக்கு வந்து நாங்கள் கண்டுபிடிச்சு கொடுத்தோம். அதாவது வந்து நமக்கு வந்து ஏற்கனவே இருக்கிறது தான் அது. ஆனால் வந்து அது உலகத்தில் வந்து இப்போ வந்து நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து எங்கே போனாலும் பேசுகிறாரு, இந்தியா வந்து மெகா பயோடைவர்சிட்டி கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த பயோடைவர்சிட்டி கேட்லாகை வந்து என்ரிச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து புதிய புதிய உயிரினங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுனால தான் நம்ம வந்து மெகா பயோடைவர்சிட்டி கண்ட்ரிங்கிறத நம்மளால் ஆணித்தரமாக பேச முடியும். ஸோ அதில் ஒரு பங்கு தான் வந்து எங்களோட பங்கு வந்து புதிய புதிய உயிரினங்களை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது. ஸோ இந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா வந்து கடந்த ஒரு 5 ஆண்டு காலத்தில் வந்து நீங்கள் இந்த இதில் பார்க்கக்கூடிய இந்த வண்ண இறால்கள், இது வந்து நமக்கு வந்து சாப்பிட முடியாது, இது வந்து ஆனால் அலங்காரத்துக்காக வளர்க்கக்கூடியது. இந்த ஒரு இறால் வந்து இன்னைக்கு வந்து வண்ண மீன் சந்தையில் வந்துச்சுன்னா இதோட காஸ்ட் வந்து 1500 ரூபாய் வரைக்கும் விற்குது. ரெண்டாவது இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து நீங்கள் ஒரு புதிய நியூ ஸ்பீசிஸ், அதாவது வந்து உலகத்துக்கு ஒரு புதிய உயிரினத்தை வந்து நீங்கள் வந்து அறிமுகப்படுத்தும் போது உங்களுக்கு வந்து அந்த உயிரினத்துக்கான பெயர் வைக்கிறதுக்கான ஒரு உரிமை இருக்குது. ஸோ அது மாதிரி வந்து நாங்கள் இந்த அரபிக்கடல்லேருந்து கண்டெடுத்ததுனால அதுக்கு அரேபியன்சிஸ்ன்னு ஒரு பேர், அகத்திங்கிற தீவில் இருந்து கண்டெடுத்ததுனால அகத்திங்கிறது. கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த வருட ஜனவரியில் வந்து நாங்கள் புதுசாக வந்து லட்சத்தீவுலேருந்து வந்து ஒரு நண்டை கண்டுபிடிச்சோம், புதிய கண்டுபிடிப்பு. அதை வந்து எங்கள் ஆசிரியரை கௌரவப்படுத்துறதுக்காக வந்து பாலசுப்ரமணியன்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சுருக்கோம். ஸோ ஐ ஃபீல் ப்ரவுட் சார் யூ ஆர் ஹியர் டுடே, தேங்க்யூ வெரி மச். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த 8 உயிரினங்களில் 3 உயிரினங்களை வந்து நாங்கள் உற்பத்தி பண்ணி அதை பயனாளிகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு வந்துட்டோம். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த பர்சிமல்னா அகத்தி ஃபஸ்ட் ஒன்று, ரெண்டாவது வந்து அந்த புருஷோத்தமனின்னு ஒரு எறா, இனி ஒன்று வந்து ஹிமான்ஷி. இந்த 3க்கும் வந்து நாங்கள் லட்சத்தீவில் வந்து அதை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கான ஒரு தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அந்த மேலே உள்ளதில் 3வது இருக்கக்கூடிய வந்து மன்னாரென்சிஸ்ங்கிறது நம்முடைய தமிழகத்தோட வந்து கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார்லேருந்து எடுத்தது. கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார்லேருந்து எடுத்ததுனால தான் நாங்கள் வந்து அதுக்கு மன்னாரென்சிஸ்ன்னு பேர் வச்சுருக்கோம். இப்போ பேர் வைக்கிறதுங்கிறது நம்மளாக வைக்க முடியாது, நம்ம வந்து சஜஸ்ட் பண்ணி வெளிநாட்டில் உள்ள விஞ்ஞானி
விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் வந்து அது கரெக்டு தான், அது ஒரு புதிய உயிரினம்னு சொன்ன பிறகு தான் இது பண்ண முடியும். ஸோ அந்த வகையில் நாங்கள் உற்பத்தி பண்ணதை பப்ளிஷ் பண்ணி அதை பத்திரிகைகள் வெளிவரது இல்லாமல் அதை வந்து மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டதற்கான முயற்சிகளை பண்ணிகிட்ருக்கோம். ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இந்த ஈல்கள் வந்து நாங்கள் எங்கேருந்து கலெக்ட் பண்ணுறோன்னா வந்து ஆழ்கடல்லேருந்து வரக்கூடியது. இப்போ என்னை விட வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக தெரியும், அதாவது ஆழ்கடல்லேருந்து நிறைய மீன்கள் காலைல பேசும்போது கூட டீப் ஓஷன் மிஷன் பற்றி மேடம் சொன்னாங்க. ஸோ இந்த ஆழ்கடல்லேருந்து வரக்கூடிய இந்த மீன்கள் வந்து எங்கே போகுதுன்னா வந்து ட்ராஷ் ஃபிஷ், அதாவது வந்து தீவனத்துக்காகவும் உரத்துக்காகவும் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த தீவனத்திலேருந்து அந்த இதுக்காக போகக்கூடிய மீன்களில் வந்து தேர்ந்தெடுத்து நாங்கள் லாஸ்ட் 5 வருஷத்தில் வந்து 17 புதிய மீனினங்களை வந்து கண்டுபிடிச்சோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன தான் பிரயோஜனம்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இதில் வந்து 1/2 கிலோவுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய மீன்களை வந்து நாங்கள் எடுத்து வி டன் நியூட்ரிஷனல் ப்ரொஃபைலிங் மேடம், nutritional profiling, and we made a comparison with the existing fish, for example sardine or mackerel. So the result revealed that the protein content of this fish is high. ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் இஸ் திஸ் கை. ஸோ வந்து அதுக்கான மற்றபடி இதை வந்து எப்படி வந்து நம்மளை இனி வந்து மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு இதை கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஆராய்ச்சி பண்ணுறோம். ஸோ ஏன்னா வந்து சில மீன்கள் வந்து அதில் ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருந்தாலும் நம்ம சாப்பிடும்போது ஏதாவது ஒரு அலர்ஜி வரலாம். ஸோ அப்படி அந்த இதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு அது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னா நம்ம இதை வந்து மக்களோட பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுறதுனால இது இன்றைக்கி ட்ராஷில் போகிறது வந்து 10 ரூபா கிடைக்கக்கூடியது நாளைக்கு இது சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா 100 ரூபாய் கிடைக்கும். ஸோ அந்த விதத்தில் மக்களுக்கு வந்து இது பிரயோஜனப்படும். அதாவது கடலோர மக்களுக்கு வந்து வாழ்வாதாரத்தை பெருக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி தான் நாங்கள் இது வந்து. ரெண்டாவது இது பார்த்திங்கன்னா எகைன் வந்து இந்த கடல் வண்ணராள்கள் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து உலகத்தில் மற்ற நாடுகள் ஆல்ரெடி வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்தியாவில் வந்து முதல் முறையாக நாங்கள் வந்து இதை வந்து கண்டுபிடிக்கும். அதாவது சயின்ஸில் சொன்னால் நியூ டிஸ்ட்ரிபியூஷனல் ரெக்கார்ட்ஸ் டு இந்தியன் வாட்டர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1-2 ஷிம்பை வந்து நாங்கள் கமர்ஷியல் லெவலில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இந்த நம்ம இது மகாபலிபுரம் பக்கத்தில் வந்து விஜிபி கோல்டன் பீச் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த விஜிபி மெரைன் கிங்டம் கூட நாங்கள் ஒரு MOU சைன் பண்ணி வந்து இந்த பயனாளிகள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியதை அவங்க வாங்கி விற்கிறாங்க. ஸோ வந்து அந்த விஜிபியில் நீங்கள் விசிட் பண்ண போனீங்கன்னா வந்து அங்கே ஒரு சுவையினர், அதாவது இந்த பொம்மையெல்லாம் விற்கக்கூடிய ஒரு இடம் இருக்குது. அந்த இடத்துல வந்து லட்சத்தீவில் உள்ள ஐலண்டு மக்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதை வந்து அவங்க வாழ்வாதாரத்துக்காக இதை வந்து வாங்கிக்கிடுங்கன்னு அவங்க ஒரு போர்டு வச்சு வைக்கிறாங்க. அதனால அந்த லட்சத்தீவில் வந்து ஒரு 46 ஃபேமிலிக்கு வந்து மாதம் 3000 to 5000 ரூபாய் இந்த ஷிம்பு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி சேல் பண்ணுறதுக்கான வருமானம் கிடச்சிட்ருக்கு. ரெண்டாவது வந்து இந்த மாடல் நாங்கள் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணது இட் இஸ் ஏ ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி மாடல். அதாவது பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் இப்போ வந்து தென்னை ஓலையால் தான் குடிசை மாதிரி கூரை வந்து அந்த ரூஃபிங் வந்து தென்னை ஓலை, பிகாஸ் லட்சத்தீப் வந்து பிளென்டி அவைலபிள் ஆஃப் கோகனட். ஸோ வந்து ரூஃபிங் வந்து கோகனட் லீஃபு, அதே மாதிரி கோகனட் வுட்டை வச்சு ஒரு ஃபென்சிங் போட்டு அந்த யூனிட் வந்து இட் இஸ் கனெக்டட் வித் சோலார் பேனல். ஸோ வந்து தெர் இஸ் நோ எமிஷன், அந்த எந்த பாதுகாப்பும் இயற்கைக்கு இல்லாத அளவுக்கு இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன இண்டஸ்ட்ரியாகவும் தொடங்கலாம், பெரிய லார்ஜ் ஸ்கேலாகவும் கொண்டு வர்றதுக்கு இதாகும். ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே பயோடைவர்சிட்டி கன்சர்வேஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம், அந்த இது SDG கோல்னெல்லாம் பேசுகிறோம். ஸோ அந்த இதையும் அதாவது வெளிநாட்டு ஆட்களோட தேவைகள், அதாவது நம்ம அரசு சட்டத்திட்டங்களுக்கும் வெளிநாட்டு தேவைகளை எப்படி பூர்த்தி செய்யணுமோ அந்த எல்லா பயோடைவர்சிட்டி லாவுக்கும் உட்பட்டு நாங்கள் வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக டெவலப் பண்ண மாடல் தான் கம்யூனிட்டி அக்வாகல்ச்சர் யூனிட். இட் இஸ் ஏ சக்ஸஸ்ஃபுல் மாடல் இன் லக்ஷதீப். ரெண்டாவது வந்து இதை விற்கிறதுக்காக அதாவது இந்த வந்து டேபிள் டாப் அக்வேரியான்னு சொல்லிட்டு இந்த பெனிஃபிஷரிஸே சேர்ந்து டெவலப் பண்ணாங்க. ஸோ வி டெவலப் ஏ கான்செப்ட் லைஃப் ஆன் த டேபிள். இப்போ வந்து IT இண்டஸ்ட்ரி நிறைய வந்துருச்சு. ஸோ வந்து ஒவ்வொருத்தரோட டேபிளில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு நானோ அக்வேரியா கொடுக்கும்போது வந்து இட் வில் ரெடியூஸ் த பிளட் ப்ரெஷர் ஆஃப் த பர்சன். சயின்ஸ் சொல்லுது ஆர்னமெண்டல் ஃபிஷ் வளர்த்தாச்சுன்னா வந்து நம்மளோட ப்ரெஷர் வந்து குறையணும். ஸோ வந்து தெர் இஸ் ஏ டிமாண்ட் ஃபார் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபிஷஸ். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து இந்த கம்யூனிட்டி அக்வாகல்ச்சர் யூனிட். நான் அந்த நானோ அக்வேரியா வந்து நாங்கள் வந்து விஜிபி மெரைன் கிங்டத்தில் வந்து ஹானரபிள் தமிழ்நாடு ஃபிஷரிஸ் மினிஸ்டர் வந்து அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் வந்து லான்ச் பண்ணார். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த 46 ஃபேமிலி இன் லக்ஷதீப் தே ஆர் ஆன் அன் ஆவரேஜ் தே ஆர் கெட்டிங் 20,000 rupees. அது இப்போ லக்ஷதீப்பில் அவங்களுக்கு வேறு எந்த விதமான வாழ்வாதாரமும் கிடையாது. ஒன்லி வந்து டியூனா மீன், சூர மீன் பிடிக்கிறது, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சங்கு கௌரி சங்கு கலெக்ட் பண்ணுறது அவங்களுக்கு வேறு
வேறு வாழ்வாதாரம். இப்போ வந்து அந்த ஒரு அகத்திங்கிற ஒரு தீவில் உள்ள ஒரு குரூப் ஆஃப் ஆட்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல வருமானம் கிடைக்கிறதுக்கான இது ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் மாடலாக இருக்குது. இதே மாதிரி வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் another one program in மகாராஷ்டிரா. மகாராஷ்டிராவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேங்க்ரூவ் ஃபவுண்டேஷன் ஒன்று இருக்குது. நம்ம கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் மெரைன் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் ட்ரஸ்ட்னு ஒன்று இருக்கிற மாதிரி. ஸோ அவங்க வந்து UNDP ஃபண்ட்லேருந்து மேங்க்ரூவ் டொல்லர்ஸுக்கு வாழ்வாதாரம் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தாங்க. ஸோ எங்கள் இன்ஸ்டியூட் வந்து ஒன்லி இண்டிஜினஸ் ஃபிஷர்ஸ் வாட் எவர் அவைலபிள் இன் அவர் இந்தியன் ஓஷன் அதை மட்டும் நாங்கள் கலெக்ட் பண்ணி ப்ரூட் ஸ்டாக் மெயின்டைன் பண்ணி அந்த யங்கொன்ஸை வந்து சப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ 10 டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் வந்து கண்டினியூஸாக அவங்களுக்கு சப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு 6 மந்த்ஸுக்கு முன்னாடி 7 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகி முடிஞ்சுது. இப்போ வந்து ஃபண்டிங் ஏஜென்சியை அடாப்ட் ஆகி எடுக்குது. இது ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல் மாடல். அதாவது சிந்துதுர்க்கில் வந்து அவங்க வந்து ஒரு அவுட்லெட் மாதிரி இது பண்ணி 30 to 35 lakhs பெர் இயருக்கு அவங்க வந்து இன்கம் எடுத்து அதை வந்து ஷேர் பண்ணி ஒரு குரூப், அதாவது கிளஸ்டர் மோட் அப்ரோச் ஃபார் ஆர்னமெண்டல் ஃபிஷ் ரியரிங் சொல்லிட்டு ஒரு மாடல் நாங்கள் டெவலப் பண்ணோம். அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு. ஸோ ரீசன்ட்லி வி ஹவ் இனிஷியேட்டட் எ ப்ராஜெக்ட் இன் பிச்சாவரம் அண்ட் புலிக்காட் ரீஜன். ஸோ ஐ எம் தேங்க்ஃபுல் டு டாக்டர் வேல்விழி. பிச்சாவரம் ரீஜனுக்கு வந்து எம்ஜிஆர் மற்றும் கலைஞர் நகருக்கு வந்து அந்த பயனாளிகளை மொபிலைஸ் பண்ணுறது எல்லாமே MS சாமிநாதன் ஃபவுண்டேஷன் தான் செஞ்சு தர்றாங்க. ஸோ வந்து புலிக்காட்டில் வந்து நாங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக எங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு மாடல் டெமோ யூனிட் வந்து இந்த எக்ஸிபிஷன் ஸ்டாலில் 6th நம்பரில் இருக்குது. அங்கே அந்த புலிக்காட்டில் இதை பண்ணக்கூடிய 2 லேடிஸ், அதாவது ட்ரைபல் பீப்புள், அவங்க பேசிக்காக வந்து தே ஆர் வெரி மச் ஃபெமிலியர் வித் இந்த கிராபை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறது, ஷிம்பு கலெக்ட் பண்ணுறதுல நல்ல ஃபெமிலியர். அவங்க வந்து இப்போ வந்து இது ஒரு அடிஷனல் இன்கமாக ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்காங்க. இது கொஞ்சம் கூட நீங்கள் தந்துட்டிங்கன்னா நாங்கள் ஆற்றுக்கு போக வேண்டிய தேவையே இல்லைங்கிறாங்க. ஸோ அந்த அளவு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் மாடலாக இருக்குது. ஸோ அந்த ரைட் சைட் பில்டிங் தான் ரீசன்ட்லி ஹானரபிள் CM ஆஃப் தமிழ்நாடு இந்த இது ஆன்லைனில் வந்து அவங்க வந்து இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து லான்ச் பண்ணி வச்சாங்க. So friends, வந்து lot of opportunities in this sector. Actually there is low investment and high profit. இப்போ இதில் மேக்ஸிமம் ஒரு கம்யூனிட்டி அக்வாகல்ச்சர் யூனிட்டுங்கிறது எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு 2.5 lakhs rupees போதும். இட் இஸ் ப்ரொவைடிங் எ நாமினல் இன்கம் டு எ ஃபேமிலி. ஸோ வந்து ஒரு ஃபேமிலிக்கு ஒரு அடிஷனல் இன்கம், ரெண்டாவது லெஸ் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டு, ரெண்டாவது உமன் ஃப்ரெண்ட்லி. தட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் ஆர்னமெண்டல் ஆர்கானிசம் எல்லாமே சைஸ் இட் இஸ் டூ ஸ்மால். இப்போ நம்ம கோபியா வளர்க்கணும், பாம்பனை வளர்க்கணும், IMC கட்லா ரோகு வளர்க்கணும்னா பெரிய எர்த்தன் பாண்டு வேணும். சைஸ் வைஸ் இட் இஸ் டூ பிக், ஹேண்ட்லிங் எவ்ரி திங் இஸ் டிஃபிகல்ட். ஸோ இது வந்து உமன் ஃப்ரெண்ட்லி. ரெண்டாவது வந்து ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி மாடல். ரெண்டாவது இட் இஸ் எ கிளைமேட் ரெசிலன்ஸ் மாடல். இப்போ எல்லாருமே நம்ம கிளைமேட் சேஞ்ச் பற்றி பேசுகிறோம். நாங்கள் வந்து நிறைய விதமான ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒரு 3 டிகிரி 4 டிகிரி அதிகமானால் கூட இந்த மீன் வந்து கேப்டிவிட்டியில் ரொம்ப அருமையாக சர்வே ஆகுதுங்கிறதையும் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ இது வந்து நம்ம இப்போ வந்து ப்ளூ ரெவல்யூஷன், அதாவது வந்து இன்றைக்கி காலைல வந்து ப்ரொஃபஸர் எல்லாருமே இது பண்ணி புகழ்ந்து சொன்னாங்க, ஃபாதர் ஆஃப் க்ரீன் ரெவல்யூஷன் சொல்லிட்டு. ஸோ இந்தியா வந்து க்ரீன் ரெவல்யூஷன்லையும் ஒயிட் ரெவல்யூஷன்லையும் சக்சீட் ஆகிட்டோம். ஸோ திஸ் இஸ் த டைம் ஃபார் ப்ளூ ரெவல்யூஷன். ஸோ இந்த ஆர்னமெண்டல்ங்கிறது கலர் உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ திஸ் ஆர்னமெண்டல் அக்வாகல்ச்சர் கேன் ஆட் கலர் டு the blue economy. So friends, we are facing some challenges also. நம்ம வந்து continuous exploitation பண்ணுறோம். இதனால் வந்து we are losing our biodiversity. Then overfishing, overharvesting. உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் கடல் குதிரை. 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து கடல் குதிரை யார் வேணாலும் பிடிக்கலாம். அன்றைக்கி வந்து யாரும் பிடிக்கக்கூடாது, பிடிச்சா போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணணும். அந்த மாதிரி ஏன்னா அந்த இனம் அழியுது அது மாதிரி. ஸோ கண்டினியூஸாக நம்ம இந்த வண்ண மீன்களை பிடிக்கிறதுனால இந்த இனம் அழியும், அது அழியக்கூடாதுங்கிறது. ரெண்டாவது பொல்யூஷன். உங்களுக்கு நான் சொல்லி பொல்யூஷன் தெரியணும்னு கிடையாது, எங்கே பார்த்தாலும் பிளாஸ்டிக்கு அது இதுன்ட்டு இது பண்ணுறாங்க. ஸோ இதனால் நம்மளோட நிறைய விஷயங்கள் வந்து இது பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ கவர்மெண்ட் இதெல்லாம் தடுக்கிறதுக்காக நிறைய ரூல்ஸு, ரெகுலேஷன், பயோடைவர்சிட்டி லா அப்படி இப்படின்ட்டு நிறைய போடுறாங்க. அதாவது எல்லா லாவுமே வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் மோடில் தான் இருக்குது. ஏன்னா வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்வரான்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் சொல்லுது கடலில் போகாத, கோரல் ரீஃபில் பிடிக்காத, மீனை பிடிக்காதங்குது. மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் சொல்லுது மீனை வளர்க்குறதுக்கு அவங்க NFDP மூலமாக ஃபண்டு தர்றாங்க. ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் இன் கன்ஃபியூஷன் மோட். ஸோ இதெல்லாமே வந்து PMMSIL இது பண்ணும்போது நம்ம வந்து டெஃபினட்டாக இது பண்ணலாம். ஸோ என்னோட ஃபைனல் மெசேஜ் வந்து எந்த ஒரு விஷயத்தையும் வந்து வித் கம்யூனிட்டி பார்ட்டிசிபேஷன், வித் பீப்புள் பார்ட்டிசிபேஷனோட நம்ம செய்தால் டெஃபினெட்லி இட் வில் பி அ சக்ஸஸ்ஃபுல் மாடல். ஸோ நான் டைம் இதானனால நான் வில் பி கிளியரிங் வித் திஸ். ஸோ வி brought out several booklets in Tamil, English, Malayalam and Marathi according to the takers index. It is available. Those who want, யாருக்கு வேணுமோ என்னையோ இல்லை டாக்டர் வேல்விழி மூலமாக எங்களை அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக நாங்கள் தரோம். தேங்க்யூ வெரி மச் சார். தேங்க்யூ Thank you, Ajit. Actually, organizers have
told that we'll take the questions at the end. Okay. So so that we don't lose time. Okay, sir. So thank you, Ajit. Thank you. So the next panelist is Professor Kadireshan sir. Of course, I already made a small introduction. He's king of mangroves. He's internationally well-known mangrove scientist and very distinguished professor, highly cited. So let us hear from him. Thank you, sir. Thank you, Chairman, for your nice introduction about me. அறிவான அழகான என் உயிரினும் மேலான மீனவ சகோதரிகளே, மீனவ சகோதரர்களே, தூங்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள், நன்றி. நான் வாழ்க்கையில் நிறைய அழகானவங்களையே பார்த்துருக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என் ஒய்ஃப் அழகு, அடுத்து என்னுடைய நண்பர் பாலசுப்ரமணியம், அப்புறம் பாருங்கள் மீனா குமாரி மேடம். இவங்களையெல்லாம் பார்த்து அழகோ அழகு பார்த்தீங்கன்னா, ஆனால் எத்தனையோ அழகானவர்களை பார்த்தாலும் ஒன் அமங் த பெஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் பர்சன் எவர் சீன் இன் மை லைஃப் டைம் இஸ் நன் அதர் தென் MS சுவாமிநாதன், த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் பர்சன். இன்றைக்கி என் மனசில் ஒரு அழகான ஒரு மனிதர்னா MS சுவாமிநாதன் தான். என்ன கான்செப்ட், என்ன வியூஸ், ஃபிஷ் ஃபார் ஆல், ஃபிஷ் ஃபார் எவர். இதை டிக்ளேர் பண்ணும்போது மலேசியாவில் டிக்ளேர் பண்ணுற போது ஐ வாஸ் தேர் இன் த வேர்ல்டு ஃபிஷ் சென்டர். அப்போ நான் இந்த நாகா அவார்டு வாங்கிறதுக்காக போயிருந்தேன். ப்ரொஃபஸர் தான் அதை டிக்ளேர் பண்ணாங்க. ஐயோ சந்தோஷத்தில் துள்ளி துள்ளி குதித்தேன். வாட் அ கிரேட் மேன் இஸ், ப்ரோ விமன், ப்ரோ புவர், ப்ரோ என்விரான்மெண்ட், முடிஞ்சு போச்சு எல்லாமே. இதுதான் சொல்யூஷன், வேறு அதுக்கு மேலே பேச வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஸோ சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் பர்சன். அந்த பர்சனை நான் மனதார வாழ்த்தி வணங்கி, அவர் நம்மளோடு இருக்கிறார், ஆன்மாவாக இருக்கிறார் என்று சொல்லி, எல்லாத்த விட சந்தோஷம். நானும் ஏகப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நான் பாடம் நடத்தியிருக்கிறேன். ஆனால் நான் பார்த்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேயே அஜித்குமார் ஒரு எக்ஸாம்பிள். பெரிய அறிவாளினா கூட தான் வாழ்க்கையே மீனவர்களுக்காக அர்ப்பணித்த ஒரு மீனவ பெண்ணுனா வேல்வெளியாகத்தான் இருக்க முடியும். பெருமைப்படுறம்மா, நல்லா இருக்கணும், அமோகமாக இருக்கும், பல்லாண்டு வாழணும் என்று உன்னையும் வாழ்த்தி, இவர் இப்படியே வாழ்த்திக்கிட்டே ஃபெலிசிட்டேட் பண்ணிடுவார் போல இருக்குது அப்படின்னு சில பேர் நினைக்கிறாங்க. ஆனால் இப்போ ஒரு பயங்கர ஷாக்கிங் நியூஸ், ஒரு பெரிய ஷாக்கிங் நியூஸ் சொல்ல போகிறேன். எல்லாம் அலர்ட்டாக இருங்க. என்ன ஷாக்கிங் நியூஸ்னால் இதுதான். இந்த மேங்க்ரூவ்ஸ் ஆஃப் சவுத் இந்தியா, ஸ்ரீலங்கா, மால்தீவ்ஸ் எல்லாமே கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர்ட். 82% இந்த மாங்க்ரூவ் காடுகள்லாம் 2060 அழிய போகுது. 86% தண்ணிக்குள்ளே போகுது. இதை விட என்ன பெரிய ஷாக்கிங்கான நியூஸ். அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால், நாமெல்லாம் டேஞ்சரில் இருக்கிறோம். சார் 2060 நாமெல்லாம் இருக்க மாட்டோமே நாங்கள் ஒருத்தர் சொல்கிறார். அப்படி கிடையாது, நம்ம சந்ததி இருக்குல்ல. அப்போ 2060 நம்ம நல்லா இருக்கணும்னா, நம்ம சந்ததி நல்லா இருக்கணும். வாட் ஷல் வி டூ அப்படின்னா, மேங்க்ரூவ் கன்சர்வேஷன், மேங்க்ரூவ் ப்ராபகேஷன், அதான் அர்ஜென்ட் நீட். சரி, மேங்க்ரூவ் வளர்த்தலாமான்னா எவ்வளோ வித்து இருக்கணும்? அது அட்லீஸ்ட் 50 மீட்டருக்கு அதிகமாக அந்த வித்து இருந்தால் தான் இட் கேன் ரெடியூஸ் த ஃப்ளட் ரிஸ்க் பை மோர் தென் 75%. ஸோ வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் வித் ஆஃப் தி மேங்க்ரூவ் ஃபாரஸ்ட். இந்த எவ்வளோ அந்த வித்து இருக்குதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதை வளர்த்தணும். அடுத்து பாருங்கள், இந்த படத்தை பாருங்கள். அப்படியே கடல் பொங்கி வருது, மேங்க்ரூவ் அப்படியே தடுத்து அதை விரட்டுது. கோஸ்டல் ப்ரொடெக்ஷன். இது ஒரு சயின்டிஃபிக் பேப்பர். இந்த குளோபல் மேங்க்ரூவ்ஸ் எல்லாம் 15 மில்லியன் மக்கள் உயிரை பாதுகாக்கிறது ஒவ்வொரு ஆண்டும். $65 பில்லியன் ஒர்த் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஒவ்வொரு வருஷமும் பாதுகாக்கப்படுகிறது மேங்க்ரூவ்னால உலகத்தில். அப்போ மேங்க்ரூவ் அழிஞ்சா என்ன ஆகும்? 15 மில்லியன் பீப்புள் வருஷத்துக்கு செத்து போயிடுவாங்க. $65 பில்லியன் உள்ள ப்ராப்பர்ட்டிலாம் அழிந்து போகும். ஆகவே கோஸ்டல் ப்ரொடெக்ஷன். அடுத்தது ஃபிஷ் ப்ரொடக்டிவிட்டி. 1 ஹெக்டேர் மேங்க்ரூவ் நீங்கள் வளர்த்தீங்கன்னா, 1 ஹெக்டேர் மேங்க்ரூவ் வளர்த்தினா 1.86 tons ஆஃப் ஃபிஷஸ் வில் பி இன்க்ரீஸ்ட் ஆனுவலி. 1 ஹெக்டருக்கு 1.86 ton ஃபிஷ் வில் பி ப்ரொடியூஸ்ட். ஃபிஷ் ப்ரொடக்டிவிட்டி. ஏன் அப்படியே ஏர் கண்டிஷன் 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் மாதிரி மேங்க்ரூவ்ஸ், 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் லைக் ஷெல்டர். அண்டு சிக்கன் பிரியாணி
இஸ் அவைலபிள் ஃபார் த ஜுவனியல் ஃபிஷஸ். சிக்கன் பிரியாணி மாதிரி கிடைக்குது அங்கே சாப்பாடு. அப்புறம் 90% ஆஃப் த மரைன் அனிமல்ஸ் கம்ப்ளீட் தர் லைஃப் சைக்கிள் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் மேங்க்ரோவ்ஸ். வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு do mangrove restoration and fish habitat enhancement simultaneously, we are following the artificial canal construction. Thanks to MS Swaminathan Foundation for pioneering this artificial canal construction fishbone model. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடல் மேங்க்ரோவ் மட்டும் வளர்த்தல, ஃபிஷ்ஷையும் வளர்த்துது, ஃபிஷ்ஷினுடைய ஹேபிட்டட்டையும் வளர்த்துது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இட் இஸ் சயின்டிஃபிக்கலி ப்ரூவ்ட் அண்ட் ஐ ஹவ் ஃபவுண்ட் that twofold more fishes, 2 மடங்கு அதிகமான மீன்கள் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் அந்த கால்வாய்களை வெட்டுவதால் வருகிறது என்று சொல்லுகிறார். 90% increase of forest in the degraded areas of Pichavaram in 16 years. It is scientifically proved. So mangrove restoration, simultaneously fish habitat enhancement by artificial canal construction. ஆச்சுங்களா? பிச்சாவரத்துலேருந்து வர்றவங்களுக்கு தெரியும். அடுத்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜ், நீங்கள் இதை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நம்ம ஊரில் எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியல, ஆனால் கேரளாவில் பீப்புள் ஆர் டூயிங் திஸ். இதுக்கு பேர் ப்ரெஷ் பார்க் டெக்னிக். இந்த டெக்னிக்கில் வாட் தே ஆர் டூயிங் இஸ் தே கட் தி மேங்க்ரோவ் பிரான்ச்சஸ் அண்ட் கீப் இட் இன் த வாட்டர். கீப் இட் இன் த வாட்டர். வென் தே ஆர் டீகம்போசிங் தே ஆர் அட்ராக்டிங் த ஃபிஷஸ் நிறைய அந்த இடத்துல வந்த உடனே ஈஸியாக கேட்ச் பண்ணிடுறாங்க. திஸ் இஸ் கால்ட் ப்ரெஷ் பார்க் டெக்னிக். இது வந்து ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜ். நாங்கள் we have given the scientific validation for this technique. கிட்டத்தட்ட இந்த ப்ரெஷ் பார்க் டெக்னிக்கில் 3 மடங்கு the fishes are increasing. ஸோ scientifically it is proved. ஆகவே சார் என்ன சார் மரத்தை உடைச்சிருவாங்களா சார் இதுக்காக அப்படின்னு கேட்க வேணாம். நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா எங்கே உடைக்கணும்னா அந்த லோவர் பிரான்ச்சஸ் இருக்குல்ல அதை உடைச்சா மேங்க்ரோவ் வேகமாக வளரும், என்ன மாதிரி வளராது, வேகமாக உயரமாக வளரும் அப்படின்னு நாங்கள் we have proved it also. So traditional knowledge with scientific validation is critical for adaptive planning. எந்த ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜாக இருந்தாலும் மதிக்கணும், அதுக்கு சயின்டிஃபிக் வேலிடேஷன் கொடுக்கணும். இதுதான் என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டும். சஸ்டைனபிள் அக்வாகல்ச்சர் இன் மேங்க்ரோவ் வாட்டர்ஸ். அடாடாடா, கிராப் ஃபேட்டனிங் இஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல், மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் கிராப் ஃபேட்டனிங் இன் பிச்சாவரம் ஏரியா, கிள்ளை ஏரியா. அண்ட் த ஃப்ளோட்டிங் கேஜஸ் இஸ் ப்ராமிசிங். மெரைன் ஆர்னமெண்டல் ஃபிஷஸ், ஐ எம் ப்ரவுட் டு சே அஜித் குமார் ஹேஸ் டன் அ ரிமார்க்கபிள் ஒர்க். இன்றைக்கி லட்சத்தீவில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் சாதாரண மனைங்கெல்லாம் பணக்காரன் ஆகிட்டாங்க. ஏன்னா இந்த ஆர்னமெண்டல் ஃபிஷ் வளர்த்துறாங்க. ஒரே ஒரு ஆர்னமெண்டல் ஷிரிம்பு சொன்னார், ஒரு பீஸ் $25. $25 $2,000 $2,000 ஒரு பீஸ். அந்த அளவுக்கு வருமானம் இதில் இருக்குது. அடுத்து ஈகோ டூரிசம். அடாடாடா, மல்டி டாலர் இண்டஸ்ட்ரி. இன்னும் நம்ம நாட்டில் ஒன்றும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணவே இல்லை மேங்க்ரோவ் ஏரியாவில். அடுத்து ஹனி மை ஸ்வீட் ஹனின்னு சொல்கிறோமே ஒழிய நம்ம ஹனியை வளர்த்த மாட்டேங்கிறோம். இந்த ஹனியில் ராயல் ஜெல்லின்னு ஒரு மெட்டீரியல், ராயல் ஜெல்லி. இந்த ராயல் ஜெல்லி வந்து $multi-million கேட்குறான். அதை எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுன்னு யாருக்கும் தெரியல. ஸோ இஃப் வி கிவ் த ட்ரைனிங் டு அவர் பீப்புள், டெஃபினெட்லி வி கேன் earn lot of money. ஃபிஷ் ப்ராசஸிங், வேல்யூ ஆடட் ஃபிஷ் ப்ராசஸிங், நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அப்புறம் கென்யா. இப்போ கென்யாவில் வந்து ஒரு ஃபிஷர்மேன் குரூப், தே ஆர் கல்டிவேட்டிங் மேங்க்ரோவ்ஸ், ரெஸ்டோரிங் மேங்க்ரோவ்ஸ். எவ்ரி இயர் தே ஆர் ஏர்னிங் $75,000. அந்த மணியை தே ஆர் இன்வெஸ்டிங் இட் இன் தி கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட், எஜுகேஷன், வாட்டர் சானிடேஷன். ஒய் டோன்ட் யூ ஃபாலோ திஸ் மாடல் இன் இண்டியா ஆல்சோ? ஸோ மேங்க்ரோவ் blue carbon trading is going to be the future and we can earn lot of money for our community. But unfortunately, carbon trading mechanism is not available properly in the country. At least சீக்கிரமாக அது கிடைக்கணும்னு வேண்டிக்கிறோம். தண்ணி குடிச்சிக்கிறேன். அடுத்து மேங்க்ரோவ்ஸ். அடாடாடாடா, பாருங்கள், அளவோல மார்வல் ஆஃப் நேச்சர், ஈக்கலாஜிக்கல் ஒண்டர், சீனிக் ஸ்ப்ளெண்டர். மேங்க்ரோவ்ஸ்னா ஃபிஷரிஸு, மேங்க்ரோவ்ஸ்னா கோஸ்டல் ப்ரொடெக்ஷன், மேங்க்ரோவ்ஸ்னா கார்பன் சிங்க், மேங்க்ரோவ்ஸ்னா நம்முடைய வாழ்வாதாரமே மேங்க்ரோவ்ஸ் தான். நோ மேங்க்ரோவ்ஸ் நோ ப்ரான், நோ மேங்க்ரோவ்ஸ் நோ சசார்மிட் கிராப்ஸ், நோ ஃபாரஸ்ட் ஆன் லேண்ட், நோ ஃபிஷ் இன் த சீ. வெரி சிம்பிள். அதை மாதிரி பார்க்குற பொழுது நோ மேங்க்ரோவ் நோ ஃபாரஸ்ட்னா நோ ஃபிஷர்மேன். ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு இதை பாதுகாக்கணும். ஸோ வி ஹாவ் டு இன்வெஸ்ட் மோர் இன் மேங்க்ரோவ் கன்சர்வேஷன் விச் இஸ் இம்பரேட்டிவ் ஃபார் த ஃபிஷரிஸ் என்ஹான்ஸ்மெண்ட், கிளைமேட் அடாப்டேஷன், ஃபுட் செக்யூரிட்டி. நிறைய பணம் செலவு பண்ணணும் கன்சர்வேஷன் அண்ட் ப்ராபகேஷன் ஆஃப் மேங்க்ரோவ்ஸ். இன்ஸ்டிடியூஷனலைஸ் தி கோ-மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்.
Co-management. MS Swaminathan Foundation is advocating the co-management system. So if you can institutionalize strongly the co-management system involving all the people, அன்றைக்கி பார்த்தேன் ஃபிஷர்மென்ட்ட கேட்டேன், சார் இந்த ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்காரங்களை பார்த்தா பயமாக இருக்குது சார், பயந்து ஓடுறேன் சார், போலீஸ்காரங்க மாதிரி இருக்காங்க சார். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. we all should come together, work together, co-management system. And the climate resilience, சார் நிறையா பேச போகிறாங்க. I don't want to speak much about coastal resilience, early warning system, livelihood diversification. We have to enhance the income of the people without destroying the ecosystem, thereby reducing the pressure on wildlife catch. Man grew அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Man grew. Man grew. மேனை பிரிக்க முடியுமா? அதிலிருந்து பேரை அடிபட்டு போயிடும். அதனால the man cannot be separated from man grew. So நம்ம policy must be integrated policy to secure man and mangroves, and that is very important. கடைசியாக biohappiness. This is the a very important term of MS Swaminathan. இதையே நான் வேறு மாதிரி மாற்றி ஜாலியோ ஜிம்கானா. பயோ ஹாப்பினஸ்னால் என்னுடைய மாணவர்களுக்கு போய் பயோ ஹாப்பினஸ்ன்னு சொன்னால் கேட்க மாட்டான். நான் அவங்க பாஷையில் ஜாலியோ ஜிம்கானான்ட்டு அவனுக்கு புரியாது. எந்த வாத்தியார் நடத்தியும் பையனுக்கு புரியாது, அது வேறு விஷயம். ஜாலியோ ஜிம்கானான்னா பி ஹாப்பி, மேக் அதர்ஸ் ஹாப்பி. மகிழவை, மகிழ் அண்ட் மகிழவை, அதான் பயோ ஹாப்பினஸ். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா 4 ப்ராக்டிஸ். ஏன்னா பயோ ஹாப்பினஸை பற்றி சொல்லணுமா இல்லையா சார்? இப்போ பர்மிட் சேர்மன் சார் 2 minutes. பயோ ஹாப்பினஸ்னா அப்ரிஷியேட் அதர்ஸ். அப்ரிஷியேட் அதர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வீட்டில் தொடங்கணும். ஒய்ஃபை பார்த்து அடாடாடான்னு ஸ்ரீதேவி மாதிரி இருக்கிற, அப்படி தான் நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவேன். பொய்யா இருந்தால் கூட பரவாயில்ல. அப்ரிஷியேட் அதர்ஸ். நம்ம ஃபிஷர்மேனை பார்க்கும்போது என்னம்மா பண்ணுறப்பா, எப்படி மீன் பிடிக்கிற, அடாடாடாடாப்பா உன் வலையில் மட்டும் எப்படிப்பா இவ்வளோ வருது. அப்ரிஷியேட் அதர்ஸ் so that dopamine hormone will be synthesized in your body. Be affectionate with the fisherman. Oxytocin hormone will be synthesized in your body. Work with joy. மீன் பிடிக்கிறோமா அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. நான் மீனவனா அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. அடாடாடாடா மீனவன் நண்பனே ஒருத்தர் இருந்தார். அதனால் மீன் பிடிக்கிறதுங்கிறது எவ்வளோ சந்தோஷமானது. அவன் ஹாபியாக வச்சுருக்கிறான் மீன் பிடிக்கிறது. இங்கே நம்ம தொழிலாக வச்சுருக்கிறோம். ஒர்க் வித் ஜாய். என்ட்ரோஃபின் ஹார்மோன் இஸ் சிந்தசைஸ்ட். யாராவது கஷ்டப்பட்டாங்கன்னா ப்ளீஸ் ஹெல்ப் தம். So serotonin hormone is synthesized. If you do all the 4 practices and 4 hormones are synthesized, that is biohappiness. Be happy, make others happy. Jalio Gymkhana. That is the definition of biohappiness. இதை யார் டிசைன் பண்ணாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. வேல்விழியை காணா. இந்த டிசைனை பார்த்தீங்களா? இந்த டிசைன் என்ன சொல்லுதுன்னு பாருங்கள். அடாடாடா சயின்ஸையே கொண்டு வந்துட்டாங்க இந்த டிசைனில். MS சாமிநாதன் இருக்கிறாரு, மேங்க்ரூ இருக்குது, நம்பர் 1 அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. MS சுவாமிநாதனுக்கு அப்புறம் நம்பர் 1 அப்படின்னா அந்த உலகத்தில் எப்பயுமே நம்பர் 1 அந்த மனுஷன்தான். இவர் தான்யா சயின்டிஸ்ட்டு, நம்பர் 1 சயின்டிஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்து ஒரு அம்மா தலையில் கூடையில் மீன் வச்சுக்கிட்டு இருக்குது. பார்த்தீங்களாப்பா? எடுத்த உடனே மீனையே பிடிக்கிறது அடுத்த ஸ்லைடு. மீனை பிடிக்கிறது அடுத்த ரவுண்டில் போட்டிருக்காங்க. மீன் பிடிச்ச பிறகு தானே இந்த அம்மா கூடையை தூக்கணும். எடுத்த உடனே கூடையை தூக்குற மாதிரி போட்டிருக்கிறாங்க. அப்போ என்னன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மீனை பிடிக்கிறவரை விட இந்த அம்மா உயரமாக இருக்குது. கவனிச்சு பாருங்க. இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க? எம்பவர் த விமன். நீங்கள் விமனை எம்பவர் பண்ணால் தான் நம்ம உருப்படியாக முடியும்னு இந்த படத்தில் சொல்கிறாங்க. கவனிச்சிங்களா நீங்கள்? ஃபஸ்ட்டு MS சாமிநாதன் அவர் நம்பர் 1, அடுத்தது விமன் தலையில் தூக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. எதுக்கு தலையில் தூக்கிட்டு இருக்கிறாங்க? இதுதான்டா முக்கியம். விமன் எம்பவர்மெண்ட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு, அப்புறம் மீன் பிடிக்கிறதெல்லாம் 2வதுன்ட்டாங்க. அடுத்து ஒரு மீன் பிடிக்கிறவர் அவர் அந்த அம்மாவோட குட்டையாக இருக்கிறார் பாருங்கள். எப்படியே டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஒண்டர்ஃபுல். இதில் பார்க்கும்போது டாப்பில் இருக்கிறது கிரஸ்டேஷன், ப்ரான் தான் இருக்குது, லிவிங் டாலர் தான் டாப்பில் இருக்குது. அதுதான்டா வேல்யூபிள், அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கடான்னு சொல்லி இந்த படத்திலேயே இந்த கதையை முடிச்சுட்டாங்க. ரியலி எக்ஸலண்ட் யூனோ தி ஒர்க் ஷாப் அண்ட் ரிமார்க்கபிள் ஒர்க் ஷாப். ஏன்னா இத்தனை பேர் வந்திருக்கிறது ஒரு பப்ளிக் மீட்டிங் மாதிரி. எலெக்ஷன் டைமாக வேறு இருக்குது, ஒரு பப்ளிக் மீட்டிங் மாதிரி ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது என்று சொல்லி let us have a vision to see, bigger to act, heart to care the welfare of our fishermen and mangroves for the future. Thank you very much. Thank you, Kadiresan sir, for invigorating us, keeping us, I think we were all falling asleep before he came. Also,
I think he is a repository of all the happy hormones. Oxytocin, serotonin, எல்லாமே உங்களுக்கு தான் இருக்கு. எல்லா ஹார்மோன்ஸும் இருக்கு. Next speaker, if you have questions for him or for Ajit also, please note it down. At the end we will have time for questions. So the next speaker is very important for our safety. This is Commandant Prem Kumar. He is from the Indian Coast Guard. More than 30 years of experience, and he's participated in several cross-border fisher repatriation missions, and I think a very good friend of MS Swaminathan Research Foundation. He's also the recipient of the President of India Medal for Meritorious Service in 2022. So I welcome Commandant. Please come. So, thank you very much, sir, for the introduction, and thank you, Kayalvi ma'am, for inviting me. So I can go with the local language itself. So first, எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா, இப்போ தோனி அவுட் ஆகிட்டு போயிட்டாரு, உள்ள ராகுல் டிராவிட் வந்த மாதிரி இருக்கு. எல்லாரும் இதால் என்னடா டொக்கு வைக்க போகிறோம்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ I will try to do my batting as much I am empowered with. Really impressive, sir, and Jalino Gymkhana oda meaning இன்னைக்கு தான் எனக்கு தெரிஞ்சது. I was wondering what is that. So very inspiring and very positive, sir. Thank you so much for inspiring me for my presentation. So generally Coast Guard na கடலோர காவல் படை. So I will start with generally Coast Guard ஏன் ஃபார்ம் ஆச்சு அதெல்லாம் I will run through very fast. It is not relevant. So 1977ல இங்கே நிறைய ஸ்மக்லிங் நிறைய இருந்ததால் பிஃபோர் லிபரலைசேஷன் ஒரு தனி படை தேவைப்பட்டது. அதனால தான் ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் தவிர கோஸ்ட் கார்டுன்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யூஎஸ் கோஸ்ட் கார்டோட லைன்ஸில் இதை டெவலப் பண்ணாங்க. பேசிக்லி கோஸ்ட் கார்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஆர்டிஃபிஷியல் ஐலண்ட்ஸ் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது, ஃபிஷர்மேன் ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் பொல்யூஷன் அட் சி, இது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட் எங்களுது. அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது, ஆன்டி ஸ்மக்லிங் அண்ட் சேஃப்டி ஆஃப் லைஃப் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அட் சி. அண்ட் இந்தியா வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் எனி மரீன் ரூல்ஸ் ரெகுலேஷனில் சிக்னட்ரி ஆனாங்கனாக்கா அதுக்கு வந்து கோஸ்ட் கார்டு வில் பி தி என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சேஃப்டி செக்யூரிட்டி. ஸோ இது தவிர கோஸ்ட் கார்டுக்கு நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஐ வில் run through that. It's not very important for this forum. So Coast Guard broadly நம்ம வெஸ்ட் கோஸ்ட் குஜராத்லேருந்து ஃப்ரேசர்கஞ்ச் which is வெஸ்ட் பெங்கால் வரைக்கும் ஒரு 42 ஸ்டேஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது எல்லா ஸ்டேஷன்ஸுமே இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஃபிஷர்மேன் ப்ரொடெக்ஷன் ஆர் கடல் ஏதாவது மாசு நடந்துச்சுன்னா எல்லா ஸ்டேஷனும் அதை கோஆர்டினேட் பண்ணுறதுக்கு தான் வச்சுருக்காங்க. இது தவிர ஒரு 11 ஏர் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ், ஹெலிகாப்டர் அண்ட் ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்தியா முழுவதும் பரவி வச்சுருக்காங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் தி பேசிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். கோஸ்ட் கார்டு கிட்ட என்னென்ன இருக்குது இந்தியா கடலை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு, ஃபிஷர்மேன் அட் சீ போனால் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இதுதான். ஸோ ஒரு 152 கப்பல் இருக்குது வேறு சைஸில், அண்ட் அரௌண்ட் 78 ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் அண்ட் ஹெலிகாப்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ கோஸ்ட் கார்டோட ஏரியா ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன? ஸோ இந்தியாவோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ 380 கிலோமீட்டர் நீங்கள் கடல்லேருந்து நீங்கள் ஷோர்லேருந்து டுவர்ட்ஸ் எதுனா அவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ், ஒரு 21 lakh ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து நம்மளோட எக்கனாமிக் ஜோன். இதில் வந்து எனி கைண்ட் ஆஃப் ஃபிஷ், ஆயில் ஆர் எனி கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இந்தியாவோட சொத்து. ஸோ இதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது மெயின்லி கோஸ்ட் கார்டோட டியூட்டிஸ். அண்ட் இது தவிர சர்ச் அண்ட் ரெஸ்கியூ ரீஜன் இருக்குது. ஸோ சர்ச் அண்ட் ரெஸ்கியூ ரீஜன்னா கீழே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் சர்ச் அண்ட் ரெஸ்கியூ ரீஜன். இந்தியாவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நாடுகள் சின்ன நாடாக இருக்கிறதால, நம்ம பெரிய நாடாக இருக்கிறதால அது வந்து 46 lakh ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர். இதுக்குள்ளே வந்து கடலில் கப்பலுக்கோ மீனவருக்கோ என்ன ஆபத்து வந்தாலும் கோஸ்ட் கார்டு வில் பி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ப்ரொடெக்டிங் அண்ட் ensuring safety and rescue. Okay, so
இது வந்து நம்மளோட இந்தியாவோட நிலப்பரப்போட 1.5 மடங்கு அதிகம். ஸோ இது ஒன்லி சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டிக்கு கோஸ்ட் கார்டு இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள். ஸோ சர்ச் அண்ட் ரெஸ்கியூ ப்ரிப்பேர்ட்னஸ், ஃபஸ்ட்டு சர்ச் அண்ட் ரெஸ்கியூ ப்ரிப்பேர்ட்னஸ் எப்படி கோஸ்ட் கார்டு கோஆர்டினேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது பேசிக்கிறேன். ஸோ கோஸ்ட் கார்டோட டைரக்டர் ஜெனரல் வந்து இதோட சேர்மன், ஒரு சர்ச் அண்ட் ரெஸ்கியூ போர்டு நேஷ்னல் லெவலில் இருக்குது. ஸோ அவங்க தான் வந்து எப்படி பண்ணணும், இன்டர்நேஷ்னல் ரெகுலேஷன்ஸ் படி எப்படி பண்ணணும்னு டிசைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஐ வில் கோ டு ஓகே. ஸோ மெயின்லி மெரிடைம் ரெஸ்கியூ கோஆர்டினேஷன் சென்டர் இதுதான். இங்கே தான் வந்து கடலில் யாராவது எனி அலர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா விஹெச்எஃப்ல ஹெச்எஃப்ல இல்லை உங்கள் ஃபிஷர்மேனுக்கு டேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, எனி கைண்ட் ஆஃப் அலர்ட் ஃபஸ்ட்டு மெரிடைம் ரெஸ்கியூ கோஆர்டினேஷன் சென்டருக்கு தான் வரும். ஸோ ஈஸ்ட் கோஸ்ட்டுக்கு எம்ஆர்சிசி சென்னைக்கு வரும். ஸோ வெஸ்ட் கோஸ்ட்டில் போர்பந்தர் அண்ட் மும்பை. ஸோ இது ரியல் டைம் வரும். நீங்கள் அலர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அது உடனே வந்துடும். ஸோ அதுக்கு கீழே வந்து மெரிடைம் ரெஸ்கியூ சப் சென்டர்னு இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து தமிழ்நாடு பார்த்தீங்கன்னா தூத்துக்குடி, மண்டபம், காரைக்கால், புதுச்சேரி, இது 4 இடத்துலையும் இருக்குது. ஸோ அங்கேருந்து அங்கே அதை மெசேஜை பாஸ் பண்ணிட்டு அங்கே கோஆர்டினேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ எப்படி கோஆர்டினேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா, அங்கேருந்து சேட்டலைட்லேருந்து வந்த உடனே இந்த மெரிடைம் ரெஸ்கியூ கோஆர்டினேஷன் சென்டரில் எங்ககிட்ட இந்திய கடலில் என்னென்ன கப்பல் போய்கிட்டு இருக்கு, மேலே கீழே, கடலோர காவல்படை கப்பல் தவிர, ஸோ நாங்கள் எந்த கப்பலை வேணாலும் டைவர்ட் பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் ஒரு பொசிஷனில் இருந்தீங்கன்னாக்கா அது கிட்ட இருக்கிற நியரஸ்ட் கப்பலை நாங்கள் நோட் பண்ணிட்டு அதை சேட்டலைட் மூலமாக இது பண்ணிட்டு we will divert that ship. First safety of life, next is the boat. ஸோ அங்கேருந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து கோஸ்ட் கார்டு கப்பல் எங்கே இருக்குது, அதை வந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக ஏதாவது அனுப்பணும் அப்படின்னாக்கா ஸோ அதை நாங்கள் டைவர்ட் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபிஷர்மேனுக்கு நிச்சயமாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், உங்களோட ஓனர்ஸ், ஸ்டேட் ஃபிஷரிஸ், இவங்க கூட நாங்கள் கோஆர்டினேட் பண்ணுவோம். ஸோ மோஸ்ட்லி இதில் எங்களோட என்ன சேலஞ்ச் வரும்னாக்கா, இஃப் எனி ஃபிஷிங் போட் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சுன்னா அதை டோ பண்ணிட்டு வாங்க, அதுதான் எங்களுக்கு எப்போதுமே சொல்கிறது. ஸோ அட் ஒன் பாயிண்ட் இன் டைம் ஒரு 10-12 அலர்ட்ஸ், ஒரு ஐ திங்க் தமிழ்நாட்டிலே ஒரு 20-30,000 பேர் ஒன் பாயிண்ட் இன் டைம் ஃபிஷிங் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஆன் ஆவரேஜ் 10-12 போட்டை வந்து டோ பண்ணிட்டு வாங்கன்னு. ஸோ ஃபுல் தமிழ்நாடு கோஸ்ட்டுக்கே ஒரு 12 கப்பல் தான் பேட்ரோலிங் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ டெய்லி நாங்கள் டோ பண்ணிகிட்டே தான் வந்துட்டு இருக்கணும். ஸோ ஒரு 60 மைல்ஸ் டோ பண்ணோன்னா 5 knots தான் டோ பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லாகிடும். ஸோ ஃபிஷர்மேன் மத்தியில் இது வந்து என்னப்பா நம்மளை பிடிச்சி இழுத்துட்டு வர மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ அது வந்து சர்ச் அண்ட் ரெஸ்கியூ மேண்டேட்டில் வராது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு லைஃப், ஸோ ஃபஸ்ட்டு லைஃப்க்கு எதாவது ப்ராப்ளம்னா இனிஷியலி கெட் இட், அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இஸ் எனி இன்ஜூரி அப்படின்னாக்கா எவாக்குவேட் பண்ணுவோம். ஸோ மெயின் திங் இஸ் இந்த டோயிங் பார்ட் ஃபிஷர்மேன் தப்பாக நினைக்கக்கூடாது. ஏன் அப்படி பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க, இட் இஸ் வெரி டஃப். எங்களுக்கு வந்து ஒரு 10-12 அலர்ட் வந்துட்டுருக்கோம். ஸோ அந்த ஃபிஷிங் போட்டோட ஓனர் தான் வந்து இன்னொரு போட் போயிட்டு டோ பண்ணணும். மேபி அங்கே வந்து கப்பலில் வந்து நாங்கள் வேணாக்க வி கேன் சி போட் ஓகேயா, இஃப் த போட் இஸ் சிங்கிங் அப்போனா கூட எங்கள் கப்பல்லேருந்து 2-3 டெக்னிக்கல் பீப்புள் போயிட்டு they can stabilize the boat. So that is the maximum Coast Guard can do. So கோஆர்டினேட் பண்ணுவோம் சர்ச் அண்ட் ரெஸ்கியூ அட் சி. இது தவிர மர்ச்சன்ட் ஷிப் இல்லை பெரிய ஃபிஷிங் போட்ஸ், இதில் எனி ப்ராப்ளம் ஆச்சு உடனே ஒன்றும் போக முடியலனாலும் எங்களோட டாக்டர்ஸ்லாம் மெரிடைம் ரெஸ்கியூ கோஆர்டினேஷன் சென்டர் இதுலேருந்து மெடிக்கல் அட்வைஸும் பண்ணுவோம் ஓவர் டெலிஃபோன் அண்ட் இது. அண்ட் நிறைய இது கூட லாஸ்ட் ஐ திங்க் ஆஃப் தமிழ்நாடு கோஸ்ட் தான் ஒரு ஃபுல் ஃபிஷிங் போட் வந்து பற்றி எரிஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ ஃபிஷர்மேனை ரெஸ்கியூ பண்ணோம். ஸோ எனி டிஸ்ட்ரெஸ் அட் சி மெரிடைம் அசிஸ்டன்ஸ் பண்ணோம். இது தவிர நீங்கள் வந்து மற்ற ஃபாரின் ரெஸ்கியூ கோஆர்டினேஷன் சென்டரில் கூட நாங்கள் வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணுவோம். லைக் நீங்கள் வந்து கொலம்போவோட ரெஸ்கியூ சென்டரில் இருக்கீங்கன்னாக்கா கொலம்போவோட மெரிடைம் ரெஸ்கியூ கோஆர்டினேஷன் சென்டர் கூட நாங்கள் கோஆர்டினேட் பண்ணி அங்கே டைவர்ட் பண்ணுவோம். சேம் அவங்களோட கப்பல் வந்து இங்கே பிரச்சனை ஆச்சு ஏதாவது ஆச்சுன்னா கூட அதை வந்து வி கோஆர்டினேட். ஸோ இந்த ஹோல் இந்தியன் ஓஷன் ரீஜனுக்கு கோஸ்ட் கார்டு வந்து ரெஸ்கியூ வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் வித் ஸ்ரீலங்கா as well as மால்டீவ்ஸ் அண்ட் பங்களாதேஷ். ஸோ மெயின்லி உங்களோட வாட் இஸ் யுவர் லாஸ்ட் ரெசார்ட் டு ரெஸ்கியூ இஸ் அட் சி. நீங்கள் கடலோர இந்த மர்ச்சன்ட் ஷிப்ஸ்லாம் வாட் தே டூ இஸ் எமர்ஜென்சி பொசிஷன் இண்டிகேட்டிங் ரேடியோ பீக்கன் இருக்குது. ஸோ கப்பல் வந்து ஃபுல்லாக நீங்கள் அபேண்டன் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னா லாஸ்ட் ரிசார்ட்டாக EPIRB இதை தான் ஆன் பண்ணுவாங்க.
அதோட ஈக்குவலண்ட் தான் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குற இந்த டிஸ்ட்ரெஸ் அலர்ட் டிரான்ஸ்மிட்டர். இது வந்து த்ரூ ஸ்டேட் ஃபிஷரிஸ் டிபார்ட்மெண்ட், இஸ்ரோ அண்ட் கோஸ்ட் கார்ட் தே ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் மேக்ஸிமம். ஸோ இது வந்து ஒரு லோ பட்ஜெட்டட் டிஸ்ட்ரெஸ் அலர்ட் டிரான்ஸ்மிட்டர். ஸோ இது வந்து நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அலர்ட்ஸ் இருக்குது. உங்களால் ஒன்றுமே முடியல, ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னா இதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உடனே தி அலர்ட் கம்ஸ் டு தி நியரஸ்ட் MRCC அண்ட் வி ஆக்டிவேட். ஸோ இதில் இந்த டேட்ஸோ இல்லை EPUB-லேருந்து அலர்ட் வந்துச்சுன்னா எங்களோட ரெஸ்கியூ எஃபர்ட்ஸ் வில் பி 10 or 20, it will be called action stations that will be done with utmost emergency. So though எங்களோட rescue protocol is like from normal rescue or safety or assistance lende it elevates up to the distress alert through satellite frequency. So ஒரு alert kum ஒரு protocol irukku, so we follow that. Apart from that, இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது, 1554 is 24 hours 24 மணி நேரம் நீங்கள் மொபைல் ரேஞ்சில் இருந்தீங்கன்னாக்க ஏதாவது கடலில் ஏதாவது பிரச்சனைனாக்க இது உங்ககிட்ட டேட்ஸ் இல்லை ஆர் எனி அதர் VHF இல்லை, வாக்கி டாக்கி ஒர்க் பண்ணல, பேட்டரி டிஸ்சார்ஜ் ஆகிடுச்சுன்னா, பை சான்ஸ் மொபைல் ஒர்க் ஆச்சுன்னா 1554 இஸ் தி 24 hours டோல் ஃப்ரீ எமர்ஜென்சி கம்யூனிகேஷன் நம்பர். இது வந்து டைரெக்டாக MRCCயில் யூ கேன் ஆல்வேஸ் கால் அண்ட் டேக் தி டெல் யுவர் டிஸ்ட்ரெஸ். ஸோ இது தவிர இன்காய்ஸ் கூட சராட் அப்படின்னு ஒரு டூல், இது சர்ச் அண்ட் ரெஸ்கியூ எய்ட் டூல். ஸோ நீங்கள் எந்த இடத்துல ஒரு சர்ச் அண்ட் ரெஸ்கியூவில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் என்னன்னாக்கா எங்கே எக்ஸாக்ட்லி அவர் விழுந்தார் இல்லை இந்த போட் முழுகிச்சுங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் அப்படி தோராயமாக எங்கே வந்தாங்க ஆசார் மகாபலிபுரம் கிட்ட அப்படின்னாக்கா அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ எங்கே விழுந்தாங்கனாக்கா அந்த டூலில் நாங்கள் வந்து அந்த பொசிஷனை ஃபீட் பண்ணோம், லேட்லாங் ஃபீட் பண்ணோன்னாக்கா அவர் 8 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் எங்கே இருப்பார், 16 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் எங்கே இருப்பாருன்னு அது ஒரு நார்மலாக ஒரு ரஃப் வரைபடம் காட்டும். ஸோ அந்த இடத்துல நாங்கள் எங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு அந்த அங்கே கப்பல் வந்து என்ன கரண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு, ஸோ சாஃப்ட்வேர் டூல் ஆஸ் வெல் ஆஸ் இன் C2 சிச்சுவேஷன் அது ரெண்டையும் அனலைஸ் பண்ணி மோஸ்ட் ப்ராபபிள் பொசிஷனுக்கு போயிட்டு வில் ட்ரை டு லொக்கேட் த so this is the search and rescue aid tool which we are latest we are having. So இதுதான் வந்து நார்மலி நான் MRCCயில் சொன்னேன்ல, ரெஸ்கியூ கோஆர்டினேஷன் சென்டரில் நம்ம அட் ஒன் பாயிண்ட் இன் டைம் எங்களோட பெரிய ஸ்க்ரீனில் வந்து இப்படி தான் தெரியும். இதெல்லாம் மர்ச்சன்ட் ஷிப்ஸு. இந்த மர்ச்சன்ட் ஷிப்ஸ்லாம் AIS சொன்னார்ல, அதை ஆன் பண்ணால் நாங்கள் வந்து அந்த மர்ச்சன்ட் ஷிப் எங்கே இருக்குது எங்கே போகுதோ அதோட ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி, ஃபிஷிங் போட்டோடு சேர்த்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரோடு எங்களுக்கு ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி கிடச்சிரும். ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஃபிஷர்மேன் AIS-ஐ வந்து ஆஃப் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ அது ஏன் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல, பட் AIS ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா நீங்கள் எங்கே போகிறீங்கன்னு தெரியாது. நீங்கள் டிஸ்ட்ரெஸ் பண்ணலாம், பட் ஆனால் AIS எப்போதுமே ஆன் ஆகும். மை பாயிண்ட் இஸ் AIS வந்து ஆன் பண்ணி வைங்க நீங்கள் எங்கே போகிறீங்கனாலும். ஸோ நீங்கள் AIS வந்து ஒரு பாயிண்டில் ஆன் பண்ணிகிட்டே இருக்கு, டக்குன்னு ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதையும் நாங்கள் வந்து ஒரு சஸ்பீஷியஸாக பார்ப்போம். இவர் ஃபிஷிங் தானே போகிறாரு, சடனாக ஏன் ஆஃப் பண்ணிட்டாரு. ஸோ அதை அந்த ஃபிஷிங் போட்டை நாங்கள் நோட் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ இவர் யார், ஓனர் யார், எங்கே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ AIS வந்து இப்போ ரொம்ப மேண்டேட்ரி ஆகிப்போச்சு. ஸோ உங்கள் ஃபிஷிங் கம்யூனிட்டி கிட்ட கூட சொல்லலாம். ஸோ நீங்கள் அட் சி ஃபிஷிங் போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து AIS ஆஃப் பண்ணணுங்கிற காரணம் கிடையாது. அன்லஸ் அண்ட் அன்டில் ஏன் காரணம்னு நீங்கள் வந்து பேட்டரி போயிடுச்சுன்னு சொல்லலாம், பட் AIS ஷுட் நாட் பி ஆஃப். AIS நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த பொசிஷன்லேருந்து கோஸ்டல் செக்யூரிட்டி மெக்கானிசமில் நாங்கள் அவங்கள ட்ராக் பண்ணலாம். ஸோ இப்போது அந்த கசாப் ஈவெண்ட் எல்லாருக்குமே தெரியும். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்தியாவோட கோஸ்டல் செக்யூரிட்டி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆக்கணும் அப்படிங்கிறதால கடலோர காவல்படை வந்து ஒரு 46 இடத்துல வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக் சர்வேலன்ஸ் சிஸ்டம் போட்டிருக்கோம். அது ஃபேஸ் 1ல் 46 இடத்துல போட்டிருக்கோம். ஃபேஸ் 2ல் இப்போ முடிய போகுது, another 38 பிளேசஸில் போட்டிருக்கோம். இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் நீங்கள் மெரினா பீச்சில் பார்த்துருக்கலாம், லைட் ஹவுஸ்க்கு மேலே ரடார் ஒன்று சுற்றிட்டுருக்கோம். அது வந்து எங்கள் கோஸ்டல் சர்வேலன்ஸ் சிஸ்டமோட ஒரு பார்ட். ஸோ அதில் வந்து நாங்கள் என்ன பார்க்கலான்னாக்கா 10லேருந்து 14 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஃபிஷிங் போட் வீடியோவோடு பார்க்கலாம். நாங்கள் உள்ளே யார் இருக்காங்க எப்படி இருக்காங்கன்ட்டு அப் டு 100 மைல்ஸ் நாங்கள் வந்து ரடாரில் ட்ராக் பண்ணலாம். அதில் AIS-உம் ட்ராக் பண்ணலாம், ப்ளஸ் VHF-ல கம்யூனிகேஷனும் பண்ணலாம்.
ஸோ நீங்கள் வந்து மகாபலிபுரம் கிட்ட ஒரு லேட்லாங் 1920 ஏஎஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாங்கள் வந்து நீங்கள் கேமராக்குள்ளே ரேஞ்சில் இருந்தீங்கன்னாங்க கேமரா ஜூம் பண்ணிவிடுவோம் உடனே. ஸோ இந்த எந்த போட் ஏஎஸ் ஆஃப் பண்ணிடுச்சுன்னு ஸோ அதை நோட் பண்ணிவிடுவோம். விஹெச்எஃப்லேயும் கால் பண்ணுவோம், இந்த போட் நம்பர் தெரிஞ்சிச்சுன்னா கால் பண்ணுவோம். அப்படி இல்லைனாக்கா கோஸ்ட்கார்டோட நியரஸ்ட் ஷிப் வந்து அதை ட்ராக் பண்ண சொல்லுவோம். ஸோ ஏஎஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இட் இஸ் ஃபார் யுவர் சேஃப்டி as well as nation safety. ஸோ ஏஎஸை வந்து அன்னெசரியாக ஆஃப் பண்ணாதீங்க. ஸோ கோஸ்டல் சர்வேலன்ஸ் நெட்வொர்க்கில் ரெஸ்கியூ இஸ் டிஃப்ரெண்ட், சர்வேலன்ஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ நம்மளோட எல்லைக்குள்ளே யாரும் வரக்கூடாது. ஸோ இந்த 3 layers of electronic surveillance we have put. Apart from that, இந்த 4 mobile surveillance system இருக்குது. அந்த ட்ரக் மாதிரி பார்க்குறீங்க, இது வந்து ஃப்ரண்ட் லைன். இப்போ மண்டபமில் ஒரு ட்ரக் இருக்குது. ஸோ அதை நாங்கள் எங்கே வேணாலும் தொண்டி ஆர் அந்த சைட் நியர் டு தனுஷ்கோடி எங்கே ட்ராக் பண்ணுமோ அங்கே ட்ரக்கை வச்சுருவோம். அங்கே வந்து நாங்கள் ஒரு 30 to 50 kilometers என்ன நடக்குது எவ்ரிதிங் we can track. ஸோ மொபைல் சர்வேலன்ஸ் சிஸ்டம் இஸ் தி லேட்டஸ்ட் சிஸ்டம். இது மெரின் ஃப்ரண்ட் லைன் லைக் மெரீன் பார்டர்ஸில் ஜென்ரலி டெப்ளாய் பண்ணோம். ஃபார் தமிழ்நாடு இட் இஸ் துட்டுக்கோரன் அண்ட் திஸ் திங். ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் எங்களை தவிர நீங்கள் வந்து மரீன் போலீஸ், இந்தியன் நேவி இவங்கெல்லாம். ஸோ ஜென்ரலி டெரிட்டோரியல் வாட்டர்ஸ் up to 12 miles we patrol and up to 24 miles also we patrol, but marine police 5 miles சொல்றாங்க. but generally coast guard is only fully kind of infrastructure as well as experience over the time we are doing this job. So other agency stakeholders are as you have seen. So நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், மரீன் செக்யூரிட்டிக்கு என்ன பண்ணுறோம், இதெல்லாம் வந்து எவ்ரி இயர் எக்ஸசைஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறோம். எக்ஸசைஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறது சும்மா எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இல்லை. பட் ஆல்வேஸ் ஒரு போலீஸ் இது இவங்களுக்குலாம் தெரியும் கடலில் செக்யூரிட்டி முக்கியம், என்ன ஆகும். ஸோ சாகர் கவச் இது வந்து இந்த எக்ஸசைஸோட அவுட்கம் நீங்கள் நினைக்கலாம் என்னப்பா வந்துட்டு போயிட்டாங்க. பட் சீஃப் செக்ரட்டரி லெவலில் என்ன ஆச்சு, எக்ஸசைஸில் எங்கெங்கே பாதிப்பு நடந்தது, எங்கெங்கே வந்து உள்ளே வந்தாங்க, ஏன் வந்தாங்க, இதை வந்து லாஸ்ட் ஒரு 7-8 yearsஸாக ரொம்ப க்ளோஸாக மானிட்டர் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ இது ஒரு 267 எக்ஸசைசஸ் நடத்திருக்கோம், ஒரு 571 கோஆர்டினேட்டட் ஆப்ரேஷன்ஸ் நடத்திருக்கோம். ஸோ அதை தவிர ஸ்டேட் இன்டெலிஜென்ஸ் கூட என்னென்ன எனி ப்ராப்ளம் எதுவாக இருந்தாலும் வி மானிட்டர். இதை தவிர தனுஷ்கோடியில் வந்து எங்களோட ஒரு ஹோவர் கிராஃப்ட், அந்த கடல்லையும் மண்ணுலேயும் போகிற அந்த ஹோவர் கிராஃப்ட் ஏர் குஷன் வெசல் 24/7 அங்கே ஒன்றும் எப்போதுமே நின்றுட்டுருக்கோம். ஸோ நீங்கள் லாஸ்ட் 2 yearsஸாக வி ஹாவ் டூயிங் திஸ் ஆப்ரேஷன். ஸோ immigration, Sri Lankan immigration is nearly reduced to around 60-70%. So they know. So the point is deterrence by presence. நம்ம ஒரு போலீஸ் இருந்தாருனாக்க டிராஃபிக்கில் வேறு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுவோம், போலீஸ் இல்லைனாக்கா வேறு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுவோம். அதுதான் பேசிக் சைக்காலஜி. ஸோ அங்கே ஒரு போட் இருக்குது, பெருசாக இருக்குது, தெரிஞ்சிருந்துன்னா ஓகே அங்கே எப்போதும் இருக்குப்பா சுற்றி போகணும் அப்படிம்பாங்க. சுற்றி போகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஸோ மேரிடைம் செக்யூரிட்டி, these are all the efforts Coast Guard is doing. ஸோ சம்மரி இன்னி வரைக்கும் லாஸ்ட்டு ஒரு கோஸ்ட் கார்ட் 50 years ஆக போகுது. ஸோ 50 years if you count it's around 18,000 days. So 18,000 daysல we have rescued around so many people. ஒரு 11,000 பேர் ரெஸ்கியூ பண்ணியிருக்கோம், ஒரு 14,000 ஹியூமானிட்டேரியன் அசிஸ்டன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம், கம்யூனிட்டி இன்ட்ராக்ஷனும் பண்ணுவோம். ஃபிஷிங் வில்லேஜஸில் ஒரு 14,000 பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஒரு 16,000 crores கான்ட்ரபண்ட் சீஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஃபாரின் ஃபிஷர்மென் அண்ட் ஃபாரின் ஃபிஷிங் வெசல்ஸ் ஒரு 13,000 ஃபாரின் ஃபிஷர்மென் இந்தியன் வாட்டர்ஸில் we have apprehended. 1,600 ஃபாரின் ஃபிஷிங் போட்ஸ் ஆல்சோ we have apprehended. ஸோ அவங்கள அப்ரிஹெண்ட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு ஃபிஷிங் இது கிடைக்கும். ஸோ this is what is about Coast Guard safety, security protocol and the hierarchy. Thank you very much. Thank you, Commander Prem Kumar, for the nice exposition of what Coast Guard is doing. Next, we come to the last speaker in this panel, that is Dr. R. Nagarajan. He is the head of the GIS and remote sensing unit of the MS Swaminathan Research Foundation. He leads flagship Microsoft R&D funded project that uses drone imaging and Geo AI to quantify and monitor coastal blue carbon ecosystems.
He has also worked extensively in GIS-based water security and climate adaptation planning, and is a passionate educator, capacity builder. So we will now listen to Dr. Nagarajan. You have 10 minutes. Thank you very much, sir. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஸோ எல்லா ஸ்பீக்கர் முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு டீக்கும் முன்னாடி நான் நின்றுட்டுருக்கேன் ஆக்சுவலாக. ஸோ நான் முடிச்சதுக்கப்புறமா டீ போயிடலாம், சரிங்களா? ஸோ நான் இன்றைக்கி பேச போகிறது வந்து ரோல் ஆஃப் அட்வான்ஸ்ட் டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி. ஸோ நம்ம டெக்னாலஜினா நம்ம என்ன யூஸ்ஃபுல்லாக யோசிப்போம் எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னா, என்ன யோசிப்போம் நம்ம டெக்னாலஜினா? எல்லாமே வந்து நம்ம ஸ்மார்ட் சிட்டிக்கு டெக்னாலஜி பண்ணுறாங்க, நிறைய வந்து சிட்டி பேஸ்டாகவே டெக்னாலஜி இருக்குதுன்னு பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக. பட் நம்ம MSSRFல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், நம்ம 30 வருஷமாக நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம்னா டெக்னாலஜியை வந்து எப்படி வந்து நம்ம ஒரு அன்ரீச் பண்ண முடியாத இடத்துக்கு நம்ம கொண்டு போயிட்டுருக்கோம். ஸோ ட்ரைபல் இருக்கட்டும், ஃபிஷிங் கம்யூனிட்டி இருக்கட்டும், அக்ரிகல்ச்சர் எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எது மூலிமா VKC ப்ரோக்ராம், VRC ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். உங்களுக்கு எல்லாம் நீங்கள் FFMA எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ஆக்சுவலாக, ரைட்? ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன ஆகுனா ஃபவுண்டேஷன் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் இன் பிரிங்கிங் த டெக்னாலஜி டு த farmers அண்ட் அதர் கம்யூனிட்டிஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ கம்மிங் டு ஃபிஷர் ஃபோக்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி வந்து நீங்கள் ஃபிஷிங் போட் போகிறீங்க. ஸோ போகும்போது நீங்கள் வந்து யூ ஆர் ஃபேஸிங் 3 த்ரெட் உங்களுக்கு இருக்குது ஆக்சுவலாக, சரிங்களா? நீங்கள் வந்து வேவில் பண்ணும்போது நீங்கள் இந்த இமேஜ் பார்த்தா தெரியும். ஸோ இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் மீனவர் என்ன பண்ணுறாரு, ஃபிஷிங் போகிறாரு ஆக்சுவலாக, ரைட்? மீனவர் ஃபிஷிங் போயிட்டு வரும்போது என்ன இருக்குது, அவருக்கு சரியான கேட்ச் கிடைக்கல. ஓகே, ஸோ என்னென்ன த்ரெட் அவர் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறாரு பார்த்தீங்கன்னா 3 த்ரெட். ஒன்று கிளைமேட் த்ரெட், இன்னொன்று எக்கனாமிக் த்ரெட், அடுத்த ஒன்று இஸ் கனெக்டிவிட்டி த்ரெட். இது கரெக்டாக கிளைமேட் த்ரெட் இருக்கா அவங்க எல்லாருக்குமே? கிளைமேட் த்ரெட்னா என்னது? குலாண்ட் சார் கேட்டாங்க. கிளைமேட் சேஞ்ச் இம்பேக்டால் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா யூஸ்வலாக கிடைக்க வேண்டிய இடத்துல மீன் கிடைக்கிறதில்ல, சரிங்களா? அது வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச். மேபி சீ லெவல் ரைஸ் இருக்கலாம், டெம்பரேச்சர் ரைஸ் இருக்கலாம், அண்ட் சோன்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் முன்னாடிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பழைய காலத்தில் இருக்கும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி வந்து காற்றோட்டத்தில் இருக்கும்போது இந்த மீன் இங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ அது மாதிரி இருக்கா? அது மாதிரி இல்லை, அது மாதிரி கிடையாது. ஸோ இந்த கிளைமேட் த்ரெட்ன்றது ஒரு முக்கியமான த்ரெட் ஆக்சுவலாக. அடுத்தது எக்கனாமிக் லீக்கேஜ். எக்கனாமிக் லீக்கேஜ்னால் என்னது? நம்ம ஒரு 5000 ரூபாய்க்கு வந்து பெட்ரோலில் டீசல் போட்டு போகிறோம். நம்ம வரும்போது நம்ம மீன் எவ்வளோ விற்கிறோம்? ஒரு 2000 ரூபாய்க்கு விற்கிறோம். ஸோ விச் இஸ் ஆல்சோ ஒரு எக்கனாமிக் த்ரெட் ஆக்சுவலி. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் முக்கியமானது கனெக்டிவிட்டி த்ரெட். இப்போ நம்ம FFMA கொடுக்குறோம், நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் கொடுக்குறோம். ஆனால் என்ன ஆகுது, ஒரு டைம் மேலே உங்களுக்கு போயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு நெட்வொர்க் கனெக்ஷன் இல்லை ஆக்சுவலாக. உண்மையா? ஸோ இந்த 3 த்ரெட் தான் உங்களுக்கு வந்து மேஜர் த்ரெட். ஸோ நம்ம எவ்வளோ டெக்னாலஜி நம்ம போட்டுட்டு இருந்தாலும் இந்த 3 த்ரெட்டை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், டெக்னாலஜி இன்டர்வென்ஷன்ஸ் பூரா வரணும் ஆக்சுவலாக, சரிங்களா? அண்ட் இது வந்து அபவுட் FFMA. ஸோ FFMA நல்லா தெரியும், நீங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப எக்ஸ்டென்சிவாக FFMA யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ FFMAவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இன்காய்ஸ் கூட கொலாபரேட் பண்ணி பண்ணுறோம், ரைட்? இப்போ வந்து ப்ரொஃபஸர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் விஷன், ப்ரொஃபஸரோட விஷனால் இந்த FFMA மொபைல் அப்ளிகேஷன் வந்துச்சு ஆக்சுவலி. ஸோ பிஃபோர் வந்து ப்ரொஃபஸர் வந்து ஹி விசிட்டட் இன்காய்ஸ். ஸோ இன்காய்ஸ் போகும்போது அவர் இந்த டேட்டா எல்லாம் பார்க்கும்போது இது எப்படி வந்து ஃபார்மர்ஸ் ஃபிஷிங் ஃபோக்ஸ் கொண்டு போகிறது அப்படின்னு ஆரம்பிச்சது தான் நம்ம FFMA மொபைல் அப்ளிகேஷன். ஸோ FFMA மொபைல் அப்ளிகேஷனில் என்ன ஆகுது உங்களுக்கு, ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து எங்கே மீன் இருக்குன்னு தெரியாமல் ஒரு மாதிரி கஷ்டப்பட்டு தேடிட்டு இருந்தீங்க ஆக்சுவலாக. இப்போ ஒரு துல்லியமான ஒரு இடத்துக்கு உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. தட்ஸ் கால் பொட்டென்ஷியல் ஃபிஷிங் ஜோன் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு என்ன ஆகுது, ஒரு டைம் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது, ஒரு 40% டைம் ரெடியூஸ் ஆகுதுங்களா? குட். ஸோ அதனால் என்ன நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகும், உங்கள் எக்கனாமிக் என்ன ஆகும், மெஷர்மெண்ட் எக்கனாமிக்கில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும். ஸோ நம்ம நிறையா சுற்றிட்டு இருந்தோம், நம்மளுக்கு ஃபியூவலினுடைய எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதிகமாகும். இப்போ கரெக்டான இடத்துல போய் கேட்ச் பண்ணி வந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபியூல் வந்து குறையும். ஸோ எக்கனாமிக்கலி உங்களுக்கு ஒரு இம்பாக்ட் இருக்குது. ஸோ ஆஸ் பர் ஒரு ஸ்டடி வந்து பர் இயர் வந்து அரவுண்ட் 3 lakh வந்து தேர் ஹாவ் எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட் ஃப்ரம் திஸ் FFMA மொபைல் அப்ளிகேஷன். ரஃப்லி வந்து 5000 பர் ட்ரிப்புக்கு வந்து தேர் சேவிங் இட், ரைட்? ஒத்துக்கிறீங்களா? தேங்க்யூ. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஓகே FFMA வந்துடுச்சு, FFMAல எல்லாம் பண்ணுறோம். அடுத்தது என்ன, FFMAல தேர் இஸ் சம் இது இருக்குது, கேப்ஸ் இருக்குது. ஸோ சார் சொன்னார் தேர் ஆல்சோ ஒர்க்கிங் ஆன் இட். ஸோ அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் நம்மனா இப்போ நம்ம FFMAல என்ன கொடுக்குறோம், எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் ஆக்சுவலாக. நம்மளுக்கு அடுத்து என்ன வரும்னா, இப்போ நிறைய ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்லாம் பேசுகிறாங்க, நிறைய டெக்னாலஜிஸ்லாம் கொண்டு வராங்க ஆக்சுவலாக. உங்களுக்கு எங்கே இருக்குன்றது ஒரு 2 daysக்கு முன்னாடி தெரியணும், இல்லை அங்கே ஆன் ஸ்பாட்டில் உங்களுக்கு வந்து தெரியணும் ஆக்சுவலாக. இப்போ நம்ம என்னென்னா ரியல் டைம் சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்குறோம், ரியல் டைம் அட்வைசஸ் கொடுக்குறோம். ஸோ அந்த மாதிரி அனலைசிஸ் வந்து நம்ம வந்து பண்ணணும் ஆக்சுவலாக. ஸோ இட் இஸ் கால் ப்ரிடிக்டிவ் அனலிட்டிக்ஸ். ஸோ இன்கா இஸ் ஆல்சோ ஒர்க்கிங் ஆன் இட். ஸோ நிறைய டேட்டாஸ் நிறையா வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வர வி ஆர் யூசிங் AI algorithms டு ஹேவ் திஸ் ப்ரிடிக்டிவ் அனாலிசிஸ். ஸோ இந்த ப்ரிடிக்டிவ் அனாலிசிஸ் வரும்போது அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த ஸ்டார்ம் சர்ஜ் அலர்ட்ஸ், இந்த ரியல் டைம் ஃபிஷ் ஸ்டாக்ஸ்லாம் கொடுக்க முடியும். ஸோ ஸ்டார்ம் சர்ஜ் அலர்ட்னா என்னென்னா உங்களுக்கு தெரியும், நீங்கள் எல்லாம் கட்டுமரம் போட் நம்ம ஸ்மால் ஃபிஷர்ஸ் தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலாக.
ஒரு 2 மீட்டர் ஒரு வேவ்ஸ்னால் வந்து அது வந்து பெரிய இம்பேக்ட் வந்து பெரிய போட்டு கிடையாது ஆக்சுவலாக. ஆனால் சின்ன போட்டுக்கு அது இம்பேக்டாக இல்லையா? 2 மீட்டர் 3 மீட்டர் ஒரு இம்பேக்ட் இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்டார்ம் சர்ஜ் அலர்ட் எல்லாம் நம்ம இது வரலையும் சரியாக வர்றதில்லை ஆக்சுவலாக. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டார்ம் சர்ஜ் அலர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இப்போ வர ஏஐ டெக்னாலஜி மூலிமா இருக்கிற டேட்டா வந்து எவ்வளோ அட்வான்ஸாக ப்ராசஸ் பண்ணி இந்த ஸ்மால் ஹோல் ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலான்றது we can do it. நெக்ஸ்ட் வந்து ரியல் டைம் ஃபிஷ் ஸ்டாக். நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணி ரியல் டைமில் எப்படி வந்து ஃபிஷ் ஸ்டாக் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம், எப்படி வந்து நம்ம டேட்டா பேஸ்மெண்ட் பண்ணுறதுன்றது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கம்ப்யூட்டர் விஷன், இட்ஸ் கால் ஸ்மார்ட் கேட்ச். ஸோ ஸ்மார்ட் கேட்ச்ன்றது நத்திங் பட் என்னென்னா வந்து இட்ஸ் லைக் அ வீடியோ. நீங்கள் நிறையா பார்த்துட்டு நம்ம ஏஐ யூஸ் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுக்கிறோம். இன்னும் அக்ரிகல்ச்சரில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அக்ரிகல்ச்சர் என்ன பண்ணுறாங்க, நிறையா வந்து பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்லாம் பார்க்குறோம். ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க, என்ன பெஸ்ட் என்ன வருதுன்னு தெரியுது ஆக்சுவலாக. ஸோ வை நாட் வி திங்க் ஆஃப் திஸ் வே. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்மார்ட் கேட்சில் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து நீங்கள் வந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஜூனியல் ஃபிஷ் சைஸ் இருக்குது, டைப்ஸ் இருக்குது, வெயிட் இருக்குது, இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும், கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து கேன் பி த அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி. ஓகே. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து எட்ஜைன்றது தான் முக்கியமானது. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்குது, கனெக்ஷன் வந்து இல்லைன்றோம். 4G ட்ராப் ஆகிடுது. ஒரு கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கப்புறம் 4G ட்ராப் ஆகிடுது. ஸோ இதை வந்து நிறைய பீப்புள் தேர் ஸ்டில் ஒர்க்கிங் ஆன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு. இப்போ அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஏஐ வந்து வி ஹேவ் சம்திங் கால் எட்ஜ் ஏஐ. எட்ஜ் ஏஐன்றது என்னென்னா வந்து ப்ராசஸரு அங்கே கிடையாது, ப்ராசஸிங்கே உங்களுடைய ஃபோனில் தான் அந்த ப்ராசஸிங்கே வந்துடும் ஆக்சுவலாக, விச் இஸ் கால் எட்ஜ் ஏஐ. ஸோ இந்த எட்ஜ் ஏஐ டெக்னாலஜி வந்து இப்போ வந்து இவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலாக. ஸோ ஆஃப்லைனில் யூ வில் கெட் இட். ஸோ எட்ஜ் ஏஐ நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த நெட்வொர்க் ட்ராப்ன்ற இஷ்யூஸ் இருக்காது. ஸோ யூ கேன் ஹாவ் சேஃப் ரிட்டர்ன். இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. எட்ஜ் ஏஐ எதுக்குன்னா சேஃப் ரிட்டர்னுக்கு உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். ஓகே. அண்ட் நெக்ஸ்ட் கமிங் டு ப்ளூ டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷன். ஸோ இதை பற்றி காலையில் பேசினாங்க. ஸோ இப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎம்ஐஎஸ் ஸ்கீமில் வந்து தேர் ஜஸ்ட் அலோகேட்டிங் மோர் தென் 700 crores வந்து அலோகேட் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக. சரிங்களா. ஸோ இது வந்து மாடர்ன் ஃபிஷிங் வேல்யூ செயின்காகவும் 2500 rupees கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஈவன் டெக்னாலஜிக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் இருக்குது. ஆனால் இந்தியா ஏஐ மிஷன் ஒன்று இருக்குது. இப்போ எல்லாம் தெரியும் ஏஐ மிஷன் போயிட்டுருக்கு. ஸோ அதில் வந்து 10,000 crores ஆஃப் வந்து பட்ஜெட் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து ஃபிஷரிஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு தேர் இஸ் அ ஸ்கோப் டு புல் சம் மணி அவுட் ஆஃப் இட் ஆக்சுவலி. ஸோ நம்ம இப்போ பேசுகிற மாதிரி வந்து அவங்களுடைய கனெக்டிவிட்டி எப்படி கேப் ஃபில் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து அதை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து முக்கியமான வந்து பாரத் விஸ்தா. இப்போ எல்லாம் தெரியும் இந்த ஏஐ கான்ஃபரன்ஸ் நடந்துச்சு இந்தியாவில் வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் ஏஐ கான்ஃபரன்ஸ் நடந்துச்சு ஆக்சுவலாக. ஸோ அதில் வந்து ஏஐ வந்து பாரத் விஸ்தார் மிஷன் வந்து ஒன்று பண்ணுறாங்க. இது வந்து அக்ரிகல்ச்சர் செக்டாருக்கு பண்ணுறாங்க. ஆனால் அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார் பண்ணும்போது ஃபிஷரிஸ் ஆல்சோ அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார். பட் சம்மாவும் என்னென்னா ஃபிஷரிஸ் வந்து நம்ம மறந்துடுவோம். அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார் லேண்ட் பேஸ்டு ஃபார்மர்ஸ் மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலாக. ஸோ இந்த பாரத் விஸ்தார் டூலில் வந்து நம்மளுடைய ஃபிஷிங் ரிலேட்டட் டேட்டாவும் அதில் உள்ளே போகணும் அப்படின்றது ஒரு இது சப்மிஷன். செகண்ட் வந்து ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணோம்னா some studies says that there is a scope to unlock 70,000 crores of annual income from the small scale fisheries sector. Okay. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா சர்வீஸ் வந்து டிரான்ஸ்பாண்டர்ஸ். ஸோ நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நிறைய டாக் ஜோன், இட்ஸ் வி கால் இட்ஸ் அ டாக் ஜோன் ஆக்சுவலாக. நீங்கள் போகிற இடத்துல உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியல, இட்ஸ் கால் டாக் ஜோன். ஸோ அதில் வந்து இந்த நிறையா வந்து டார்க் ஜோன் பேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்பாண்டர்ஸ் வந்து இப்போ தேர் ஜஸ்ட் ஃபைண்டிங் இட் அண்ட் தேர் டெஸ்டட் ஆல்சோ டு சர்டன் எக்ஸ்டென்ட் ஆக்சுவலி. தட் ஆல்சோ கேன் பி சப்சிடைஸ் அண்ட் தேர் கேன் இன்ஸ்டால் இன் அவர் போட்ஸ். நெக்ஸ்ட் திஸ் இஸ் வெரி அட்வான்ஸ்ட் ஒன். ஸோ நேவிக் சொல்லிட்டு ஒரு சேட்டலைட் சிஸ்டம் இப்போ இருக்குது ஆக்சுவலாக. ஸோ நேவிக் இஸ் வந்து இந்தியாவுடைய ஜிபிஎஸ் சிஸ்டம். இது எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி பார்த்தீங்கன்னா 7 சேட்டலைட்ஸ் தான் வந்து நம்ம இந்தியா ஃபுல்லி ஃபோக்கஸ் ஆகிருக்கு. இது நம்ம இதுவரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியாக பர்பஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணல ஆக்சுவலாக. ஸோ இதில் நேவிக் சிஸ்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபார்மர்ஸ்க்கு எல்லாமே நம்ம ஃபிஷிங் கம்யூனிட்டிக்கு நம்ம இதை எக்ஸ்டென்சிவாக யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ நேவிக் வந்து பேஸ் பண்ணி எட்ஜ்ஐ நேவிக் சேட்டலைட் சென்சார்ஸும் எட்ஜ்ஐனுடைய ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அல்காரிதத்தை ரெண்டு கம்பைன் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா we will rectify all your problems actually. வேறு நம்ம டாக் ஜோன் சொன்னது, கனெக்டிவிட்டி இஷ்யூ இல்லாதது, உங்களுக்கு ரியல் டைமில் வந்து ஃபிஷ் இது பண்ணுறது. ரெண்டாவது வந்து இப்போ உங்கள் கமாண்டர் சொன்ன மாதிரி வந்து உங்களுக்கு அலர்ட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னாலும் இப்போ நீங்கள் ஒரு கனெக்டிவிட்டி இல்லாத இடத்துல பண்ணால் எப்படி அலர்ட் கொடுக்க முடியும்? உங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது, எங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது. ஸோ இந்த நேவிக் சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we can extensively use it for the small scale fishes and maritime security யூஸ் பண்ண முடியும் ஆக்சுவலாக. ஓகே. ஸோ அண்ட் கம்மிங் டு த கால் டு ஆக்ஷன். ஸோ நம்ம என்ன ஃபஸ்ட் சொன்ன மாதிரி ஸோ முக்கியமான ஒன்று வந்து கனெக்டிவிட்டி டு த பப்ளிக் குட். ஸோ இந்த நேவிக் ஜோன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது, நேவிக்கினுடைய சேட்டலைட் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி எட்ஜை யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து ஒரு ரக்டு சப்சிடரி மொபைல் டிவைசஸ் வந்து கொடுக்க முடியும். ஸோ அதுக்கான ரிசர்ச் வந்து கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்.
நெக்ஸ்ட் வந்து FFMA வந்து நம்ம வந்து ஆல்மோஸ்ட் நம்ம 1.2 lakh ஃபிஷர்ஸ் ஃபோக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது இனிமேல் நோ மோர் பைலட் ஆக்சுவலி ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ப்ரூவன் டெக்னாலஜி. ஸோ இந்த ப்ரூவன் டெக்னாலஜி வந்து எப்படி நம்ம எக்ஸிஸ்டிங் டேட்டா ரிசோர்ஸ் சென்டர் DPIயில் வந்து டிஜிட்டல் பப்ளிக் ரிசோர்ஸ் சென்டரில் எப்படி வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணி நம்ம இன்னும் எப்படி ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணுன்றது we have to think of it. And the third one is very important, so the ethical and inclusive design actually. So நம்ம வந்து ஃபவுண்டேஷன் நம்ம we are keep on insisting நம்ம வந்து we have to involve the fisher folks and farmers in all our planning and decision and everything நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலாக. ஸோ this is the call of action. ஸோ இப்போ AI சமிட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா there are 3 mantras actually. ஸோ AI சமிட்டில் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பீப்பிள், பிளானட் அண்ட் ப்ராஸ்பரிட்டி. ஸோ இது வந்து எப்படி நம்மளுடைய ஃபிஷிங் கம்யூனிட்டி எப்படி வந்து போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ பீப்புள், ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி. ஸோ ஹவு த high-end research labs வந்து எப்படி வந்து நம்ம போட்டை கனெக்ட் பண்ண முடியும், தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம எவ்வளோ ரிசர்ச் பண்ணாலும் நம்ம அது பெங்களூரில் ஸ்டடி பண்ணுறோம் எல்லாம் பண்ணுறோம், பட் ஆனால் நம்ம போட்டை வந்து நம்மளால் கனெக்ட் பண்ண முடியல ஆக்சுவலாக. ஸோ அதுக்கானது எப்படி பீப்புள் கனெக்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பிளானட். ஸோ பிளானட்ன்றது இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஈகோ சிஸ்டம் வந்து சேஃபாக இருக்கணும். இப்போ மேங்க்ரூவ் ஈகோ சிஸ்டம் வேணும், சீக்ராஸ் ஈகோ சிஸ்டம் வேணும். இதெல்லாம் சஸ்டைனபிளாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், ஃபிஷ் கிடைக்கும், இல்லாட்டி கிடைக்காது ஆக்சுவலாக. ஸோ திஸ் ஆஃப் த பிளானட் ஆல்சோ கேன் பி டன். தென் ப்ராஸ்பரிட்டி. ஸோ என்ன ஸ்கோப்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ லிவரேஜிங் தட் நாவிக் சேட்டலைட் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் எட்ஜை இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து மினிமம் வந்து ஃபிஷிங் கேப்சர் என்ஷூர் பண்ணணும். அண்ட் முக்கியமானது வந்து உங்கள் ஃபிஷ் எல்லாருமே ஃபிஷ் கேட்ச்காக தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலாக. உங்கள் சேஃப் ரிட்டர்ன் ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலாக. ஸோ ஃபிஷ் கேட்சோட கம்பேர் பண்ணும்போது சேஃப் ரிட்டர்ன் ஆஃப் த ஃபிஷர் ஃபோக் இஸ் ஆல்சோ வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ with this I'll finish. Thank you. So we are hoping that all the system will come to this fisher folk one day actually. Thank you very much. Thanks for joining. Thank you, Dr. Nagar. Yeah, so now we'll take a couple of questions. You can ask any one of the panelists. Yes. Can somebody give a mic there? Mic would. அனைவருக்கும் உங்களை தான் கேட்குறேன். கடலில் இல்லை சாமிநாத அறக்கட்டளை பேர் வேண்டுதல் விவசாயத்தில் இருந்து மீன் வளர்த்து கொண்டு வந்தது எல்லாருக்கும் தெரியும். அதனால் நான் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி தாலுக்கா மடத்துக்குப்பம் கிராமத்திலேருந்து வந்துக்கிறேன். கடல் வந்து கோட்டப்பட்டத்தில் கடல் எல்லாம் கோசஸ் காடு எல்லாத்தையும் பார்த்தாங்க. ஆனால் கோசஸ் காடு இருக்கும், தொழிலும் பண்ணுறாங்க. 12 மணிக்கும் தொழில் பண்ணணும். அதாவது சில பேர் செல்லு இல்லாத போவாங்க. அதை கோட்டப்பட்டத்தில் 2 கடலில் விழுந்து இறந்துட்டாங்க. திடீர்னு என்னன்னாக்கா அவங்களுக்கு 6 வருஷம் 7 வருஷம் தான் தடைக்கால பணமோ எதாக இருந்தாலும் கிடைக்கும், பாடியை கண்டுபிடிக்காதனால. அதில் அரசுகிட்ட வலியுறுத்தி திடீர்னு விழுந்து நைட்டில் ஒரு 12 மணி 1 மணிக்கு அது தள்ளு வலையோ இந்த பெரிய போட்டோ சின்ன போட்டோ தவறுறாங்க. கோட்டப்பட்டத்தில் அதை மல்லிப்பட்டத்தில் இப்போ கூட திருமல வாசலில் 3 வருஷமாச்சு அவங்க நிவாரணம் கிடைக்கல கடலில் விழுந்தவங்களுக்கு. அதான் 7 வருஷம் சொல்கிறாங்க. அதை அரசுக்கிட்ட கொஞ்சம் கவனப்படுத்தி கூடிய சீக்கிரம், அதாவது கோஸ்ட் கார்டுக்கு தெரியுது ஒருத்தர் இறந்து வராரு விழுந்து வராரு, கோஸ்ட் கார்டுக்கு தெரியுது, உடனே ஃபிஷரிஸுக்கு தெரியுது, ஹெட் ஆஃபீஸுக்கு தெரியுது, பிளேட் விட்டு கூட ஹெலிகாப்டர் விட்டு தேடுறோம். தேடக்கூட அவங்களுக்கு பாடி கிடைக்கலாம். அந்த குடும்பத்தில் அன்றைக்கி பிள்ளைங்க படிக்க வச்சுருப்பாங்க, நடந்து எடுத்து பண்ணியிருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அந்த பிள்ளை அவரே செத்துட்டு கூட அந்த பணம் கிடைக்கிறது ரொம்ப தாமதமாகுது, ஒரு பிரச்சனை. அது ஒரு தடைக்கால பணம்னுங்கிறது பிசர்மனுக்கு, அதாவது ஓஎப் 6 வருஷம் 60 வயசு ஆகிடுச்சு. 60 வயசு ஆகிட்டுனாக்கா 1000 ரூபா தான் கொடுக்குறாங்க ஓஏபி. அதாவது தடைக்கால பணமும் குறைஞ்ச கால பணமும் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக கேள்வி. குறைஞ்ச கால பணமும் தடைக்கால பணமும் அவங்களுக்கு ஓஏபி 1000 ரூபா வாங்குறதுக்கு 60 வயசு காணாது. அவங்களுக்கு இந்த 6000 ரூபாயும் இந்த 8000 ரூபாயும் வருஷத்தில் அந்த குறைஞ்ச 60 வயசு ஆளு கொடுக்கணும். உங்கள் வேண்டுதலில் கேட்கணும். அதனால கடல் வளத்துக்கு, அதாவது உயிர் நண்டு, அதாவது களிநண்டு சினநண்டை தயவு செஞ்சு ஆமையை நீங்கள் பிடிக்கக்கூடாது தொடக்கூடாது சொல்கிறாங்களே, அது மாதிரி கடல் நண்டு உயிர் நண்டை வந்து சினநண்டை தொடக்கூடாதுன்னு நான் வந்து 30 வருஷமாக சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன். சரியா 630 கிராமத்தில் நீரோடியிலேருந்து பழையர்காடு வரைக்கும் நேராக மீட்டிங்கில் உயிர் இனத்தை வந்து முக்கியமானது வந்து நண்டு, ஆனால் கல் நண்டு முக்கியமானது, செந்நண்டு எல்லாம் பேசுனாங்க. ஆனால் மீனவனுக்கு சரியான முறையில் தவறி கடலில் உள்ளவர்களுக்கு நீங்கள் அரசில் தெரியப்படுத்தி நான் சொல்ல வேண்டுதலை சொல்லி தயவு செஞ்சு பண்ணணும். நன்றி. கடல் நண்டில் மொட்டை யூ கேன் ரிப்ளை ஃபார் தட். இல்லை, அவர் 3 கேள்வி முத்தான கேள்விகள். உங்களுடைய அந்த கருத்துக்கள் எல்லாமே நம்ம கால் டு ஆக்ஷனில் பாயிண்ட் இருக்குது. ஸோ நம்ம அந்த கடைசியாக நாளைக்கு பேசுகிறோம்ல, அதில் வந்து அது ஹைலைட் பண்ணலாம், அதுக்கானது இருக்கும். ஸோ அவங்க சொன்ன மாதிரி கோஸ்ட் கார்டு சார் நீங்கள் அது ஆன்சர் பண்ணுறீங்களா?
அதுதான் இந்த மீனவரோட நிவாரணம் இதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலி ஸ்டேட் சப்ஜெக்ட் அண்ட் லாஸ் இட்ஸ் தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லா வி ஹேவ் நோ சே. எங்ககிட்ட இன்கேஸ் அட்வைசரி வந்ததுன்னா நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் தான் பண்ணலாம். ஸோ இப்போதைக்கு அது இல்லை. கண்டிப்பாக நம்ம கால் டு ஆக்ஷனில் அந்த பாயிண்ட்டை சேர்த்து நம்ம ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்கலாம். பட் திஸ் இஸ் இது வந்து மீனவர்னு இல்லை. இப்போ எங்களோட பைலட்டே கடலில் விழுந்துட்டாருன்னா நாங்களே எங்களோட சக பைலட்ஸ் நிறைய பேர் கடலில் விழுந்து இறந்து பாடி கிடைக்காம இருக்கிற போதும் சேம் இஷ்யூ தான். ஸோ தினம் தொலைக்காட்சியை பார்த்தீங்கன்னாங்க இலங்கை தாண்டி எல்லை தாண்டி மீன் பிடித்தவங்கன்னு சொல்லிட்டு கடலோர மீனவர் படைகளை சேர்ந்தவங்களே எங்கள் மீனவர்களை படகோடு சேர்த்து ஆட்களையும் இதுவரை கைது பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஆனால் இந்திய எல்லையிலையும் நம்ம இந்திய கடலோர காவல் படையும் இருக்குது. இது நாள் வரையிலையும் கடலோர காவல் படை இந்த எல்லையை பாதுகாப்பில் இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு இலங்கை படையை கூட கைது பண்ண கொண்டு வந்து சேர்த்ததாக இது வரைக்கும் வரலாறே கிடையாது. அதே நேரத்தில் எல்லை தாண்டி மீன் பிடிக்க வந்தாங்க இலங்கை மீனவர்கள்னு சொல்லிட்டு மீனவ சமுதாய மக்களே அவர்களை பிடித்து கொண்டு போய் அருகில் உள்ள காவல் நிலையில் ஒப்படைச்சி அரசிடம் ஒப்படைச்சிருக்கமே தவிர மீனவ கடலோர படையில் எதுவும் செஞ்சதாக இது வரைக்கும் தெரிய வரல எங்களுக்கு. இலங்கை கடற்படை செய்கின்ற அட்டூழியமும் கைது பண்ணுறது நடவடிக்கையும் வைத்து அந்த அரசு நியாயப்படுத்தி இந்த தமிழக மீனவர்கள் எல்லை தாண்டி மீன் பிடித்தவர்கள் என்பதற்கு தான் வழிகாட்டுதலாக இருந்து இவர்கள் செயல்படுகிறார்கள் என்று தினமும் கடற்படையினால் கைது பண்ணி வச்சு இலங்கை படைகளை நம்முடைய படைகளை அரசுமையாக்கி மீனவர்களை சிறையில் அடைக்கிறார்கள். ஒன்று. அடுத்து இலங்கையிலிருந்து தற்சமயம் கூட கோடியக்கரை ஆற்காட்டுத்துறை வேதாரண்யம் பகுதிகளில் கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தி வீடு இலைகளை கடத்தி செல்வதற்கும் தங்கத்தை கடத்தி வரும் இலங்கை படகுகள் வந்திருக்கிறது. அதை நம்ம தமிழக மீனவர்கள் பிடித்து விரட்டி அடித்து இருக்கிறார்கள். ஆனால் நம்ம கடலோர படை இதுவரைக்கும் எந்த நடவடிக்கை எடுத்ததாக எங்களுக்கு தெரிய வரவில்லை. ஆகையிலாலே நம்ம கடலோர காவல்படை இந்திய எல்லையிலே பாதுகாப்பில் இருக்கின்றதா இல்லை சிலோர் கடலோர காவல்படை ஒப்படைத்து வந்து விட்டதா என்பது சந்தேகக்குறியில் இருக்குது. அதுக்கு தாங்கள் பதில் சொல்லும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். இது வந்து பியூர்லி அரசியல் சார்ந்த கேள்வி. ஸோ ராமேஸ்வரம் மீனவர் யாராவது இருக்காங்களா? ராமேஸ்வரம் மீனவருக்கு தெரியும் கடல் எல்லைன்னா என்ன, எவ்வளோ பேர் தாண்டி போகிறாங்க, எவ்வளோ பேர் தாண்டி வராங்க. ஸோ இது அப்சல்யூட்லி பியோர் பொலிட்டிக்கல் கொஸ்டின். ஸ்ரீலங்கன் ஃபிஷர்மேன் அவங்களையும் வந்தவங்களை நாங்கள் விட்டதே இல்லை, பிடிச்சிருக்கோம் அண்ட் திருப்பியும் ரீபேட்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அவங்க வந்தாங்கனாக்கா நிச்சயமாக பிடிச்சிருவோம். ரெண்டாவது, நீங்கள் இந்த கடத்தல் சொல்கிறீங்க, எவ்வளோ பேர் கடலோர காவல் படை ஸ்டேஷன் காரைக்கால் ஒரு ஸ்டேஷன் இருக்குது, மண்டபம்ல ஒரு ஸ்டேஷன் இருக்குது. யாராவது கடலோர காவல் படை அதிகாரிகிட்ட இந்த மாதிரி கடத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஆக்ஷன் எடுக்கலைன்னா என் நம்பர் கயல்விழி மேம் இருக்குது, எனக்கு டைரெக்டாக ஃபோன் பண்ணுங்கள். அவங்கள பிடிக்கலைன்னா நான் பர்சனல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிறேன். அப்பார்ட் ஃப்ரம் எங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் மீனவர்கிட்டேருந்து வரல இந்த எல்லை பகுதியில் கடத்துகிறாங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ மீனவரே கடத்தி அனுப்புகிறீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி குட். கஸ்டம்ஸோ டிஆர்ஐ ரா நிறைய இது இருக்குது. ஸோ ராமேஸ்வரம் மீனவருக்கு நிச்சயமாக தெரியும் வாட் இஸ் த சிச்சுவேஷன். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் பொலிட்டிக்கல் இன் டு திஸ். So last question from that gentleman. No. Hello? There's a gentleman at the back. Hello. He is raising his hand. Hello, modalla avarku. समस्त को नमस्कार. मैं उड़ीसा से आ रहा हूँ. मैं एक बात बोलना चाहती है, जो FFMA है जो पहले हमारे उड़ीसा में जो काम किया था अभी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले जो FF आप में बहुत सारे लोग मछली पकड़ रहे हैं, लेकिन अभी वो आप काम नहीं कर रहा है. इसलिए हमारा मत्स्यजीवी संस्था का लोग है वो आपको ढूंढ रहे हैं, काम नहीं करता है.
Yeah, very good afternoon to everyone. Previously, many people are used that fishery fund mobile app and they are benefited. Right now, that app is properly not working, so that he raised the question why it is not working properly. Okay, I do not know because the FFMA is working fine. What is the issue? So we can discuss. No? So you will explain after our the session. So what is your issue? You can explain us. We will sort it out. No issue. Okay. Thank you. Okay. Sir, Hello, sir. Last question. சார் இப்போ ஒரு நிமிஷம் சொன்னாங்க எல்லாம் இலங்கை நேவி மட்டும்தான் பிடிக்கிறாங்க எங்களை தொல்லைப்படுறாங்கன்னு அப்படியெல்லாம் கிடையாது. இன்னும் அதுக்கு மேலான ஒன்று அங்கே இலங்கையிலேருந்து வர்றாங்க, கொள்ளையர்கள்னு வர்றாங்க. நம்ம எல்லையில் கோடிக்கரை, நாங்கள் ஆற்காடு துறையிலேருந்து பேசுகிறேன், வேதாந்த தாலுக்கா ஆற்காடு துறை. அதுலேருந்து 18 நாட்டிகள் தான் இலங்கை. நம்ம துறைக்கு நிறைய போகும்போது அந்த கடத்தல்காரங்க வர்றாங்க. அதுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இல்லைங்க சார். இப்போ நேவி தான் பிடிக்கிறாங்க, நேவி தான் தொல்லை பண்ணுறாங்கன்னு எங்கள் வலைகளை வெட்டி எங்கள் உயிர் சேதமாக ஆக்குறாங்க. இங்கேருந்து போகிற பிஸ்டர்மேன் வந்து உயிருக்கே உத்தரவாதம் இல்லாமல் போகிறோம். அதுலேயும் கடல் வளத்தால் தான் கடல் சீற்றம் வருது, அதில் தான் பாதிப்பு வரும்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் கிடையாது. இப்போ கொள்ளையர்களால் தான் அதிக பாதிப்பு. எங்களுக்கு அதிக 100க்கு 100 பாதிப்பு கொள்ளையர்களால் தான் இருக்காங்க. வலைகளை இப்போ 2 லட்ச ரூபாய்க்கு கடன் வாங்கி ரொம்ப சிரமப்பட்டு கடலுக்கு செல்கிறோம். அந்த 2 லட்ச ரூபா வலை மட்டும் வெட்டுறது கிடையாது, இருக்கிற டீசல் அதில் உள்ள என்னென்ன பொருள் இருக்குது அத்தனை அள்ளுறாங்க. இல்லைன்னா கையை வெட்டுறாங்க, காலை வெட்டுறாங்க. இது வந்து நம்மளோட இப்போ சாருக்குன்னு சொல்ல வரல, பொதுவாக இந்திய நேவியை அதை ஒன்று ஒரு ஒருங்கிணைத்து ஒரு செயல்பாட்டுக்கு வர மாட்டேது. அதை ஒருங்கிணைத்து இங்கே உள்ளவங்க நீங்கள் எல்லாம் ஒரு பரிசீலனை பண்ணி அதுக்கு ஒரு தீர்வு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறது. இது வந்து இந்த சி அட்டாக்ஸ் வந்து லாஸ்ட் ஒரு 6 மந்த்ஸில் மாதத்துக்கு ஒரு 2-3 போட் நாகப்பட்டினம்லேருந்து இங்கே ரிப்போர்ட் ஆகிட்டுருக்கு. நாங்கள் ஒரு போட்டு கூட எனக்கு வந்து இந்த பொசிஷனில் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது வந்து 15 மைல்ஸ் இங்கேருந்து 15 மைல் இங்கேருந்து. ஸோ எந்த போட்லேயும் எங்ககிட்ட ஜிபிஎஸ் ரீடிங்கோ, ஏன்னாக்கா நாங்கள் இலங்கை கடற்படை கூட அந்த ஜிபிஎஸ் ரீடிங் கிடச்சிதுனாக்கா நாங்கள் எங்கள் ரெடாரில் வந்து முன்னாடி என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியும் எங்களுக்கு. 2 நாள் முன்னாடி ரெக்கார்டிங். ஒரு போட் கூட நாங்கள் ஒரு 40 கொஸ்டினர் வச்சுருக்கோம். நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டு யாராவது அந்த மாதிரி ஆயிருக்காங்களா? அவங்க ஒரு 40 கேள்வி அதுக்குன்னு நாங்கள் 40 கேள்வி அவங்களுக்கு கொஸ்டினர் கொடுத்துருப்போம். எங்கே ஆச்சு, ஏதாச்சு, எப்படி ஆச்சு, எல்லா முறையும் சிங்கிளாக தான் மாட்டுறாங்க. நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு போட் மாட்டும் போதே சொல்லிட்டோம், தனியாக போகாதீங்க, 2 பேராக போங்க அப்படின்ட்டு. பக்கத்தில் ஏதாவது போட் இருந்துச்சா, பக்கத்துலேயும் போட் இல்லை. எந்த பொசிஷனில் பிடிச்சாங்க அந்த பொசிஷனும் தெரியாது. ஸோ நீங்கள் அட்லீஸ்ட் எந்த இடத்துல பிடிச்சாங்க அந்த லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் ரெடாரில் அங்கேருந்து போட் கிராஸ் ஆச்சான்னு பண்ணி இலங்கை படைக்கிட்ட சொல்லலாம். எங்களுக்கு அங்கேருந்து யாரோ வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க, எங்களுக்கு ஒரு துப்பும் இல்லை. செகண்டு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட், மொபைலில் நீங்கள் யாருக்காவது எல்லாமே மொபைல் ரேஞ்சுக்கு அவுட் சைடு தான் போயிட்டீங்கன்னு சொல்கிறீங்க. நீங்கள் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கூட இல்லாமல், ஒரு தடயமுமே இல்லாமல், கடலோர காவல் படைக்கு இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுக்கல, ப்ளஸ் தடயமும் இல்லை, எங்கே பிடிச்சாங்கன்னு இல்லை, நீங்கள் தனியாக மாட்டிருக்கீங்க, அவங்க எப்படி தெரிஞ்சாங்கன்னு தெரியாது, அவங்க போட் எப்படி இருந்துச்சு, ஒரு தடயம் சொன்னால் கூட நாங்கள் வந்து ஷுவர்லி உங்களுக்கு எவ்வளோ கோபம் வருதோ எங்களுக்கு அதோட டபுள் கோபம் வருது, எப்படி நம்ம கடலுக்குள்ளே பிடிச்சிட்டு வராங்கன்ட்டு. ஸோ திஸ் சிச்சுவேஷன் இது ஒரு மிஸ்ட்ரியாக இருக்குது எங்களுக்கு. சார் ஒரு போட்டு சொல்கிறீங்க, ஒரு போட்டு இல்லை 5 போட்டு போனது எங்கள் இல்லை நான் என்ன சொல்கிறேன், எல்லா பாட்டையும் 5 போட்டு சேர்ந்து பிடிக்கல, ஒரு போட்டு ஒரு இடத்துல. நான் லாஸ்ட் பொசிஷன் வந்து நாகப்பட்டினம்லேருந்து எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது, நான் தான் டீல் பண்ணேன். நாகப்பட்டினம்லேருந்து ஈஸ்டர்ன் சைடு அந்த சைடு ஒரு போட்டு, கொடியக்கரையிலேருந்து மேலேருந்து இங்கே இட் இஸ் ஆல் ஐசோலேட்டடாக தான் நீங்கள் சொல்கிறீங்க. ஒரு போட்டும் தனியாக மாட்டுறீங்க. ஸோ எங்களுக்கு ஒரு பொசிஷன், ஒரே ஒரு லேட்லாங் கொடுங்க, இந்த இடத்துல வந்தாங்க அப்படின்ட்டு. ஒரு லேட்லாங் கூட இல்லை. ஸோ சார் ஒரு நிமிஷம் சார் சொல்லுங்கள். இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது இழுவ போட்டு இல்லை, இது வந்து வலை போட்டு. வலை போட்டுன்னா இப்போ பைப்பர் போட்டில் வலை கொண்டு போவாங்க. வலை விடும் போது 1 கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு அந்த இடம் தான் ஒரு போட்டு இருக்கும். போட்டுகள்லாம் ஒருங்கிணைத்து வர முடியாது. அதனால் இந்த வலையில் எந்த பக்கம் நீர்வீழ்ச்சி இருக்கோ அந்த பக்கம் தான் போகும். அதனால் நீங்கள் ஒருங்கிணைத்து தான் போகணும் அப்படின்னு சொன்னால்
அது சார் ஒரு நிமிஷம் அதே போல் போகும்போது அவங்க துப்பாக்கி கத்தி எல்லாம் இல்லை துப்பாக்கி எங்களுக்கு ரிப்போர்ட் ஆகல இன்னும் சார் துப்பாக்கி வரைக்கும் கொண்டு வந்து எங்களுக்கு இன்னும் ரிப்போர்ட் பண்ணல யாரும் துப்பாக்கி பார்த்து சார் நாங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டோம் நாங்கள் நாகப்பட்டினத்துலேயே வரைக்கும் நாங்கள் வந்து ஏடி ஆஃபீஸில் வந்து நாங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் ரிப்போர்ட் பண்ணணும்னு சொல்ல வேண்டாம் உங்களுக்கு அது வரல சார் நாங்கள் ஏடி ஆஃபீஸில் ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டோம் துப்பாக்கி வரைக்கும் கொண்டு வராங்க பெரிய பெரிய கத்தியை கொண்டு வராங்க அவங்க கொண்டு வர ஸ்பீடு போட்டில் வந்தோன்னே ஏதாச்சும் ஒன்று சொன்னோம்னா வெட்டிடுவாங்க சொல்லாமல் இருந்தால் தான் வலையை வெட்டிட்டு அவங்க எல்லாத்தையும் அழுட்டி போயிடுவாங்க அவ்வளோ பிரச்சனைகள் வருது அதுக்கு எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஒருங்கிணைத்து ஒரு நல்ல ஒரு தீர்வு கொடுக்கணும்னு சொல்கிறோம் இன்னொன்று இல்லை சொல்லுங்க இன்னொன்றுங்க சார் இப்போ எங்கள் ஊரில் இப்போ 2019 கல் கொட்டினாங்க கடலுக்கு அறுப்புன்னு சொல்லிட்டு கடல் இப்போ புயல் கஜா புயல் வந்துங்க சார் கஜா புயலுக்காக பாதுகாப்பு சொல்லிட்டு அதுக்காக அறுப்புக்காக வந்து கல் கொட்டினாங்க அந்த கல் கொட்டுனது எங்களுக்கு வாழ்வாதாரம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் அவங்க கல் கொட்டினாங்க ஆனால் இப்போ எங்களுக்கு 100% எங்கள் வாழ்வாதாரமே அதனால அழியுது ஏன் சொல்கிறீங்கன்னா ஒரு செய்தின்னு சொல்லுவாங்க சேருன்னு சொல்லுவாங்க மண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மண் என்ன பண்ணுவோம்னா 500 மீட்டருக்கு தரையிலேருந்து கடல் வரைக்கும் நேற்றுக்கு நான் இங்கே மெட்ராஸ் போகிற வர்றதுக்கு முன்னே 8:30 மணிக்கு போட்டு வந்தோம் சார் அங்கேருந்து கடல்லேருந்து போட்டு கரைக்கு வந்தோம் 8:30 மணிக்கு அந்த மண்ணில் சிக்கனை போட்டு 2 மணிக்கு தான் கரைக்கு வந்தோம் 5.5 மணி நேரம் அந்த கடல்லே கிடந்தோம் காலை உணவு கிடையாது மதிய சாப்பாட்டுக்கு தான் கரைக்கு வந்தோம் அந்த தண்ணி வர்றது கிடையாது 2 பக்கமே 700 மீட்ரு தெற்கு வடக்கில் 700 மீட்ரு அந்த மண்ணு சேரா போயிட்டு அதே போல் வடக்க வந்து 500 மீட்ரு சார் அப்படியெல்லாம் எங்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாமல் இருக்குது அப்படியே நாங்கள் அதை மீறி போனோம்னா இவங்க கொள்ளையர்கள் இந்த இலங்கை பிரச்சனை நாங்கள் கிட்ட இருக்கிறதால எங்களுக்கு அதிக பிரச்சனைகள் வருது அதுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு தீர்வு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு உங்களை கேட்டு வணங்குறேன் Okay, thank you. I think we will stop the questions because we are now running late. அல்ல டீ குடிக்க சமயத்தில் கேட்குறேன். Anyway, one thing is very sure that this particular panel has elicited a lot of interest, especially I think with regard to Coast Guard. So there are many issues I think Coast Guard. During tea time you must. I was expecting. Yeah. Okay. So you must talk with them. So since we are behind schedule by 15 minutes, I think. Yeah. Hello. Just a second. I think this particular discussion has elicited a lot of interest. Okay. We can discuss more about this during tea time. Commander Prem Kumar is available for discussion, so you can discuss it. This. Now I'll conclude this session. I thought I'll say a lot of things, but now since it's running short of time, I just wanted to thank all of the expert panelists. Dr. Sudhir Joseph for giving us a exposition about warning systems, climate change adaptations, boat safety index, and so many things that the INCOIS is developing for the benefit of fishermen. On the same vein, I think Dr. Nagarajan also talked about GIS systems, the FFMA, Smart Catch, and so many Edge AI and so many systems. And in a similar way, with regard to sea safety, Commander Prem Kumar actually delivered a very good exposition of what Coast Guard is doing, and I think he got a lot of response from the fishermen. And of course the star of today's panel was Professor Kadireshan sir. He actually injected hormones into us, and that is why these questions came, I think. Okay. So, and Ajit of course gave a very good exposition about how livelihoods can be changed with technology, especially fisheries technology. The colorful shrimp and fishes that can be grown in small scale units. So overall I think this panel has delivered a lot of information to all of you. I thank the MS Swaminathan Research Foundation for this opportunity. I thank the panelists also on behalf of the MSSRF, and I thank Ambumani for coordinating this session. Thank you very much. I think we break for tea, isn't it? Yeah. Thank you. 1 minute back. Yeah.
ஸோ இங்கே இந்த பேனல் லஞ்சுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆரம்பித்தோம், எல்லாம் தூங்குவோம்னு நினச்சோம். பார்த்தீங்கன்னா மிக அப்படியே எழுச்சி கொண்டு வந்து இந்த பேனலை வந்து ரொம்ப அழகாக கொண்டு போயிட்டாங்க. அதுக்கு முதல் நன்றி வந்து நம்மளுடைய சேருக்கும் நம்மளுடைய பேனலிஸ்ட்டுக்கும் தான் கொடுக்கணும். ஏன்னா அழகான அறிவியல் கருத்துக்கள் வந்து ரொம்ப டீப்பாக ஆராய்ச்சிகள் பண்ணும் பொழுது அதை உங்களுக்கு புரிகிற வகையில் சொல்லும் பொழுது தான் அந்த கேள்வி உங்ககிட்ட இருந்து வருது. அதனால் இந்த பேனலிஸ்ட் எல்லாருக்குமே we have to giving a very big round of applause. And I request Dr. Velvili to felicitate the chair and the panelists, please. இப்போ டீ பிரேக் நமக்கு. ஸோ இன்னும் 15 மினிட்ஸ் தான். ஏன்னா நமக்கு இன்னும் அதிகமாக பேசுகிறதுக்கு அடுத்த ஒரு பேனல் வந்து ரொம்ப தயாராக இருக்காங்க. ஸோ ரெக்வெஸ்ட் ஆல் டு கம் பேக் இன் 15 மினிட்ஸ். நம்ம இப்போ 4:20. ஸோ நீங்கள் 4:40க்குள்ளே இங்கே வந்து திருப்பி ரீஅசம்பிள் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அடுத்த பேனல் டிஸ்கஷன் இன்னும் அதிகமாக பெண்களை பற்றி, கடலில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுடைய சூழலை பற்றி பேச போகிறாங்க. ஸோ ப்ளீஸ் கம் ஆன் டைம். தேங்க்யூ. யாரா க்ளோஸ் பண்ணது மெயிலு நம்பர் இருக்கு.
ஓகே அப்போ இது அந்த பயோஸ் பயோ நான் அங்கேருந்து போட்டுக்கிறேன். ஓகே இது அவங்க கிளிக் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணணுமா? ஆமாம். நம்ம சொல்லி கொடுக்கணுமே. இல்லை நான் பார்த்துக்கிறேன். நான் வந்து போயிட்டு தான் இருப்பேன். யாருக்கு வேணும் ஸ்டூ? Hello, check. Hello, check. Test. Hello, check. Hello. Anja madam, you want tea? வடை ஒரு ஃபோட்டோ எடு. நார்மலாக எடுத்தா கொடுத்தோம். நல்ல சத்யா மூஞ்சில் மூஞ்சி நான் மட்டும் எடுத்தால் நல்லா எடுத்து. ஹலோ செக் டெஸ்ட். ஹலோ ஹலோ அபினவ் தெரியுதா? மேடம் உங்களுக்காக இல்லை, சத்யாவுக்காக போட்ட அவர் எடுத்துதாங்க. ரஞ்சித் இங்கே மேலே லைட்டு சத்யா
கரெக்டாக தான் சார் எடுங்க ஹலோ மேடம் இருங்க அவங்க முன்னாடி எடுக்கிறாங்க சத்யன் அவரு நானும் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து பாட்டு போடுங்க நல்லா கதை அதுமே எடுத்துக்கலாம் எங்க இது சேர்ல உட்காந்துடலாமே அண்ணா ஒரே நிமிஷம் இது சேர்ல உட்காந்துடலாமே Candid வேணும். I don't know if this is a candid, but okay. எனக்கு candid வரல. அண்ணா அந்த போட்டோ delete பண்ணிடுங்க. கிட்ட சார் கிட்ட போங்க மேடம். வேண்டாம் பரவாயில்ல. பரவாயில்லையா? எனக்கு ஒரு லிங்க் இந்த போட்டோ எப்படி இருக்குங்க? சீக்கிரமா வரணும். டைம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அங்கே கடல்ல சமைக்கிறோம். போட்டு இருக்கு. கண்குத்தி பாம்பு பார்க்காம இருக்கு. சார் என்ன சார் இவ்வளவு மோசமா இருக்கு சார்? வேணா அப்படி சார் 5 சார். மதியானம் சாப்பிட போகல. ஏய் இங்க நான் தான் இருந்துட்டே இருந்தேன். அப்புறம் இவர் இருக்கல சபாபதி வச்சுட்டு தான் போனேன். என்ன யார் 5 பேர் 5 மதியானம் லஞ்ச் வரைக்கும் கரெக்டாக இருந்துச்சான். ஒரு 5 காணாம. அதனால தான் நான் வெளியே போவேன். இல்லை இல்லை எனக்கு காலையிலேருந்து எனக்கு ஃபிக்ஷன் ஆயிடுச்சு. நேற்றுலேருந்து மேடம் வந்து 12 1 மணி வரைக்கும் இது இங்க மொபைல் 5 பேக் காணும் சார். அந்த கோல்டு தான் டிக்கெட் மொத்தத்துக்கு 5 பை காணும். மத்தியானம் லஞ்சு போன பிறகு முன்னாடியே இருக்கும். லஞ்ச் எப்போ தான் நான் இங்கே தான் இருந்தேன். நான் லேட்டாக போனேன். சபாபதி இங்கே வச்சுட்டு போனேன். அவன் அங்கேயே உட்காந்துருப்பான். யாரும் எடுத்து போகிறேன் யாரும் தெரியல. மேடமும் இருந்தாலும் இங்கே சார்ஜ் போட்டுட்டு அவங்க ஒன்று ஒன்றா பார்த்து சொல்கிறாங்க அவங்க. நான் அப்புறம் கிளம்பி போனேன்.
தமிழ்லே பேசுங்க. தமிழ்ல சூப்பரா வரும். சார் வாங்க சார். தமிழ்ல தான் நீங்க பேசணும். நீங்க அப்படியே மலையாளத்துக்கு தமிழே கலந்து கலந்து அப்படியே அவன் தூக்கமே ஓடி நம்ம என்ன மேடம் ராமேஸ்வரம் வந்து பேசின பேச்சுல பாதி பேர் தூங்கணும் கலைச்சு ஓடி காலையில சில தூக்கத்தை போட்டாரு இதோட பேச ஆரம்பிச்சு அவன் மாடி வாழப்படாது கண்ணு வச்சுதான் நீங்க காடு ஆமாம் நேற்று ஒரு பாட்டில் இருக்கும் எப்படி போனது மிஸ் ஆகுதுங்களா ஜூம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பாட்டில் Hello, hello, hello. Hello, hello. Hello, 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 hello. Check. Boleh. Mohon ni topor. Pon ni. Ando yang nam set lepas. Ando yang
Hello. Satya, is this working? Just check. Can you ask them to? Can everybody be seated, please? Thank you and welcome back to the second panel discussion, which is on women, empowering women in fisheries, livelihoods, leadership and gender transformation. It's my privilege to invite all the panelists and the chair of the session. The chair of the session is Dr. Nikita Gopal. Can you please take the stage, ma'am? Our panelists are Ms. Manisha Patel, Ms. Satya Jyoti and Dr. S. Velviri, Dr. N. Venugopalan, Ms. Joyce Olive Rachel, Dr. Saurabh Kumar Dubey, and Mr. V. Neeraj Kumar. I'd like to invite the chair of the session, Dr. Nikita Gopal. Dr. Nikita Gopal is Principal Scientist and Head Extension, Information and Statistics Division at the Indian Council of Agricultural Research, Central Institute of Fisheries Technology, SIFT. She has over 28 years of experience in fisheries. She is a founding member and is immediate past chair, Gender in Aquaculture and Fisheries section of the Asian Fisheries Society. She also chairs the Asian Fisheries Social Science Research Network and is Secretary Society of Fisheries Technologists. Over the past 15 years, she has been researching and advocating women's contributions and challenges in the fisheries sector in India. Welcome, ma'am, and I hand the session over to you. Thank you, Anamika, for the kind introduction, and good evening, everyone. We'll open our presentations by ourselves, or? Yeah. Okay, I'll open it up. Just a small presentation to set the tone of today's panel. Actually, it was already set in the morning by Ms. Kalai Chelvi. Actually, she was the face of what we are going to talk about today on empowering women in fisheries, because we want all our fisherwomen to be Kalai Chelvis at the end of the day. The presence of women in fish value chains is sort of a paradoxical existence, because they're seen, but they're still not seen. So that's why I call it a paradoxical existence in fish value chains. Because though we know historically that they've been engaged in several activities along the fish value chains, their contributions are not economically valued, or there is lack of quantification in economic terms or value terms. And that's one of the reasons why I think this paradoxical existence actually is how women are observed in fish value chains. And we need to refocus, basically not for just empowering women, but for achieving our sectoral goals, because we can't leave anyone behind, because that was the last point that Dr. Nagaraj made in his presentation, that we can't leave any fisherman behind. But I would rather revise it to say that we cannot leave anybody behind if we want to achieve our sectoral goals. What's changing basically is that there is an increasing body of work, there is evidence globally by researchers and advocates on contributions and issues, that there is gender difference in access to resources. We are beginning to understand the intersectionalities which can compound these exclusions and inequities, and leaving 50% of the workforce, because we know now that 50% of the workforce in fisheries is actually women. If we leave them unacknowledged and excluded, in the long run, it will be detrimental to the sector. So for achieving longer term goals, there is now a reasonable amount of understanding that we have to take women along as well. And at policy level, we know that gender equality today, at least in the text, it finds a place
in most global, regional and national policies. The contributions and engagement of women have to be seen in the larger context of the fisheries and aquaculture itself and the changes that are taking place. So it's directly related. When we see that exclusion is happening, it's also because of the changes that are happening in the sector, and the impacts on men and women will be different. That has to be understood before we move forward. And the solutions would be, again, as I said, leaving no one behind, develop gender sensitive and inclusive policies, and continue to address exclusion proactively at policy, program and scheme level, so that we don't leave anyone behind, including not just the men but also the women. So in this panel we have very eminent speakers who will share their experiences from sustainable livelihoods to women-friendly technologies to small-scale fisheries perspectives to collectives, and present some learnings on gender transformation and impact pathways. And the plan of action would be to draw inclusive growth strategies, ensuring that access to technology, markets, credit, decision-making, leadership, preferential and they are preferential and prioritized when needed, so that all are included. And models can be from individual capabilities, collective action to leading to transformations. Ultimately, inclusive growth and sustainable and growing fisheries sector. Would like to end saying that sustainable fisheries is impossible without the 50% of workforce that processes, markets and feeds the community. Moving from exclusion to inclusion is not just about equity, it is also about economic resilience, and that is probably what this panel will be discussing today. Moving on, our first speaker for the day is Ms. Manisha Patel. She is the lead Sustainable Livelihoods and Rural Life and NRM Utthan, Gujarat. She's a development leader with over 2 decades of experience across environmental and social sectors. She basically leads the gender-based sustainable livelihoods program at Utthan, working across 10 districts of Gujarat to advance women's economic agency in agriculture, fisheries and coastal livelihoods. She has led large-scale initiatives supporting over 12,000 women farmers in transitioning to sustainable agriculture practices. And her work basically integrates sustainable agriculture, fisherwomen's livelihood enhancement and gender-responsive livelihood systems, strengthening women's access to productive resources, markets, institutions and local governance platforms. So she actively contributes to state and national level gender-responsive forums focused on advancing the rights of fisherwomen and women farmers. So with her expertise in community and women-led initiatives and socio-environmental work, she connects institutional processes with grassroots realities. She will be talking on livelihood challenges and opportunities for fisherwomen, insights from Gujarat. Over to you, Manisha. Good evening, everyone. Thank you, first of all, Dr. Velveli, to invite us to share experiences of Gujarat, especially the west coast of India. So today I will be sharing especially what are the experiences of our Utthan about working with women farmer, women fisherfolk, and especially the pagadiyas, what we call small fisher folks. Talking about Gujarat coastline is the longest. As we know, it's a 16-kilometer stretch, 20% of the country's total coastline and 1/5 of the India's total coastline. It's highly diverse fishing ecosystems. It has, we all know, it has ambitious plans of port-led industrialization. It ranks first in terms of fish production, although it has declined over the two or three decades, from 22% to 19%. It has significant presence in industrialized fish processing, and significant contributor to the marine fish exports. About 22% of the exports from the country in 2019-20 moved through the ports in the state. But talking about the fish market, most of the, as we all know, fish consumption within the state is extremely low. Most of the people are non-vegetarian,
So the fishes are mostly they go into the export market, and the produce goes through dry fishes and other processings. About half of the total fish, marine fish landing in the state gets converted into dried items. And beside this, this also it is a major supplier of the dried fish for the domestic and international markets in many states and countries like China and Bangladesh. So talking about Uthan, Uthan is a 42-year organization dedicated to empowering marginalized communities, especially women and young girls. Uthan works on building the agency of the woman by enabling control over asset, body, and voice. So our focus areas: gender equality, sustainable livelihood, and water and sanitation. So when we have been working in the with fisherwomen since last 2 decades. But what we realized was Gujarat marine growth is very high. But what about the small fishers who are working along the beach? So we decided to do a situational analysis in Bhavnagar area, which is around 25 kilometers of coastline, and especially with the Pagadia fishers. Pagadia are the fisher folks who do fishing by walking. Pagadia is in Gujarati it is called foot. So they do fishing by their foot. They go along the coastline up to 1.5 kilometers and catch fishes. They have special type of nets that they use for catching the fish. So we did this in 3 fishing villages, which were very climate vulnerable fishes in the Bhavnagar district. So these Pagadias, we did village assemblies and survey with 235 fisher folks to know their situation about their socio-economic status, their income, and about their basic services and schemes. So talking about the physical and capital household infrastructure, we found that the electricity access was good, the gas connection was good, but they were lacking functional toilet. Their houses were built on common lands. They do not had ownership of the patta, so they could not build good infrastructure that could be climate resilient. So as this beach is also climate prone, this was a problem because they could not make climate prone housings. So about the livelihoods, their income ranged from 60,000 to 85,000. Their occupation, 85% of them were Pagadiyas in these 3 villages. And only 5 to 7% owned small boats, that also non-motorized boats. The participation of women was 60% were engaged in post-harvest and 40% were engaged in fishing activities. Mostly women didn't had any property on their name. Licenses they didn't had. About license insecurity, these Pagadiyas do not had 60% of the household did not had license while they were fishing. So this was a major problem we observed during our research. So the major problem for this not having license was they had to go 100 kilometers in the block level office to renew this license. So they have to spend 2,000, 3,000 rupees for one person, and for a family of 4, they have to spend more like 10,000. They have to spend for licenses. So these people were not. They didn't have license and they were doing fishing without them, and that is why they didn't had access to the schemes, any of the schemes like infrastructural schemes or other any fishing or livelihood schemes. As I said, they had to. They also reported that the catch volumes have declined over the years,
and they have to go further to do fishings by walking. Market infrastructure is very poor. The women who go to market, they have to travel long distances, and they were very weak infrastructure. They do not have any credit access or cold storage or auction yards, because they do not have license and they do not have access to schemes also. So, and as many of the speakers have said, the middlemen dominated the prices, lowering fisher incomes. Seasonal migration and labor was the closest option they have chosen for their alternate livelihoods. So, mostly rope making was one of the livelihood women do from their home, and agricultural labor in their villages, they go for agricultural villages. So adaptation through secondary livelihoods they have chosen for this. The main challenges that observed was minimum access to government schemes, limited access to license, welfare schemes, insurance and subsidies. Pollution, as there was bandhara, we call it like small check dam constructed from the river flowing into the sea. So all the plastics from the river was coming into this sea. So there was a lot of pollution and dredging damage in the intertidal ecosystem. That is why the fish was declining, catch was failing. There was overfishing by other big fishermen and trawlers. The trawlers which were doing fishing, they were damaging their nets. So and the catches they were bringing to their home they do not get much price, because they were less, they do not have bargaining power. So and there was a weak institutional support for them. So as I said, this stretching, this was a map drawn by one of the fisherwomen, explaining how the trawlers are damaging the nets of the small fisherwomen. So these are some photographs I want to share with you, and with the quotes. Women say, this is the bandhara I was talking about, and here they catch like 500 tons, but they sell for only 10 rupees per kg. So because it's a sweet water fish, they do not get much price for that. Here she is saying that these products I only sell for ₹8, but others get for 15. So this is the intermediary people who. This is the small fishes that they catch. Like Meena Kumai ma'am also told that they throw, the small fishes are thrown away, which should be go back to the sea. This is something we also surveyed through drone for seeing how the plastics are damaging the sea, and this white area is all plastic ones. So this is the beach where the plastics are found, and this is the catch where the plastics are more than fish. So this is something they catch in a day, and more their time goes more into segregation of the plastics and fish than catching the fish. So the key challenges of the fisherwomen faced are the asset and ownership is the barrier, as we said, no ownership of the boats. Yeah, so legal institution execution is there, financial constraints are there, poor market infrastructure, and gender and social barriers. These are the key challenges faced by the fisherwomen. Utthan, we intervened in these three villages, and we connected them to Women Federation for access to microfinance. The village level fishermen and a collective was made in each of the villages. Fisherwomen were given skill training on fish catching, marketing, and other aquaculture. And Federation also supported them for license and scrip through their common service centers. They also supported weighing machine, proper fish storage vessels and nets. And skill training and other livelihood options were also introduced to them.
like I said, fisherwomen face intersecting structural balance, economic, institutional, infrastructure, and gender that limit their full participation in marine ecosystem. Like I'm listening from morning about the technology used in Tamil Nadu and how here fishermen at the community level also use that. So Uthan would be interested for the partnership for this, as we also want these fisherwomen to use technology for this fish catching and everything. Strengthening women collectives and local governments, we also want to integrate coastal livelihood priorities into the GPDPs and fishery plans, improve their access to institutional credit and cooperative platforms, climate resilient aquaculture and mariculture, value addition in traditional fisheries. So these are our forward pathways forward, and strengthening the market linkage and fair prices, and climate resilience and disaster preparedness. If I have 1 minute, I would like to share one video of fisherwomen. એમનેમ છે એટલે પછી ક્યાં જવું મૂકીને વ્યા જાય તોય જગ્યા કોક લઈ જાય બીજા, એટલે ધંધો તો કરવો જ પડે. મોણની તો પોરની તો પરાય, એવું વરસ મોળું આવ્યા જ કરે, સારું ભાળીને હસવાનું નહીં, મોળું ભાળીને રોવાનું નહીં. ઠંડી વચ્ચે માલ વચ્ચે એટલે જીરીક અત્યારે શું છે, વાદળા ગરમી થાય કે નહીં એને હિસાબે માલ નથી રહેતો, નકર માલ અમારે એટલે અહીં પેલા યુરોપ કેવો માલ રહેતો અમારે, ઉપાડી ન એકતા એટલો માલ રહેતો પેલા. પણ એનું કારણ છે કે જો યુરોપ માલ કેમ ખજો ખબર, ઠાઠ કંપની બધી પડી ગઈ, એ ખરાબો બધો ક્યાં નીકળે? દરિયામાં. પાણી બધો ખરાબાનો પાણી બધું દરિયામાં આવે, એટલે આ જીવાત છે ને કાંઠે ન સળીએ કે અંદર રહે, ઊન પાણી વહી જાય. આ પાવરૂસ આપણે બન્યો છે, એ પાવરૂસનું પાણી અહીંયા કાઢ્યું છે, દરિયામાં પાણી કાઢ્યું. હવે એ ખરાબો આવે કે ન આવે? ગરમ ઠંડુ પાણી લઈ જાય છે ને ગરમ પાણી કાઢે છે, કેમિકલ આવે બધે, ઠાર કંપની બધે હોય, એટલે પછી આપણે બધી માલ આ શું કરે બિચારો? આને તે જીવ તો છે જ છે ને, અંદર ઉયો જાય બધો, કાંઠે રહે જ નહીં, કાંઠે માલ જ ન ચડે ગરમ પાણી. એમને માલા કરે ગાડી એકવા કરીએ, બહુ એવું લાગે તો દાડી આવ્યા જાય, તો શું કરવું? ન હોય તો પછી દાડી આવ્યા જાય. અત્યારે છોકરાને કપાસ વીણા મોકલી જ દીધા, આમાં ન પહોંચાણ થાય ને બધાનું, દીકરા હોવુંનું એને જ્યારે છોકરા એટલે પહોંચાણ તો ન જ થાય બધાનું, નોખા વ્યા જાય, પછી કામે શું કરવું? ધંધો એમને છે એટલે પછી ક્યાં જવું મૂકીને વ્યા જાય તોય જગ્યા કોક લઈ જાય બીજા, એટલે ધંધો તો કરવો જ પડે. I think it's repeating. So she is a single woman whose livelihood fully depend on the fishing, and she is sharing how pollution from the industries, powerhouses where the cold hot water comes into the sea is deteriorating sea quality, and it is becoming that fishes are declined, and how their whole family is affected by this. So this was just glimpse to show you how the western coast fishermen, especially the small fishermen, are being affected through industrialization and other climatic factors. So thank you so much. Thank you for listening. Thank you, Manisha, for highlighting the issues faced by what is truly artisanal fisheries, and how organizations like Uthan can be the link between the fishermen and the capacities that exist on the other hand in terms of technology, markets, and other positives to mitigate these issues. But I also would like to tell Manisha that there are capacities that, as she herself was telling, that exists in institutions across the country, which I think there is a need for convergence as far as mitigating issues is concerned. Thank you very much for a glimpse of how they work and the issues they face, and possible opportunities that we can give them to improve their livelihoods. The next talk is by
Satya Jyoti and Dr. Velviri. It's a combined presentation from the Fish for All Research and Training Center. They are the hosts and one of the leading practitioners, I would say, in women empowerment. If you've had a time to look at the poster that's outside, at least from 2018 onwards, empowering women and women empowerment has been one of the focus areas, and that's how we see a large audience, fisherwomen who've come from different parts of the country for this particular program. Velviri, as we all know her, is a scientist practitioner with about 23 years experience in small-scale fisheries development. She was facilitated this morning by her teachers, so I think there was nothing greater than that for a student, and for all of us it was a proud moment too. Her expertise spans fisheries livelihood development, marine biodiversity conservation, resource management, post-harvest value addition, ICT for development, and gender mainstreaming. A lot of eggs in one basket, if I may say so. She has played a key role in developing the pan-India fisher-friendly mobile app and has provided coastal advisory services since 2009. She strengthened women's collectives through training in fish production and value chain development and leads community-based marine pollution initiatives, particularly ghost gear management in the Gulf of Mannar and Park Bays. With over 20 R&D projects and 190 plus sea-based trials, she has represented India internationally and received several recognitions, the latest being the Women in STEM Research Category Award of 2023. Her colleague Satya Jyoti is a marine biologist and scuba diver with a strong focus on training and community development. As a training coordinator, she designs and leads capacity building programs covering capture and culture fisheries, post-harvest practices, digital literacy, marine pollution, and marine conservations. She works closely with coastal communities, especially fisherwomen, to promote sustainable fisheries and eco-friendly livelihoods. With expertise in marine mammal surveys, seagrass monitoring, and underwater sampling, she bridges science and practice to support resilient coastal ecosystems and empower local communities. I think Satya will be presenting, or both of you together? Okay, both of them will be presenting together. They will be presenting women-friendly technologies in building post-harvest fisheries value chains. 10 minutes. Thank you, Chair, for the introduction. So, Foundation, the Fish for All Center, so the last 15 years, this is our 16th year. Number fisher, especially in the east coast of India, Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, Odisha, Pondicherry. So, small scale fishers work பண்ணிட்டு So, அதில் குறிப்பாக மீனவ பெண்கள் ஸோ அவங்களோட வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்கு. ஸோ இதில் வந்து ஆக்சுவலாக ஐ ஹவ் டு ஹைலைட் ஃபியூ கேஸ் ஸ்டடீஸ் ஃப்ரம் MSSRF எக்ஸ்பீரியன்சஸ். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரீஃப் கொடுத்துறேன். மை கொலீக் வில் ப்ரெசென்ட் த கேஸ் ஸ்டடி. இப்போ விமன் பற்றி நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா நிறைய நேரங்களில் ஃபிஷர் விமன் அப்படின்னு நம்ம ஜென்ரலாக தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. எல்லா ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லா இதுலேயும் பார்த்தோம்னா ஃபிஷர் விமன், ஈவன் பாலிசி டாக்குமெண்ட் ஃபிஷர் விமன். பட் the fisher women, they are an integral part of the entire fishery sector. So starting from the pre-harvesting and the consumer போய் சேர்க்குற வரையிலும் they are doing lot of ஒர்க்கு. அதில் வந்து ஒரு மென் வந்து ஃபிஷ்ஷை போய் பிடிச்சிட்டு அவர் வரணும் அப்படின்னா விமன் இல்லைன்னா அங்கே நடக்காது. ஸோ அவங்களுடைய அந்த வேலைகள் வந்து நிறைய இருக்குது. பட் நிறைய டாக்குமெண்ட்டில் அது இன்விசிபிளாக இருக்குது. ஸோ அவர் ரோல் இஸ் தட் அந்த இன்விசிபிளாக இருக்கக்கூடியவங்கள விசிபிலிட்டிக்கு கொண்டுட்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் மெயினான நம்ம இதுவாக இருக்குது. ஸோ சேலஞ்சஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது லைக் உத்தான் வாட் தே ஹவ் ப்ரெசென்டட் த சேம் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் வந்து இங்கேயும் இந்த ஈஸ்ட் கோஸ்ட்லேயும் இருக்குது. ஸோ ஒன்று வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் அண்ட் ப்ரைஸ், என்ன தான் நிறைய கேட்ச் வரும்பொழுது ப்ரைஸ் ரொம்ப கம்மியாகும். ஸோ அதிகமாக கேட்ச் வரும்போது ரொம்ப கம்மியாகும். ஸோ இது ரெண்டுமே அவங்களுக்கு ஒரு இஷ்யூவாக இருக்குது. மெயினாக பீப்புள் வந்து விமன் வந்து லோக்கல் ட்ரேடரை தான் அவங்க நம்பி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல். தென் வந்து அவங்களுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டி இல்லாததுனால நிறைய பிரச்சனைகள். நல்ல மீன் பிடிச்சாலும் நல்ல மீன் வாங்கிட்டு வந்தாலுமே அது ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான ஃபெசிலிட்டி கிடையாது. இருக்கக்கூடிய ஃபெசிலிட்டி எல்லாமே யாருக்குன்னா பெருசாக இருக்குது. லேண்டிங் சென்டரில் இல்லை, ஹார்பர் ஃபோக்கஸ்டாக நிறைய ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. பட் லேண்டிங் சென்டரில் ஃபெசிலிட்டி கிடையாது. அடுத்தது இந்த விமன் பண்ணக்கூடிய வேலைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தாலும் நம்மனா எல்லாருக்குமே என்னென்னா ஃபிஷர் விமன்னா
போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் அவங்க வந்து ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸாக இருப்பாங்க, இல்லை ட்ரை ஃபிஷ் ப்ரொடியூசராக இருப்பாங்க, அப்படி தான் இருக்குது. பட் அது இல்லாமல் இன்னும் நிறைய சின்ன சின்ன வேலைகள், அதாவது இன்டர்செக்ஷனாலிட்டி ரொம்ப அதிகமாக வந்து ஃபிஷரி செக்டாரில் இருக்குது. ஸோ அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா வந்து இந்த பேக் வாட்டரில், அதாவது நமக்கு வந்து ஆற்றுல, குளத்தில், அப்புறமா இந்த கரையோரத்தில், ஈவன் உப்பளத்தில், ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே பெண்கள் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க. அவங்க வந்து நிறைய இந்த ஆக்குபேஷனல் ஹெல்த் ஹசார்ட் வந்து அது அதிகமாக வந்து இருக்குது. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இப்போ நம்ம அவங்களுக்கு இந்த பிடிச்சிட்டு வர மீனை வந்து பதப்படுத்தி அது ஃபுட் சேஃப்டி ரிலேட்டட் அந்த ரெகுலேட்டரி மெஷர்ஸ் அதை பார்க்குறதுலையும் அதுலேயும் நிறைய இஷ்யூஸ் வந்து அவங்க சந்திச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஃபவுண்டேஷன் வந்து இந்த இஷ்யூஸை வந்து அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்காக நிறைய வேலைகள் ஃபவுண்டேஷன் லாஸ்ட் ஒரு 15 இயர்ஸாக பர்டிகுலராக வித் ஸ்மால் ஸ்கேல் ஃபிஷர் விமனோட பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அதுலேயும் நாங்கள் ஃபிஷர் விமனை வந்து ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேலில் பார்க்காம ஃபிஷர் விமனில் இருக்கக்கூடிய இன்டர்செக்ஷனாலிட்டி எடுக்கிறோம். ஸோ அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிஷர் விமனில் ஃபிஷிங், அதாவது லேபரர் இருக்காங்க, வெண்டார்ஸ் இருக்காங்க, வெண்டாரில் ஸ்ட்ரீட் வெண்டார்ஸ் இருக்காங்க, ஹோல்சேல் ட்ரேடர்ஸ் இருக்காங்க, ஆக்ஷனர்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இஷ்யூஸ் இருக்குது. ஸோ அவங்களோட இஷ்யூஸ் என்ன, அதை எப்படி டெக்னாலஜி மூலமாக நம்ம அட்ரஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய மெயின் இதுவாக இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து டுடே வி ஆர் கோயிங் டு ப்ரெசென்ட் 3 of our intervention how we are addressing the issue. 3 கேஸ் ஸ்டடி வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ மை கொலீக் சத்யஜோதி will present the case study. Thank you, ma'am. Thank you for your intro. Very good afternoon to all present here. இப்போ வந்து நம்ம வந்து மேம் ஃபுல் இன்ட்ரோ கொடுத்துட்டாங்க. எங்களோட 2 கேஸ் ஸ்டடி வந்து நான் இப்போ ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் ஃபிஷரிஸ் டெவலப்மெண்ட் த்ரூ எ கலெக்டிவ் ஆக்ஷன். இப்போ மேம் சொன்ன மாதிரி ஒரு குரூப் இருக்காங்கன்னா அதில் ஆக்ஷனர்ஸ் இருப்பாங்க, ஸ்ட்ரீட் வெண்டார்ஸ் இருப்பாங்க, ஹெட் லோடர்ஸ் இருப்பாங்க, இப்படி எல்லாருமே தனித்தனியாக இருப்பாங்க. அவங்க எல்லாரையுமே வந்து ஒரு கலெக்டிவ் குரூப்பாக மாற்றி அவங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்கேலபிலிட்டியை எப்படி நாங்கள் வந்து MSSRF வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோன்றதை சொல்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதுக்காக ஃபிஷ் ஃபார்வர்ட் ரிசர்ச் அண்ட் ட்ரைனிங் சென்டர் பூம்புகாரில் வந்து ஒரு கம்யூனிட்டி பேஸ்டு ஒரு ஃபிஷ் ப்ராசஸிங் யூனிட்டை வந்து நாங்கள் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம். அந்த யூனிட்டில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபிஷர் விமன், எல்லா செக்டரில் இருக்க ஃபிஷர் விமனுக்குமே நாங்கள் வந்து ஹைஜீனிக் ஃபிஷ் ஹேண்ட்லிங் ப்ராக்டிசஸ் கொடுக்குறோம், குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்குறோம், அப்புறம் வந்து சேஃப்டி மெஷர்ஸ், இது எல்லாமே ட்ரைனிங் வந்து ப்ராப்பராக எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வச்சு எங்கள்கிட்ட இருக்க இன்டர்னல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் வெளியில் இருந்தும் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வச்சு நாங்கள் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் வெறும் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் அது மட்டும் இல்லாமல் மேனேஜ்மெண்டல் சைடு ஆர்கனைசேஷனல் சைடுமே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனல் கெப்பாசிட்டி பில்டிங் வந்து டெவலப் பண்ணி அவங்கள ஒரு FFPOவா ஒரு ஃபெடரேஷனாக ஒரு SHG, நார்மலாக ஒரு 12 பேர் ஒரு SHG வந்து இங்கே வந்தவங்க வந்து ஒரு 100 பேர் சேர்ந்து ஒரு ஃபெடரேஷனாக மாறினாங்க, இப்போ ஒரு FFPOவாக இருக்காங்க. இது மாதிரி விமன் எல்லாரையுமே ஒரு கலெக்டிவாக வந்து ஒரு FFPOவாக உருவாக்கி அவங்க இப்போ 260 மெம்பர்ஸ் சேர்ந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து ரன் பண்ணுற அளவுக்கு நாங்கள் இன்ஸ்டிடியூட்லேருந்து டெவலப் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த ட்ரை ஃபிஷ் யூனிட்டோட செட்டப். இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க ப்ராசஸிங் பண்ணுறாங்க, தென் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டால்ஸில், சூப்பர் மார்க்கெட்ஸில், இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே வந்து சேல்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. மேக்ஸிமம் ட்ரை ஃபிஷ் இருந்தாலே இந்த இடத்துல வந்து நிறைய ஸ்மெல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். எங்கேயுமே இடத்துல வைக்க மாட்டோம், கடல் ஓரமாகவோ இல்லை ஏதோ ஒரு லோக்கல் மார்க்கெட்டில் விற்போம். நம்மளோட ட்ரைனிங் மூலமாக ஹைஜீனிக் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுனாலையும் சோலார் ட்ரையர் சயின்டிஃபிக் ட்ரைனிங் மெத்தட்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணுறதுனாலையும் அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இன்றைக்கி வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்ஸில் நிறைய எக்ஸ்போவில், இப்போ நம்ம வெளியில் கூட ட்ரை ஃபிஷ் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது, பட் எந்த ஒரு ஸ்மெல்லுமே இருக்காது. அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் குவாலிட்டியாக எப்படி பண்ணணுன்றதுக்கான ட்ரைனிங்கை கொடுத்துருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வெறும் இப்போ ஃபிஷ்ஷை வந்து நிறைய கிடைக்குது அப்படின்றதுனால ப்ரைஸை லோவாக வச்சு சேல்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அந்த விமனுக்கு வந்து அவங்களோட ப்ராடக்ட்டை டைவர்சிஃபை பண்ணி வேல்யூ அடிஷன் பண்ணி அதை வந்து இன்னும் லீன் பீரியடில் பேன் பீரியட்லலாம் அவங்களோட மார்க்கெட்டை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுன்றதுக்காக வேல்யூ அடிஷன் ட்ரைனிங்ஸ் வந்து நிறையா கொடுத்துருக்கோம். அவங்க வந்து பிக்கிள்ஸு, வேஃபர்ஸு, சூப் பவுடர்ஸ், பாஸ்தா, இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட 52 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நாங்கள் ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கோம் ஃபிஷர் விமன்ஸ்க்கு. அது எல்லாமே வந்து சமுத்ரான்ற ஒரு பிராண்டிங்கில் வந்து சமுத்ரா ஃபிஷ் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பிராண்டிங்கில் போயிட்டுருக்கு. இப்போ வந்து கலெக்டிவாக அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து தனித்தனியாக அங்கங்கே இருந்தவங்க சமுத்ரான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய ஃபிஷ் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து சேல்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு குரூப்பாக சேர்ந்து அவங்க எம்பவர் ஆகியிருக்காங்க. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் நாங்கள் வந்து போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் ரிலேட்டடாக வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறோம். மீன்வைல் அவங்களுக்கு வந்து டிஜிட்டல் இன்க்ளூஷன் வந்து முக்கியன்றதை நாங்கள் ரியலைஸ் பண்ணோம். எதனாலனா டிஜிட்டல்
இன்க்ளூஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் வந்து மார்க்கெட் ஆக்சஸ் வந்து அதிகமாக பண்ண முடியுது. இப்போ எல்லா விமனுக்கு வந்து டிஜிட்டல் ஆக்சஸ் கிடையாது. சில பேர்கிட்ட ஃபோன் இருக்கும், ஃபோன் இருந்தாலும் ப்ராப்பராக எப்படி யூசேஜ் பண்ணணுன்றது தெரியாது. அதுக்காக நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு வந்து ஃபோன் ஆக்சஸ் இல்லாத எஸ்ஏஜி செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து டேப்லெட்ஸு ஃபோன்ஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறது, ஹெல்ப்லைன் ஃபெசிலிட்டிஸ் 24/7 ஹெல்ப்லைன் ஃபெசிலிட்டிஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அப்புறம் ஆடியோ அட்வைசரி சர்வீஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அப்புறம் எங்களை வில்லேஜ் நாலேஜ் சென்டர் இருக்க எல்லா ஊர்லேயுமே டிஜிட்டல் லிட்ரஸி ரிலேட்டடான ட்ரைனிங்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்ருக்கோம். தென் அந்த ட்ரைனிங்ன்றது வந்து நார்மலாக போகிறோம் வரோம் சும்மா ஏதோ சொல்கிறோன்னு இல்லாமல் ஸ்ட்ரக்சர்டு ட்ரைனிங் வந்து நாங்கள் டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். அதில் வந்து இன்டர்நெட் யூசேஜ்லேருந்து டிஜிட்டல் பேமெண்ட்ஸ், இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட், ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ இந்த ட்ரைனிங்கோட இம்பாக்ட் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது, ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் நாங்கள் ட்ரைனிங் கொடுக்க வில்லேஜ்க்கு போனோம் அப்படின்னா நிறைய விமன் வந்து இன்ட்ரெஸ்டடாக கிடையாது. என்ன வர்றாங்க, ஒரு கூட்டத்தை கூப்பிடுறாங்க, பேசிட்டு போகிறாங்கன்ற மாதிரி இருந்தாங்க. அப்போ வந்து ஒரு லேடி வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஃபிஷ் விற்றுட்ருக்காங்க. அவங்கக்கிட்ட வந்து ஆன்லைன் பேமெண்ட் இருக்கான்னு கேட்குறாங்க. ஆன்லைன் பேமெண்ட் அவங்கக்கிட்ட இல்லை. பக்கத்தில் இருக்க ஒரு கடையில் வந்து பண்ண சொல்லி பணம் வாங்கிக்கிறாங்க. அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, 1000 ரூபாய்க்கு வந்து 10 rupees 20 rupees வந்து அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க அந்த கடைக்காரவங்க. அப்போ அந்த பாட்டி வந்து ரியலைஸ் பண்ணுறாங்க, அன்றைக்கி நம்ம ட்ரைனிங்க்கு இந்த ஜிபேன்ற வார்த்தைலாம் சொன்னாங்களேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹெல்ப்லைனுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, எங்களுக்கு வந்து இதனால லாஸ் ஆகுது, இந்த மாதிரி 20 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா கேட்குறாங்கன்னு அவங்களுக்கு 55+ இருக்கும். ஆனாலுமே நம்ம டிஜிட்டல் லிட்ரஸியோட இம்பேக்ட் வந்து அவங்கள ஆர்வத்தை தூண்டி இந்த மாதிரி கற்றுக்க வைக்குது. வந்து இல்லிட்ரேட்டாகவே இருந்தாலுமே அவங்களுக்கு வந்து கற்றுக்கிற அளவுக்கு நாங்கள் மாடியூல்ஸ் டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் வந்து டேப்லெட்ஸ் கொடுத்துட்டோம், ட்ரைனிங்ஸ் கொடுத்துட்டோம். அந்த ட்ரைனிங் வந்து அவங்க எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்றதுக்காக போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் லிட்ரஸிக்கு வந்து தீமேட்டிக் வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் வச்சோம். அவங்க எல்லாருமே ஆன்லைனில் அட்டென்ட் பண்ணி ஃபிஷ் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல், ஹைஜீனிக் ப்ராசஸிங், ப்ரிசர்வேஷன் மெத்தட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து கற்றுக்கிட்டாங்க. Then this is one of our major intervention is Fisher Women Connect mobile application. இது எஸ்பெஷலி ஃபிஷர் விமனுக்காகவே நாங்கள் டிசைன் பண்ண ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷன். இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷில் இருக்குது. இன்னும் ஃப்யூச்சரில் நாங்கள் வந்து மல்டி லாங்குவேஜஸில் வந்து பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். இந்த ஆப்பில் வந்து உங்களுக்கு வெதர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், மார்க்கெட் டீடைல்ஸ், லேர்னிங் மாடியூல்ஸ், ஆடியோ விஷுவல் லேர்னிங் மாடியூல்ஸ் இருக்குது. அது மூலமாக வந்து படிக்காதவங்க கூட அதை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுற அளவுக்கு போட்டிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு தேவையான மார்க்கெட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், ஒரு பொருள் எங்கே வாங்கணும், ஒரு பேக்கிங் மெட்டீரியல்ஸ் எங்கே வாங்கணும்னு எண்ட் டு எண்ட் எல்லாமே அந்த ஆப்பில் கொடுத்துருக்கோம். தென் கமிங் டு ஆர் MS Swaminathan இன்குபேஷன் ஹப். நாங்கள் வந்து March 11 வந்து பூம்புகாரில் இருக்க ஃபிஷ்வாலா ட்ரைனிங் ரிசர்ச் சென்டரில் வந்து ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். இதோட மெயின் ஃபோக்கஸே வந்து டு எம்பவர் ஃபிஷர் விமன், FFPOs அண்ட் ரூரல் என்டர்பிரனர்ஸ் டு க்ரோ சஸ்டைனபிள் போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் என்டர்பிரைசஸ். அந்த சஸ்டைனபிலிட்டிக்காக வந்து நாங்கள் இந்த இன்குபேஷன் ஹப் ஓப்பன் பண்ணுறோம். இந்த இன்குபேஷன் ஹப் வந்து வெறும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங்ஸ்லேருந்து, பிராண்டிங்லேருந்து, மார்க்கெட்டிங்லேருந்து எல்லாமே ஒரே ஹப் மூலமாக நடக்க போகுது. அப்புறம் வந்து இதில் என்னென்ன ஏரியாஸ்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ப்ராடக்ட் இன்னோவேஷன் அண்ட் டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர், processing, solar drying and packaging facilities, training and capacity building, food safety, labeling and market access. இந்த வந்து யாரெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, விமன் SHGs, FFPOs, ஸ்டார்ட்-அப்ஸ், மைக்ரோ என்டர்பிரினர்ஸ் அண்ட் ஃபிஷரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இந்த இன்குபேஷன் ஹப்பை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ரிமைனிங் ஸ்லைட்ஸ் வில் பி explained by Dr. Velvili ma'am. Thank you all. Yes. ஸோ அனதர் பிரேக் த்ரூ ஆக்சுவலி இப்போ இந்த விமன் அப்படின்னு சொன்னாவே அவங்க போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் இல்லை மீன் விற்பாங்க, இல்லை ட்ரை ஃபிஷ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது. கன்சர்வேஷன் அப்படின்னு வரும்போது விமனை எப்போதுமே ஒரு ஒதுக்கி வைக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் தான். ஏன்னா அது கடலில் உள்ளது, மீனவர்கள் தான் வந்து கன்சர்வேஷன் பற்றி பேசணும், மீன் வளத்தை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறது. பட் ஆனால் மீனவ பெண்களும் கன்சர்வேஷனில் வந்து ஈக்குவலாக அவங்களும் இன்வால்வ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோக்கஸ் தான் இந்த பர்டிகுலர் கேஸ் ஸ்டடி. மெரைன் டெப்ரிஸ் மேனேஜ்மெண்ட். இப்போ வந்து மெரைன் டெப்ரிஸ் இஷ்யூ வந்து இஸ் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் இஷ்யூ. ஸோ அந்த இதில் வந்து பார்த்தோம்னா ஆக்சுவலி இன் கொலாபரேஷன் வித் HCL அண்ட் UNDP SGP அண்ட் தமிழ்நாடு ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் we have started a program in Gulf of Mannar and Park Bay area. ஸோ அங்கே என்ன அப்படின்னாக்கா, இப்போ நிறைய இப்போ இன்றைக்கி எல்லா மீனவர்கள் இங்கே வந்திருக்கீங்க, அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் கடலில் குப்பை கூடுறது வந்து அதிகமாக போகுது. ஸோ அந்த குப்பையை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஸ்கீம் வந்து இப்போ சொல்கிறோம். ஏன்னா வருஷத்தில் ஒரு நாள் ICCD கேம்பெயின் அப்படின்னு அந்த நாளில் வந்து நம்ம எல்லாரும் வந்து அந்த குப்பையை அள்ளுறோம், குப்பையை அள்ளிட்டு போய் மறுபடியும் ஒரு இடத்துல இது பண்ணுறோம். ஸோ அதை எப்படி வந்து நம்ம ஒரு சர்க்குலர் மாடலில் குப்பையை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்த குப்பையை அதை வந்து ஒரு பொருளாக மாற்றும் பொழுது வந்து அதுக்கு ஒரு வேல்யூ வந்து வரும். ஸோ இப்போ அந்த வகையில் வந்து என்ன பார்த்தோம்னாக்கா, ஒரு மெரைன் டெப்ரிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு செக்ரிகேஷன் சென்டர் வந்து விமென்
லீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சென்டர் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த விமன் தே ஹவ் மோட்டிவேட்டட் தேர் ஹஸ்பண்ட்ஸ் தேர் ஃபிஷர்மேனை வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா நாங்கள் அதை செக்ரிகேட் பண்ணி அதை நாங்கள் காசாக்கும். அந்த மாதிரி வந்து ஒரு சர்க்குலாரிட்டி மாடலில் இதை நம்ம பில்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ இதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஒரு வெஹிக்கிள், ஏன்னா மென்னுக்கு வந்து நம்ம கலெக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துறோம். தென் மென் வந்து அதை கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்துடுவாங்க. அது கரையில் வந்த பிறகு அந்த வெஹிக்கிள் மூலமாக அந்த செக்ரிகேஷன் சென்டருக்கு வரும். செக்ரிகேஷன் சென்டரில் விமன் வந்து அதை வந்து டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்டாக அதை செக்ரிகேட் பண்ணுவாங்க. தென் we are also linking them with the market. ஸோ ஒரு பக்கம் வந்து அந்த மார்க்கெட் போய் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு போகும். சேம் டைம் வந்து அதர் டைம் வந்து என்னென்னாக்கா சில ப்ராடக்ட் அதிலேருந்து அப்சைக்ளிங் அந்த ப்ராடக்ட் அதையும் சொல்லி கொடுத்து அது மூலமாக இன்கம் வந்து அவங்களுக்கு வர மாதிரி பண்ணுறோம். ஸோ ஆக்சுவலாக இப்போ பார்த்தோன்னா we have started 2 pilot centers in Gulf of Mannar, one in வெள்ளப்பட்டி and another one வேதாளை அந்த ஏரியாவில் நடக்குது. ஒரு ஃபஸ்ட்டு மந்தில் வந்து 50,000 rupees வந்து அந்த விமன் வந்து த்ரூ திஸ் டெப்ரீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் மூலமாக அவங்க வந்து பண்ணியிருக்காங்க. இட்ஸ் another important case study. இது என்ன நமக்கு வந்து ஒரு மெசேஜ் கொடுக்குது அப்படின்னா, விமனை வந்து கன்சர்வேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் வந்து ஒதுக்கி வைக்காமல் தே ஆர் ஆல்சோ ஈக்குவலி இன்வால்வ் இன் திஸ் கன்சர்வேஷன் ஆஸ்பெக்ட். அது அப்படிங்கிறது தான் இதில் மெயினான விஷயமா இருக்குது. ஸோ கீ லேர்னிங்ஸ் இந்த 3 கேஸ் ஸ்டடிலையும் என்ன வந்து கீ லேர்னிங்ஸ் MSSRF கிடைச்சிது அப்படின்னாக்கா வந்து ஒரு டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு வரும்பொழுது அது வந்து ஒரு மாடர்ன் டெக்னாலஜியாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு நார்மல் டெக்னாலஜியாக இருக்கலாம். பட் இட் இஸ் நாட் அது பண்ணும்பொழுது வி ஹாவ் டு see some of the key criteria வந்து பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. ஒரு என்டர்பிரைஸ் நம்ம டெவலப் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா அந்த என்டர்பிரைஸ் டெவலப் பண்ணும்பொழுது அதுக்கான ரா மெட்டீரியல் அந்த பகுதியில் இருக்கா, அதுக்கான ட்ரைனிங் இல்லை கெப்பாசிட்டி அந்த விமனுக்கு ஈக்குவலாக போய் சேர்ந்துருக்கா, இல்லை வந்து ஒரு பொருள் வருது அதுக்கான வேல்யூ அடிஷன் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோமா. ஏன்னா இப்போ ட்ரை ஃபிஷ்னா ஏன்னா ட்ரை ஃபிஷ் போகும்போது விமன் என்ன சொல்கிறாங்க, ஒன்லி 6 months தான் நாங்கள் வந்து ட்ரை ஃபிஷ் பண்ண முடியும், அடுத்த 6 மாதம் என்ன எங்களுக்கு வேலை இல்லை. ஸோ அப்போ நம்ம ஒரு வேல்யூ அடிஷன் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பீக் சீசனில் ட்ரை ஃபிஷ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிவிடுவாங்க. லீன் சீசனில் யூஸிங் அந்த என்னென்ன வேல்யூ ஆடட், அதாவது அந்த ட்ரை ஃபிஷ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ட்ரை ஃபிஷ்ஷை வச்சுட்டு லீன் பீரியட்லையும் பேன் பீரியட்லையும் வேல்யூ அடிஷன் வந்து சொல்லுவாங்க. அப்போ டோட்டல் ரவுண்ட் த இயர் தே கெட் த இன்கம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இதை கொண்டுட்டு வந்திருக்கோம். அதுக்கு முக்கியமான இன்னொன்று என்னென்னா பேக்கேஜிங் அந்த பிராண்டிங். ஏன்னா ப்ரொடக்ஷன் ட்ரைனிங் மட்டும் பத்தாது. ஸோ நம்ம வந்து எஸ்பெஷலி இங்கே நிறைய ஆர்கனைசேஷன் நம்ம வந்திருக்கோம். ஃபிஷர் மென்னுக்கோ இல்லை விமனுக்கோ நம்ம ஒரு டெக்னாலஜி கொண்டுட்டு போகும்பொழுது அதை வந்து நம்ம ஃப்ரம் எண்ட் டு எண்ட் சொல்யூஷன் வந்து கொடுத்தா மட்டுமே தான் அது சஸ்டைனபிளாக நம்ம கொண்டுட்டு வர முடியும். அது எங்களுடைய இதில் வந்து ஒரு நல்ல லேர்னிங்காக வந்து இருக்குது. அதே மாதிரி வந்து கெப்பாசிட்டி பில்டிங் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நாட் வந்து ஒன் டைம் டாஸ்க். ஸோ இட் இஸ் எ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். இட் இஸ் எ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ், டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸ். இனிஷியலில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் வந்து அவேர்னஸ், அதுக்கடுத்தது ஹேண்ட் ஹோல்டிங், அதுக்கடுத்தது பிஸ்னஸ் ஓரியன்டேஷன், ஸோ அதுக்கடுத்தது மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் த என்டர்பிரைசஸ். ஸோ ஈச் லெவல் வந்து அவங்களுக்கு வேறு விதமான ட்ரைனிங் வந்து தேவைப்படுது. பட் என்ன ரொட்டீன் ப்ராசஸில் என்னன்னாக்கா ஒரு ட்ரைனிங்னா அதே ட்ரைனிங் நம்ம கொடுக்கும்பொழுது கண்டிப்பாக வந்து அந்த விமனால் எம்பவர் ஆக முடியாது. ஸோ அப்போ கெப்பாசிட்டி பில்டிங் வந்து டிஃப்ரெண்ட் லெவலில் இட்ஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். ஈச் லெவலில் வந்து தே நீட் டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஆஃப் ஸ்கில் வந்து தேவைப்படுது, அதை வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது. அதுக்கு அடுத்தது வேல்யூ அடிஷன். ஸோ வேல்யூ அடிஷன் வந்து நம்ம கொடுக்கும்பொழுது ஸோ அவங்களுடைய இன்கம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இன்னொன்று வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம விமனை வந்து இன்வால்வ் பண்ணும்பொழுது நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி அந்த விமனில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்டர்செக்ஷனாலிட்டியை நம்ம பார்க்க வேண்டியது. இந்த இன்டர்செக்ஷனாலிட்டி நாட் ஓன்லி வந்து அவங்களுடைய ஒர்க்கில் மட்டும் இல்லை, ஈவன் அவங்களுடைய ஏஜ், அவங்களுடைய எஜுகேஷன், அவங்களுடைய காஸ்ட், ஸோ எல்லாமே வந்து அங்கே மேட்டராக இருக்குது. இப்போ நான் வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஃபிஷர் விமனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறத ஒரு இருளார் ஃபிஷர் விமனுக்கு போய் சொல்ல முடியாது. ஸோ தேர் ஸ்கில் செட், தேர் எக்ஸ்போஷர் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அப்போ யாருக்கு கொடுக்குறோம், எப்போ கொடுக்குறோம், எந்த ஏஜுக்கு கொடுக்குறோம், அதெல்லாம் அங்கே மேட்டராக இருக்குது விமன் அடாப்ஷன், டெக்னாலஜி அடாப்ஷனில். ஸோ ரெண்டாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டெக்னாலஜி அப்படின்னு வரும்பொழுது அந்த நம்ம கொடுக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி அவங்களுடைய ட்ரெட்ஜரியை, அவங்களுக்கு ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய சுமையை வந்து குறைக்கக்கூடிய ஒரு டெக்னாலஜியாக இருக்கணும். நம்ம கொடுக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி இன்னும் அவங்களுக்கு அதிகமான ஒரு சமையை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டெக்னாலஜியாக இருக்கக்கூடாது. அது வந்து ரெண்டாவது ஒரு விஷயமா இருக்குது. ஸோ மூணாவது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா எங்களுடைய லேர்னிங்கில் என்னென்னா இந்த டிஜிட்டல் லிட்ரஸி அப்படிங்கிறது இட் எக்ஸ்பேண்ட் தேர் ரீச். அவங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டை வந்து அவங்க போய் ரீச் பண்ணுறதுக்கு, அவங்களுடைய பிஸ்னஸை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு, நிறைய நெட்வொர்க் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. பட் அதுக்கு வந்து இட்ஸ் எகெயின் வந்து செட் ஆஃப் ட்ரைனிங் இஸ் நீடட். அதுதான் சத்யஜோதி ஹைலைட் பண்ணாங்க. நாலாவது விஷயம் பார்த்தோம்னா கலெக்டிவ் என்டர்பிரைசஸ். ஏன்னா இப்போ நிறைய வந்து இப்போ ட்ரேடு, இப்போ ஒரு நிறைய பிஸ்னஸ் என்டிட்டி இன்றைக்கி இருக்குது.
ஆனால் அந்த பிஸ்னஸ் என்டிட்டிக்கு அளவுக்கு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய எஸ்எஸ்ஜியும் எஃப்எப்பிஓவும் வந்து போட்டி போட வேண்டிய ஒரு சூழலாக இருக்குது. அப்படி பண்ணினா ஒரு இண்டிவிஜுவல் விமனாக அவங்களால பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த கான்டெக்ட் வந்து தே ஹவ் டு கலெக்டிவ். ஸோ அந்த கலெக்டிவ்னு வரும்பொழுது இண்டிவிஜுவலாக இருக்கும்பொழுது சில இஷ்யூஸ் இருக்கும், கலெக்டிவாக இருக்கும்போது சில இஷ்யூஸ் வரும். ஸோ இப்போ அந்த இஷ்யூஸ் என்ன, அதை எப்படி நம்ம அட்ரஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறையும் இந்த இன்ஸ்டியூஷனை யார் நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணுறோமோ அது வி ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அக்கார்டிங்லி வந்து நம்ம ஒரு ட்ரைனிங்கும் அவங்களுக்கான ஹேண்ட் ஹோல்டிங்கும் அவங்களுக்கான மென்டர்ஷிப்பும் நம்ம பில்ட் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த விமன் டெக்னாலஜி வந்து விமன் வந்து அவங்க டெக்னாலஜியில் வந்து நல்ல ஃபோர் ஃப்ரெண்டாக வருவாங்க. ஸோ அவங்கள வந்து நம்ம ஒரு எம்பவர்மெண்ட்டுக்கு கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய லேர்னிங். தேங்க்யூ. Thank you, Velvedi and Satya, for highlighting what institutions can do and how their interventions can make positive changes, and also presenting successful cases on how collectives can help achieve empowerment objectives, because basically empowerment is more about sharing learnings and coming together that can be supported through technology and capacity building. Our next speaker is Shri Venugopalan. He is Program Officer of ICSF Chennai. He has over 24 years of experience working with the international collective in support of fish workers in various capacities, and currently serves as its program manager. In this role, he supports communication strategies, institutional processes, partnerships, project coordination, documentation of case studies, publications, films, and overall program governance within ICSF. His work focuses on strengthening fish workers' organizations, facilitating policy engagement, and enhancing knowledge dissemination to support small-scale fisheries and coastal communities. So he'll be speaking on empowering women fishers from a fish worker's perspective. Over to you, Venu. Dear friends and Dr. Nigita Gopal, I'm but not very good to stand for a very long time, so my presentation will get over very fast. And my presentation is actually, I'm just changing a small title mistake in that. This is empowering fisherwomen from a civil society perspective. I thought that I shouldn't say that I represent fish workers' perspective. And I started thinking about this question when Velvedi and Anamika called me. I was thinking about what all process can be institutionalized, set it up and everything. But then I thought, rather than looking at what exactly is the situation of women in fisheries, we look at what exactly can be done, what needs to be done. Because we were talking about, for the last 20 years, almost about sex aggregation data onwards to what collectives, what organizations we need. So I'm looking at some 3-4 questions. One question is that what can we do at policy legislation level, and what can we do to affirmative actions women and fish workers require, and what support systems we can create. This is a picture from Gujarat. It's very important to know that fisherwomen and their relationship to the beach. So what can we do at the policy level? What can we do at the legislation level? So I'm not trying to say this is what it is. I'm trying to ask you to think along with me and come with me some very disturbing questions and some provoking questions later. Why our society is so parsimonious about there is no organization for women and fish workers, there are no legislations for women and fish workers, there is no policy for women fish workers working in harvesting and post-harvesting area. I want you to think aloud about this, because I personally feel women fish workers involved in harvesting and post-harvesting are not a subset of marine capture fisheries. I think we need to de-link ourselves from the spectrum of marine capture fisheries where men controls everything, or the government controls everything, or the civil society controls everything to that. We need to have a complete different domain where our work has to be analyzed, assessed, transformed, reformed, new policies comes, new legislations comes. I think this is very important for
women fish workers, especially women fish workers who are working in market. If you look at prisons, you look at museums, you look at archives, all these institutions have policies, regulations, how to conduct your job, how to conduct your work every day. But as far as fish markets are concerned, there are no rules, regulations, nothing. There are no rules and regulations even about what is the rights and duties of women fish workers who are using this area for selling their fish. So this is a space bit like a heterotopia, bit like a cemetery, lying outside all the confines of all the rules of logic. So what we need to say that we need to move away from this, and then we should say that why this is happening for a very long time. One reason could be we are considering women harvesters and women post-harvest people involved in post-harvest as well as in peeling, gleaning and processing are all as a subset of marine capture fisheries. So we need to move away from this perspective of marine capture fisheries into something very different, that this is a different trade, different occupation, different safety measures needed, different support system needed. So we have to peel the layers, like it's like Gandhi says, no, you peel the layers of your life, then you see touch the cornerstone of the truth. So you have to peel the layers of this. What are the layers of that? So then like why I said this question, because I see Manisha, say Satyajyoti's presentations, where all I can see that there are fishermen who buy things in the name of women. So women, there starts the disempowerment of the fisherwoman, not at the level of markets, not at the level of peeling shed, not at the level of gleaning shed, not at the level of fish processing shed. This starts from their home, so one has to start the experience of changing that from the home, because either the craft is registered in the name of the fisherwoman, or the house is not registered in the name of, there is no joint ownership, it is only in the name of man, or many subsidy programs are all in the name of women, but actually all enjoyment is for marine capture fishermen or marine capture fisheries. So so we need legislation against this. We fisherwomen shouldn't allow their names, their identities should be used by fishermen for any other purpose. And then we need to know this limit situation fisherwomen has to break. Like cooperatives are there are men go and sit in the cooperatives. Panchayats, women is a panchayat member, but men go and sit in the panchayat. So this is what need to be changed. Unless we change this scenario, the fisherwomen will not get any benefit apart from certain project benefits from organizations like MSSRF or UTHAN or some other organizations. We need to get beyond this issue of the cause and effect. What are the root causes of this disempowerment? Can we change the root cause of disempowerment? Like women in parliament, now there is a reservation is there in Lok Sabha, so they are changed. But in many other hierarchies, women's position is not changed. In Rajya Sabha, it's not changed. In assemblies, it is not changed. So slowly, one has to change through either a legislation or through a policy. And because we were also trained in terms of we start with the fisheries, we start with fishing, then we start with post-harvest fisheries. We don't speak about harvesters at all. How many times you hear the word seaweed harvesters in Tamil Nadu, or Pagadia fisherwomen in Gujarat, or intertidal mollusk gatherers in Kerala? We don't hear at all, because we only hear they are a subset of it, because they don't use craft, they don't use gear. And men are very capable and powerful in this realm, because men got what they want. They got diesel subsidy from the government, but women didn't get anything in return. And so what we need is something like a national platform of women fish workers, or national platform of women harvesters and post-harvest people, or involved in processing, which can cut across inland, marine, aquaculture, all. But there should be a national platform. This national platform should be under a social audit and should be registered, negotiate to become a registered organization with the government, and there should be a representation. They should have a representation in government committees, and they should have a registration, and they should have a license in their name.
This is the Nakapalli fish market in Andhra. I just want to show that how many women are involved in the work. So, and there should be also there should also be a consultation and participation, not only by nominating a member, not by like an Anglo-Indian member in the Lok Sabha. No, there should be a proper consultation. There should be mechanism to consultation. There is a process. There is a process of participation. Both are needed for making the participation meaningful, and we also need to move away from this subset business again. Yeah, and this starts right from the role. I'm not getting into this is a very volatile area where a man can speak, but because some looks like traditional stereotypes, some look like hierarchies, but many of these hierarchies are already broken. When tsunami happened, the caste panchayats were completely broken when tsunami happened. So it is not that they are permanent and they stay forever. These categories, one has to push, one has to challenge, one has to move forward. So caste panchayats were completely broken when tsunami happened in terms of relief and rehabilitation. So they are not like a permanent monolithic structures. It can be changed. And it is the same way when they move from informal to formal, many things will change. Like if you look at the Kerala education bills, change the Kerala educational scene where male and female teachers participated. Street Vendors Act changed the entire scene in the world, in all over India. It's not that it cannot be changed, but you have to have will and wish to change this. And if there is always a saying that this will change when the society changes. Indian society will take a very long time to change, because we are 128 state country of 131 gender gap index in the world. That means technically what it means is that only 60% of women are participating, either are getting equal pay or are participating in decision making roles, or apart from education. Education is not a major criteria in that. So I think that it has to be I think it has to be done in the move again in a different way. Yeah, and they should also have a voting and leadership roles in the cooperatives or National Platform for Women Fish Workers or whatever organizations they are asking. And they should also become members of fish market bodies, harbor management committees, and the gender budgeting governments does, and various departments, ministries, and policy development, legislation of development bodies. They should be everywhere. Their voices should be heard everywhere. They should be consulted everywhere. They should have a process for participation everywhere. This is what the society has to facilitate for them. Then things will change automatically. Yeah, so they need some kind of a support. Like I'm not getting into too much into that. It's already discussed by Satyajodi and Velvidi, and how one can teach them digital inclusion, how we can create new modes of digital literacy in that. Just 1 minute. And one fisherwoman can ask Government of India to give, you are giving diesel subsidy to fishing vessels for overfishing or extra fishing effort. Why can't you give subsidy, internet subsidy for 5 years? All fisherwomen can start their own GPS system and everything. It's not difficult. It is a question of you raise the issue, you demand it, you get it. Yeah, they can also ask security with credit without any collateral security for a time-bound period. Because they don't have a craft, or they don't have a house, they don't have a gear to show. And this is also important that our organizations, we need to sensitize departments, institutions, civil society organizations. We need a granular data from the census. We don't want gender-wise allied activities in the census. The first thing we have to say that, please listen to our voice. We are not allied activities. We want a granular data. We are involved. We are unschooled. We have primary education. So we need a granular data from our situation. This is one thing to start with. Yeah. Then they should also ask local self-government institutions, NFDB, which is the institution which is spending almost half of the budget of PMMSY. So they should ask for participation in these bodies,
not through civil society, not through a trade union, but the women fish workers themselves should ask for it, either at state level or at national level. Yeah. So I just wanted to say that fish worker is a term recognized by international non-binding instrument called Code of Conduct for Responsible Fisheries, as well as the SSF guidelines later in 2014. So I think that you already have a recognition at international level. You should ask for a recognition at national level and in policies and in legislation to use the word fish worker or fishers, not fisherman alone. Yeah, and social protection, social security measures is not a it's an obligation of the state to give it to you. It is not a saving income relief only given to men, not to all the women. So it's an obligation. So if there is an act or a legislation, it is an obligation to the government. If there is no act or legislation, there is an obligation to the government. Yeah. And I would like to thank so many people who helped me with this presentation, with their very exacerbating comments about certain what things has to be changed and everything. So I thank everybody. And let me end up with a quote from Mahatma Gandhi. When we do anything, think of the smallest man and woman and how it is going to affect them. And if they are going to benefit, then do it. So I think there is no other way than. And I also like to say my homage to MS Swaminathan. I met him in 2004 here, and for a post-tsunami meeting. And I just said in the meeting, why can't we think of an Indian Ocean, like RIM Association, Indian Ocean Natural Disasters Association? In 20 minutes, he came to me, and I was standing in a corner. I was very shy to stand with everybody and move with everybody. He came to me and said that that's a good idea. Can you speak more about it in the meeting? So I would like to say my homage on behalf of ICSF to the person who made our food security insecure and also our accessible to food in a much higher way. Thank you all. Thank you, Venu, for flagging several practical, socio-political, cultural issues that need addressing. Basically, they were from a fisherwomen's perspective, and we know how much ICSF and you and all of you at ICSF have played in advocating for fisherwomen's rights, and we all have been advocating for recognition of women's work as separate from men's work in fish value chains, and I think you have flagged several of the issues and probably given some suggestions on how practically we can move forward. And if I remember correctly, ICSF had also spearheaded the formation of a national platform of fisherwomen, which I think didn't progress, but then if you search in their documents, there is a document on national platform for fisherwomen. So I think reinforcing that today, I think I was just telling Dr. Velviri that we can include that in the plan of action that will come out of this particular session. So thank you very much, and we now move on to Ms. Joyce Olive Rachel. She is Managing Director TAFCOFED, Government of Tamil Nadu. She is also Joint Director of Fisheries, Department of Fisheries, Tamil Nadu. She has over 3 decades of experience in fisheries in both the private and the government sector. She was previously the Executive Director in National Fisheries Development Board at the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Fisheries, Government of India. She served for about 10 years in the Directorate of Fisheries headquarters in Chennai, holding various posts, including Deputy Director of Fisheries Inland, Mariculture, Extension and Training Engineering. She is trained extensively in fisheries skill development, innovative technologies in fisheries, women in fisheries and value addition at both national and international level, and she is an advocate for fisherwomen empowerment, rural livelihood opportunities in fisheries, waste to wealth, and tapping the mariculture potential of the country. She will be speaking on role of cooperatives in sustainable livelihoods of fisheries. Be short. Thank you. Good evening to all, my chairman, panelists and all others here,
எல்லாருக்கும் வணக்கம். உங்களெல்லாம் பார்க்குறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். நிறைய பேர் தமிழ் இருக்கிறீங்க, நிறைய பேர் வேறு ஸ்டேட்லேயும் இருக்கிறீங்க. ஸோ உங்கள் கூட நான் ரொம்ப நாள் பயணித்து தான் நான் ரொம்ப பாடங்கள் கற்றுக்கிட்டேன். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அதை தமிழ்நாட்டு லெவல்லையும் நேஷ்னல் லெவல்லையும் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு என்னுடைய தமிழ்நாடு மீனவர்கள் எப்பயுமே உறுதுணையாக இருந்திருக்கிறீங்க. அண்ட் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் உங்களால் நம்ம PMSY ஸ்கீம்லேயும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடிஞ்சுது. ஸோ இப்போ நான் இப்போ டேப்கோஃபெட்டில் இருக்கிறேன். லைக் எல்லா கோஆப்ரேட்டிவ்க்கும் ஒரு ஏபெக்ஸ் பாடி. ஸோ அங்கேருந்து நம்ம கோஆப்ரேட்டிவை எப்படி வித்தியாசமாக நடத்தலாம், ஹவு வி கேன் டிஃப்ரெண்ட்லி ஆப்ரேட் த கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ். ஸோ தட் இஸ் மை ஒர்க் நவ் ஹியர். ஐ ஹவ் கம் ஹியர் ஒரு 6 months NFTBலேருந்து வந்திருக்கிறேன். ஸோ அதை நான் இப்போ இந்த பணியை நான் தொடர்ந்து செய்கிறேன். ஸோ இப்போது நம்ம கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறப்போ நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து இணைந்து செயல்பட்டால் தான் அது ஒரு கோஆப்ரேட்டிவ். ஸோ அதில் நம்ம எப்படி தமிழ்நாடு சிறப்பாக செயல்படுறோன்னு உங்களுக்கு தெரியும். அது வந்து மற்ற ஸ்டேட்டுக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்குது. ஸோ நமக்கு என்ன சேலஞ்சஸ் இருக்குது, ஒரு கோஆப்ரேட்டிவ் ஏன் நமக்கு தேவை, என்ன சேலஞ்சஸ் இருக்குதுன்னா நம்ம அங்கங்கேயா தனித்தனியாக நம்ம தொழில் செய்கிறோம். ஸோ வென் வி டூ இன் அ செப்பரேட் ஆர் ஃப்ராக்மெண்டட் மேனர் we cannot network together. நம்ம ஒருங்கிணைந்து செயல்படணும், அதுதான் நம்மளுடைய நோக்கம். ஸோ ஒருங்கிணைந்து செயல்படுறதுக்கு தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம், நாம் கோஆப்ரேட்டிவை அந்த ஒரு சக்தியை நம்ம உருவாக்குறோம். ஸோ வெதர் தமிழ் இஸ் ஓகே ஆர் இங்கிலீஷ் ஆல்சோ யூ வாண்ட், யூ ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ. ஸோ ஒரு கலெக்டிவ் ஆக்ஷனுக்காக நம்ம கோஆப்ரேட்டிவ் வச்சுருக்கிறோம். ஸோ தமிழ்நாடை பொறுத்தவரை இன் கேஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு we have more than enrolled 77 lakhs fishers. We have fishers means it includes men and women. So கடல் இப்போ வந்து நேஷ்னல் லெவலில் ஒரு கோஆப்ரேட்டிவ் ஒரு மூமெண்ட் பண்ணுறப்போ எல்லா பஞ்சாயத்து கிராம பஞ்சாயத்துலேயும் நாம் வந்து ஒரு கோஆப்ரேட்டிவ் கூட்டுறவு சங்கம் இருக்கணும்னு நினைக்கிறப்போ பார்த்தாக்கா தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் குறைவான சங்கங்கள் தேவைப்பட்டிருந்தது. ஏன்னா நமக்கு எல்லா கடலோர பகுதியிலையும் சரி எல்லா உள்நாட்டு நீர்நிலைகள் இருக்கிற இடங்கள்லையும் நமக்கு இருந்தது. ஸோ நம்மளுடைய மக்கள் சக்தி நல்லாவே இருக்குது. ஸோ இவங்கள வச்சு நம்ம எப்படி எல்லா திட்டங்களையும் செயல்படுத்துகிறோன்றது தான் டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய இது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக 7.5 இருந்தாலுமே டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் யூனியன் கம்மியாக தான் இருக்குது. அதை இப்போது நம்ம இந்த வருஷத்தில் நிறைவேற்றுறோம். ஸோ நம்ம ஏன் கோஆப்ரேட்டிவ் பண்ணுறோம்னாக்கா உங்களுடைய இன்கம்மை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், உங்களுக்கு ஒரு சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வரணும், உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிரெடிட் ஃப்ளோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கணும். தனியாக வாங்குறப்போ உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். வென் வி ஆர் டுகெதர் நம்ம சேர்ந்து செயல்படுறப்போ கிரெடிட் லிங்கேஜ் எல்லாம் ஒரு சொசைட்டின்றப்போ நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும். ஸோ அதனால் நம்ம கோஆப்ரேட்டிவ் இதில் நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறோம். ஸோ லைக் இதை தவிர நீங்கள் சேர்ந்து நம்ம கடல் சார்ந்த விஷயங்களை அதை கன்சர்வ் பண்ணவும் அதை வந்து ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் உங்களுடைய கோஆப்ரேட்டிவ்னுடைய இன்வால்வ்மெண்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அண்ட் டிசாஸ்டர் ப்ரிப்பேர்ட்னஸ், நம்ம ஏதாவது ஒரு புயல் சமயங்கள்லையோ ஏதோ வந்து கோஆப்ரேட்டிவ் மூமெண்ட் மூலயமா நம்ம தமிழ்நாடோ வேறு எந்த ஸ்டேட்டோ செயல்படுத்துகிறப்போ அது ரொம்ப பொறுப்புள்ள ஒரு இதில் அடையுது. ஸோ இப்போ நம்ம முதல்ல சோஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் என்னெல்லாம் நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறோன்னா உங்களுக்கு வந்து முதல்ல நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரணும் உங்கள் மேலே. ஸோ நாம் என்ன செய்கிறோம், உங்கள் கூட இருக்கிறோம். ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் வந்து ஃபிஷரி ஓவர்சியர்லேருந்து எல்லோரும் இருக்கிறாங்க. அதை தவிர மீனவர் கூட்டுறவு சங்க பிரதிநிதிகள் வந்து நீங்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டு நீங்கள் எங்களுக்கு எல்லா தகவலையும் கொடுக்குறீங்க. ஸோ நம்ம 2 பேர்கிட்ட ஒரு மியூச்சுவல் ட்ரஸ்ட் இருக்கிறப்போ நம்ம சேர்ந்து செயல்பட முடியும். உங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு ஒரு கூட்டுறவு சங்கம் மீட்டிங்லேயோ இல்லை ஒரு ஆஃபீஸ்லேயோ வந்து உங்களுக்கு டைரெக்டாக வந்து பேசுகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு கூட்டுறவு சங்கம் மூலயமா. ஸோ எல்லா திட்டமும் தமிழ்நாடு வந்து கூட்டுறவு சங்கம் மூலயமா தான் செயல்படுத்துறதுனால நமக்கு இன்னும் அதிகமான ஒரு என்ன செய்கிறது இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இது பர்சன்டேஜ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம், இப்போ நிறைய பேர் சொன்னாங்க கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி இல்லாமல் உங்களுக்கு பணம் தரணும் எல்லாம். ஸோ முக்கியமாக நம்ம ஃபிஷர் உமனுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா அவங்க வந்து ஃபுல் டைம் வேலை பார்க்குறாங்க. ஸோ ஆனால் அவங்களுடைய முழு நேர உழைப்பை வந்து யாருமே அங்கீகரிக்கப்படலையோன்றது என்னுடைய கருத்து. ஒரு வேலை செய்கிற பெண்மணியோ ஒரு வீட்டில் இருக்கிற ஒரு மீனவர் பெண்மணியோ இப்போ வேலை செய்கிற பெண்ணுக்கு வந்து எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து எல்லா இடத்துலையும் நம்ம பேசுகிறோம். ஒரு ஒர்க்கிங் உமனுக்கு என்ன பிரச்சனைலாம் இருக்குது, பட் அவங்களுக்கு வந்து வீட்டில் வேலையை முடிச்சுட்டு ஆஃபீஸ் வரேன். இப்போ என்னெல்லாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா வீட்டில் முடிச்சுட்டு நான் ஆஃபீஸ்க்கு வருவேன். ஆனால் உங்களுடைய மீனவர் பெண்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வீட்லேயும் ப்ராப்ளம் இருந்துட்டு வீட்டிலே இருந்து எல்லா வேலையும் பார்த்துட்டு அப்போ நான் ஆஃபீஸ் வர்றப்போ எனக்கு வீட்டு பிரச்சனை அந்த அளவு இருக்காது. ஆனால் உங்களுடைய பெண்மணிக்கு என்ன இருக்கும், வீட்டு பிரச்சனை
வேலை செய்கிறப்பையும் இருக்கும். பட் அவங்களுக்கு தான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது. அவங்க ரொம்ப சிறப்பாக செயல்படுறாங்க. அந்த சக்தியை இன்னும் நம்ம மேம்படுத்தணுன்றதுக்காக அவங்க ஒரு பேங்க்லையா எங்கேயாவது போய் கேட்கக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் அலைகள்னு ஒரு திட்டம் நம்ம செயல்படுத்துகிறோம். இப்போ ஒரு கடந்த 6 மாதங்களாக இப்போ அதை இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டிஜிட்டல் ஆப் மூலயமாவே கொடுக்குறோம் நம்ம. அது எந்த பெண்மணியும் ஒரு கூட்டுறவு சங்கத்தில் மெம்பராக இருந்தால் ஒரு சுய உதவி குழுவாக ஆரம்பித்து அவங்களுக்கு எந்த ஒரு கேரண்டியும் இல்லாமல் எங்கேயும் போய் நிற்க வேணாம். ஒரு 5000 ரூபா இருக்கட்டும், ஒரு 25,000 ரூபா இருக்கட்டும், ஒரு சுய உதவி குழுவுக்கு நம்ம சேர்ந்து கொடுக்குறப்போ அவங்க சேர்ந்து செயல்படுறதுக்கு ஒரு தொழில் எடுத்து செயல்படுறதுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வருது, ஒரு துணிச்சல் வருது இல்லையா? ஸோ அதை மாதிரி இப்போ நாங்கள் இப்போ அதை முதல்ல இப்போ ஆஃபீஸ் மூலயமா செயல்படுத்தணும். இந்த வாரம் தான் அந்த ஆப்பை உங்களுக்கு ஒரு ஆண்ட்ராய்டு செயலி மூலயமா அதை கொடுத்துருக்குறோம். ஸோ நீங்கள் யார் வேணாலும் அந்த ஆப்பை ப்ரெஸ் பண்ணி என்ன லோன் எதுக்கு வேணும் அப்படின்ற வாய்ஸ் மோடும் இருக்கும், உங்களுக்கு தமிழ் இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்கும். உங்களுக்கு வீட்டில் இருக்கிறவங்களையோ யாரையோ வச்சு நீங்கள் செயல்படுத்தி உங்களுக்கு என்ன லோன் வாங்கணும்னு கொடுக்கலாம். ஸோ இப்போ இதை தொடங்கினதுலேருந்து நாங்கள் 50,000 என்ற இலக்கை நோக்கி நாங்கள் செயல்பட்ட பிறகும் நம்ம இப்போ 15,000 பேர் கொடுத்துருக்கோம். 7 கோடி மேலே 7.7 கோடி கொடுத்துருக்கோம். அதில் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க மீனவர்கள் கடன் திருப்பி தரமாட்டாங்கன்னு. அந்த நம்பிக்கையை நாங்கள் அவங்கள ஸ்ட்ராங்காக தருவாங்க நம்பிக்கையோடு பண்ணதில் இதுவரை 2.5 கோடி திரும்பி வந்திருக்குது. அது எல்லா மகளிரும் தமிழ்நாட்டு மகளிர் செய்த ஒரு முன்னோடியான திட்டம். இது தொடர்ந்து இதை நீங்கள் செயல்படுத்தி பயன்பெறணும்னு கேட்டுக்கிறேன். ஸோ என்னென்ன வேலைக்கெல்லாம் கொடுக்குறோன்னா எல்லா வேலைக்கும் கொடுக்குறோம். ஒரு மீனவர் பெண்மணி தன்னுடைய சுய வேலையாக இருக்கலாம், சீவீடாக இருக்கலாம், கருவாடு காய வைக்கலாம், அவங்க ஹஸ்பண்டுடைய போட் ரிப்பேராக இருக்கலாம், இவங்க பேரில் போட் ரிப்பேராக இருக்கலாம். ஸோ இப்போ ஒரு குறைந்த மூலதானம் தான் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம், அப் டு 25,000. பட் இப்போ அரசு என்ன சொல்லிட்டாங்க, அவங்க எவ்வளோ கேட்டாலும் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு அப் டு 1 lakh வரை கொடுங்க, ஏன்னா நல்லா ரீபேமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே அதையும் நம்ம கொடுக்குறோம். மீன் மார்க்கெட் என்னன்னாலும் சொல்லலாம், நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதில் எல்லாத்துக்குமே இங்கே இடம் இருக்குது. ஸோ இதை எல்லோரும் பயன்படுத்திக்க நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இங்கே யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்களோ அவங்க கூட மற்றவங்ககிட்ட சொல்லுங்கள், இதை நீங்கள் பயன்படுத்துங்க. ஸோ உங்களுக்கு நாங்கள் எப்படி ஒரு கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியை உங்களை இன்னும் திறமையாக செயல்பட வைக்கிறோம். நாங்கள் இப்போ ஒரு ஒரு புதிய முயற்சியில் ஒரு கூட்டுறவு சங்கத்தை இவ்வளோ நாள் இருந்த மாதிரி இல்லாமல் இனி நீங்கள் எல்லாம் ஒரு தொழில் முனைவராக ஆகணும். ஒரு அட்லீஸ்ட் எல்லோரும் சேர்ந்தால் தான் உங்கள் சொசைட்டியில் 1000 பேர் இருக்கலாம். அது எல்லோரும் எப்படி பண்ண முடியும்? கண்டிப்பாக எல்லோரும் பண்ண முடியாது. முதல்ல ஒரு சின்ன சின்ன குழுவாக உங்களுக்கு 4-5 குழு ஒரு நெட் வாங்கலாம், நீங்கள் நெட் விற்கலாம். இல்லைனா ஒரு உள்நாட்டு மீனவர்னால் மீன் குஞ்சுகள் விற்கலாம், அந்த மீனை ஒருத்தவங்க எடுத்து மார்க்கெட் பண்ணலாம். ஸோ அதை மாதிரி நம்ம சின்ன சின்ன குழுவாக அமைச்சு உங்களுக்கு நம்ம லைவ்லிஹுட் ஆக்டிவிட்டீஸ் தரோம். இதுக்கான நிதி ஆதாரங்களும் பல்வேறு திட்டங்கள்லேருந்து நாங்கள் எல்லாத்தையும் கன்வர்ஜென்ஸ் முறையில் நாங்கள் பண்ணித்தரோம். ஸோ வேறு நீங்கள் கடலோர மீனவர்கள்னால் இன்ஜின் ஒர்க் ஷாப் கொடுக்கலாம், உங்களுக்கு வேறு என்ன ஷாப் வேணாலும் வைக்கலாம். இதை தவிர லைவ் மீன் விற்கலாம். மீன் விற்கிறதுக்கான வண்டி, வாகனம், மொப்படி இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி தரோம். பட் கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு சேர்ந்து கூட செயல்படுத்த குழுக்களுக்கும் நம்ம தரோம். ஸோ உங்களை எப்படி ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணலாம் நாங்கள் பண்ணுறப்போ தான் எல்லா கூட்டுறவு சங்கங்களையும் FFPO மாற்றலான்ற ஒரு முயற்சி, ஒரு புதிய முயற்சி. அதில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் 105 FFPO மாற்றுறோம் சொசைட்டியை. ஸோ அது இப்போ தான் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்குது. பட் எல்லாருமே செலக்ட் பண்ணி எல்லோரும் அவங்கவுங்க பிஸ்னஸ் மாடலை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் சில சொசைட்டி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இப்போ தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை இந்த இடத்துல ராம்நாட்லலாம் சீவீட் கடல் பாசி வளர்ப்புக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இதுக்கு நம்மளுக்கு மத்திய அரசும் நம்ம தமிழக அரசும் சேர்ந்து உங்களுக்கு பணம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த தொழில் சரி ஓகே சொன்ன உடனே அந்த பணம் உங்களுக்கு கொடுத்துரும். உங்களுக்கு உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு அங்கே அக்கௌண்டண்ட், மேனேஜர் அது மாதிரி வேலைகளும் ஏதாவது உங்ககிட்ட படித்த பிள்ளைங்கள் இருந்ததுன்னா அவங்களையும் நம்ம சேர்க்குறோம். ஸோ இதில் எல்லாம் நீங்கள் பயன்பெறணும். இதை தவிர மார்கதர்ஷிகான்னு ஒரு மத்திய அரசு திட்டம், அதில் ஒரு 18-20 உடைய சொசைட்டியை சேர்த்துருக்குறோம். இதை தவிர வீக்காக இருக்கிற சொசைட்டி என்னன்னு கண்டுபிடிச்சி முதல்ல ரொம்ப நலிவடைந்தவங்க, அதில் ஒன்றுமே பண்ண முடியல, லாஸு. இப்போ நம்ம சொசைட்டிக்கு வர்றது என்னென்னா இந்த நீங்கள் திட்டங்களை செய்கிறதுனால நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, அந்த ஒரு சர்வீஸ் சார்ஜ் தான் பண்ணுறீங்க. அந்த சர்வீஸ் சார்ஜ் மூலிமா உங்களால் பண்ண முடியாதுன்னா நம்ம உங்களை இந்த சொசைட்டி இந்த திட்டங்கள்லாம் பண்ணுறோம். ஸோ அதில் ஒரு 289 சொசைட்டியும் நம்ம கொடுக்கணும். ஸோ என்னெல்லாம் நம்ம பண்ணுறோம்
எக்கனாமிக் பார்ட்டிசிபேஷன், வேறு வேறு சுயதொழில்கள் நம்ம பண்ணுறோம், உங்களை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறோம் இதெல்லாம். ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியுமா என்னன்னு தெரியல. இதெல்லாம் நம்ம சொசைட்டி மெம்பர்ஸும் சொசைட்டியும் பண்ணுறது. திரும்பவும் இந்த 105 FFPOவும் 289 ஸ்ட்ரென்தனிங் சொசைட்டிஸில் நம்ம இந்த ஆக்டிவிட்டியெல்லாம் பண்ண போகிறோம். கேஜ் கல்ச்சர், இன்லேண்ட் ஃபிஷ் ஃபார்மிங் கிருஷ்ணகிரி சொசைட்டி எடுத்துட்டாங்க. கிருஷ்ணகிரியில் மார்க்கெட்டிங்கும் பண்ணுறாங்க. சீவீடும் புதுக்கோட்டையிலையும் தஞ்சாவூர்லேயும் எடுத்துருக்குறாங்க, ராம்நாட்லேயும் எடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ சீவீட் வந்து ரொம்ப நல்ல ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்காக ஒரு சீவீட் பார்க்கும் நம்ம இந்தியாவிலே ஃபஸ்ட் டைமாக ராம்நாட்டில் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்குறோம். ஸோ புதிய பிஸ்னஸ் வெஞ்சர்ஸ்னு இவங்க கேட்டிருக்குறாங்க. புதிய சொசைட்டிஸ் போன வாரம் ஒரு மீட்டிங் நடந்தது. அந்த சொசைட்டியில் வந்து நெட் ஷாப் வைக்கணும், டெய்லரிங் யூனிட் ஆரம்பிக்கணும், ஆவின் பார்லர் வைக்கணும்னு. ஸோ இது மாதிரி நிறைய புதிய திட்டங்களும் நமக்கு இருக்குது. உங்கள் சொசைட்டி மூலிமா இது பயன்பெறலாம். ஸோ இதை தவிர நீங்கள் எப்பயுமே தமிழ்நாடு மக்கள் கூட்டுறவு சங்கத்தை நாங்கள் வந்து எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸ்லேயும் நாங்கள் இது பண்ணுறோம். ஆர்டிஃபிஷியல் ரீஃப் பண்ணுறதுல, அப்புறம் வேறு எல்லா கான்சர்வேஷன் மெசேஜ், பேன் பீரியட் இதிலலாம் நீங்கள் நல்ல ஒத்துழைப்பு தரீங்க. நம்ம எப்பயுமே ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கோம். தொடர்ந்து இதெல்லாம் நம்ம செயல்படுத்துவோம். ஸோ இன்னும் என்ன நமக்கு தேவைன்னா இன்னொன்று அதிகமாக நம்ம மகளிர் வந்து முன் வர்றதுனா அவங்களுக்கு அந்த தனியான ஒரு டைம் இல்லை. அவங்கவுங்க வில்லேஜ்லேயே சேர்ந்து இருக்கிறதுனால அவங்கள வீட்டை விட்டும் பணியை விட்டும் பிரித்து பார்க்க முடியாது. ஸோ அவங்களுக்கும் சில அங்கீகாரம் கொடுத்து அவங்களுக்கு மேனேஜரியல் ஸ்கில்ஸ் கொடுக்கணும். இப்போ சுவாமிநாதன்லாம் நல்ல டிஜிட்டல் இன்டர்வென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அது ரொம்ப நாங்கள் வெல்கம் பண்ணுறோம். போன வாரம் 14ஆம் தேதி ஒரு மீட்டிங் நடந்தது. அவங்க வந்து எப்படி வேஸ்ட் டு வெல்த் இந்த நெட்டுடைய இதை நம்ம அரசு செயலருக்கும் எல்லாருக்கும் காமிச்சாங்க. ட்ரை ஃபிஷ் மார்க்கெட்டும் அந்த ட்ரை ஃபிஷ்ஷும் வேஸ்ட் டு வெல்த் நெட்டையும் நம்ம வந்து மற்ற சொசைட்டிக்கு நம்ம கொடுக்கலான்னு ஒரு முடிவு எடுத்துருக்குறோம். எங்ககிட்ட வந்து இந்த 105 FFPOவும் 289 ஸ்ட்ரென்தனிங், அதாவது நலிந்த சொசைட்டியை நம்ம இது நல்லா முன்னேற்றத்துக்கான ஒரு அந்த பிஸ்னஸ் மாடல்ஸும் பணமும் ஒரு சொசைட்டிங்க இருக்குது. அது மூலிமா அவங்க செயல்படுத்தலான்னு அரசு செயலர் சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ நம்ம அவங்களோட கூட இணைந்து செயல்படுவோம். இதை தவிர முக்கியமாக ஒரு நான் இங்கே சொல்ல விரும்புகிறது என்னென்னா, நல்ல முன்மாதிரியாக இருக்கிறது நம்ம சொசைட்டியில் எல்லா கடலோர மாவட்டங்களையும், கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, சென்னையில் ரேஷன் ஷாப் நல்லா நடத்துகிறாங்க. ஸோ எல்லா வில்லேஜ்லேயும் ரேஷன் ஷாப், ஏன்னா அவங்க எப்போனாலும் கடலுக்கு போயிட்டு வராங்க, கடையை மூடிடுறாங்க, அந்த பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக நல்ல ரேஷன் ஷாப் நடத்துகிறாங்க. லோன் கொடுக்குறாங்க ஒரு சொசைட்டியில். இது உங்கள் சொசைட்டியில் இல்லைன்னா நீங்கள் அதை செய்யலாம். அது மாதிரி நகைக்கடன், எப்படி நம்ம அக்ரிகல்ச்சரில் நகைக்கடன் கொடுக்குறோமோ அதே இது நகைக்கடன் தூத்துக்குடியும் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துலேயும் ரொம்ப சிறப்பாக செயல்பட்டு பல கோடி வருமானம் அவங்க சொசைட்டியில் இருக்குது. அந்த மெம்பருக்கும் கொடுக்குறாங்க. அதை ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ இன்னும் உங்களுக்கு வந்து கிளஸ்டர், சின்ன சின்ன கிளஸ்டராக மாற்றணும். உங்களுக்குள்ள ஒரு கூட்டுறவு சங்கத்துக்குள்ளே ஒரு இணைந்து செயல்படணும். இதுதான் எங்களுடைய நெக்ஸ்ட்டு பிளான். உங்களெல்லாம் சேர்த்து நாங்கள் செய்வோம் நம்புகிறேன். நீங்கள் எல்லாம் தனித்தனியாக எங்கனாலும் தனித்தனி ஸ்டாராக தான் இருக்கிறீங்க. பட் எல்லோரும் சேர்ந்து செயல்பட்டால் ரொம்ப நம்ம இந்த ஸ்கையே ஒளிமயமாக்கலாம், நம்ம உங்களுடைய மீனவ மக்களையும் ஒளிமயமாக்கலாம். இதோடு உங்களுக்கெல்லாம் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். தேங்க்யூ. Thank you, Ms. Rachel, for reinforcing collectives, which has been a common thread across presentations, and for explaining about the cooperative sector, especially the move towards FFPOs, which is actually a business model that can actually bring in gains for the sector, and also some of the points in the way forward, especially the access to hassle-free credit. I think that's very welcome and needs to be translated into suitable schemes, because that has been one of the major roadblocks and an issue with fisherwomen throughout, even historically. So now we move on to the next speaker, who is Dr. Saurabh Kumar Dubey. He is scientist with CGIAR World Fish India. He is working at the intersection of aquaculture, fisheries, climate change, environment and society, and his research basically focuses on promoting climate resilient aquaculture systems, strengthening small scale fisheries, advancing nature based solutions, and supporting biodiversity conservation to enhance sustainability and resilience in aquatic food systems. Dr. Saurabh, please.
this, yeah. Respected chair and my co-panelist, as well as respected audience, and my sincere apology that to not speak in Tamil, and today I'll present the story of women leadership in nutrition sensitive aquaculture in Odisha. And I will start the well-established fact of gender gaps in fisheries and aquaculture, and these are mostly kind of participation gap, asset and tenure gap, financial gap, technology gap, income gap, leadership gap, and followed by workload gap, health and safety gap, market access gap, and finally the data and visibility gap. So that all kind of we need to bridge these gaps to boost equity and sustainability. So next I'll show the malnutrition and hidden hunger status of women. Actually, the prevalence of anemia among the Indian women are quite high. So almost 57% of all women are anemic, as per the latest NFSH data showed. And also the anemia, there are strong regional variation, and if you look at the state like Odisha, West Bengal and Assam, there are kind of pronounced variation in anemia. And also adolescents also show very high anemic prevalence and kind of nearly 60%. So aquatic food can improve the livelihood and nutrition, especially women. So aquatic food, especially fish, kind of it's a packed with micronutrients like essential vitamins and minerals, and more specifically small fish, so that are kind of a micronutrient powerhouse, I can say, the freshwater fish. And World Fish is advocating kind of nutrition sensitive aquaculture, that is a food based approach to aquaculture that focuses production of big fish like carps as well as the small fish to support a beneficial nutritional outcome as well as income. So we are promoting nutrition sensitive aquaculture since kind of many years. So in India we have started working officially on field from 2017 onwards, and our method is kind of a partnerships with government as well as convergence to accelerate transformation. Actually, we closely work with government department, especially Department of Fisheries. We sit with them in the same office so that making the plan and implementation was very easy. And our job is to provide the technical support to government to achieve their kind of goal. So I'll start the one story of nutrition sensitive aquaculture in Odisha through women's self-help group. So it is a government scheme, and it is a kind of convergence of kind of multiple three departments. So one is panchayat department. So who leased the gram panchayat tanks to women group. Gram panchayat tanks means community water body, and it is a kind of a very resilient blue assets of the state. Then Women Child Development and Mission Shakti, who have provided WSHG mobilization and training. So then Fisheries Department, who have provided the subsidy scheme and technical support. And in that concerted effort, we started promoting nutrition sensitive carp and small fish polyculture, and this endeavor also was supported by another initiative where we supplied the small fish seed, and so far kind of more than 3,000 gram panchayat tanks were leased out
to multiple number of women self-help group, and more than 3 lakhs women were benefited. And average income that women self-help group gained, that is 1.5 lakh rupees per hectare per year. And I must say that that Odisha is kind of a flag bearer state where the kind of WSG movement has shined, and I think Odisha has nurtured almost 6 lakhs women SHG and having almost 7 million of women member. And this scheme has actually changed the lot of scenario. For example, they have changed the leasing policy of Gram Panchayat pond. So earlier it is 1 year, 2 year. So now government changed it. It is up to 5 years, so that women self-help group can do their aquaculture for a long run. And this scheme really brings some positive outcome, that is the women presence and their voice in the decision making, in the bidding process, leasing process, procurement, as well as fish sale and fixing the price of fish. And apart from this scheme kind of brings up a broad environmental and social sustainability across the village, because all the Gram Panchayat tanks or community water bodies, that is kind of unmanaged, derelict. So after this scheme, all these kind of pond are well managed by women, and there is a aesthetic beauty come out from this. And also this scheme also I said brings some women empowerment, and they are increased participation, enhanced knowledge on the fish farming technique, and enhanced economic power. And finally, this scheme we provided the improved access of nutritious fish and household consumption of fish. So after this success, we just spill over this approach to the Bihar, and again we collaborated with the Bihar's Rural Livelihood Promotion Society called Jibika and Micro Safe Consulting, and where we started promoting market-oriented and nutrition-sensitive carp and small fish polyculture in the village tank. And in Bihar, the model is little different, where the women, the government form women self-help group based farmer producers group, and we jointly started mobilizing them and providing them kind of a community ponds and water resources to take up aquaculture as a full-fledged activity. And we also supported them with technical training, and apart from the aquaculture endeavor, we also focused on how they can increase the fish consumption at household level, so that they could improve their nutrition. So we have promoted also fish consumption. These also led some transformation. One is the revival and transformation of the community assets, that very durable blue assets in the village. So women are managing hip ponds very well, and they kind of feel a kind of co-ownership of these ponds. And after engaging the social behavior change, so their dietary diversity also improved. For example, the women often complain that children can't eat the bones and all, so we have showcased them the fish powder making and all. So overall, this scheme also kind of bring enhanced income as well as household nutrition. So same approach we transferred to also in Assam, and we have worked with the Department of Fisheries under World Bank funded APART project, and we started promoting gender sensitive and nutrition sensitive aquaculture, and in Assam we focus on the homestead ponds where women can take a lead role. We also demonstrated making of fish based product preparation and to promote fish consumption. And all these small projects have seen a strong commitment from the government. And people really accepting, and government is really very keen to
to carry forward this scheme after this project also. So this is the story of aquaculture. So second, I come to the inclusion of fish-based products into the school meals in Odisha. So we have started a pilot in Odisha where we converge kind of multiple departments like Women and Child Development Department, Mission Shakti, Primary Education Department, and with technical support from CIFT and MSSRF. And we started pilot in Mayurbhanj district where we started with 15 Anganwadis with 1200 kids, and we started providing the fish powder based meal in twice a week, and also we provided the dried fish powder in 800 pregnant and lactating mothers for their take home ration. And we have developed the SOP, and this we have shown that the strong acceptability from the school authority as well as children for the acceptability of small fish, and we have submitted the proposal to government for large scale into the state. The same method also we have transferred to the to Assam, where we worked in the Kamrup district with 15 Anganwadi school and 55 lower primary schools, and we have in this endeavor we have collected the data, and the data showed us that a solid evidence of significant reduction in the undernutrient indicators of children. And also we have run mass kind of capacity building program where we see the kind of a strong participation and acceptance from government side. And we also trained fish farmer women of the fish farmer producer companies to produce hygienic fish powder preparation. So third is the hygienic dried fish production through Women's Self-Help Group in Odisha, and we have collaborated with Mission Shakti Department, and our target is to train the women for making solar dried fish and packaging and branding. For the first phase we have submitted the baseline and training manuals and all, and we are waiting for the instruction from government for next steps. And here you can see the pictures from the Paradip areas where women are successfully drying the marine fish. So this is my last slide. So our approach here is to the aquaculture and fisheries improvement, and the building blocks. One is the nutrition sensitive aquaculture, or kind of small fish and big fish polyculture in the community tanks. Then the same approach in the homestead ponds. Then solar dried enterprise for dried fish making. We also introduced into the enter into the rice fish farming venture, wetland conservation, and that school feeding program, and all these endeavors where women can play a lead role. So these are all gender inclusive innovations for aquatic food system transformation. So thank you. Thank you, Saurav. Women's roles in household nutritional security has been well established, and often it's at the cost of our own health. So if women are included in nutrition sensitive aquaculture and processing, I think we'll be able to fill some of the gaps that Dr. Saurav mentioned in the beginning. And again, I think collectives are the way forward. So our last presentation is from Mr. Neeraj Kumar. He is Associate Director of Jal Jeevika. Neeraj Kumar Verma is a rural development professional with academic specialization in inland fisheries management from ICR Central Institute of Fisheries Education, Mumbai. He has completed practical training in shrimp hatchery operations and farming from the Marine Products Export Development Authority, and his experience is in fisheries, livestock, horticulture and agriculture, along with skills in team management and project implementation as per organizational guidelines. We've been working with Jal Jeevika for a very long time, ICSCFT, so I know the association, I know the group
very closely. So he'll be talking about women-led aquatic livelihoods for rural incomes and resilience. Yeah, that's. Yeah. Second. Good evening to everybody. I am Neeraj Kumar Verma from Jal Jeevika Pune-based organization, working in several states, mostly in fresh water area, but one Maharashtra, both fresh water as well as marine water. My topic is empowering women in fisheries livelihood, leadership and gender transformation. In 40 million peoples involved in rural development scenario, 28 million peoples are from fisheries side. So this is a long inclusion of fishery in total rural development field. Yeah, this one. 7% contributes to agriculture, but mostly 28 million people directly engage in fisheries. Women presence in fisheries is from ancient times. Earlier, only capture fisheries was there, but after some time, importance of culture fisheries was recognized, and most of the states are doing culture-based fisheries. So, women's, particularly in pond preparation, seed rearing, feed making, and net making, they are involved. Again, they are also involved in post-harvest management, like selling of fish, drying of fish, and processing, vending, all. We are an organization which works on water-based livelihood, means not only fisheries. Some other things are also important component of water-based livelihood, like singhada, makhana, lotus. These days, makhana is also becoming very famous in India, and lot of people's consuming makhana. But if you see the situation of makhana fish farmers, in which mostly females are involved, that is very poor. Their condition is not up to the marks. They get minimum wages even in processing or harvesting. So this must improve.
Women are already central to fisheries system. The challenges is not inclusive. It is equity and control. Gender transformation in fisheries means the redistribution of assets, authority, income, and institutional recognition. That is very less. So we have to focus on these issues like property distribution to females equally, or recognizing females equally in fisheries sector. When we talk about fishery, we always concentrate on male fishermen, but females also play a major role in house economy and same in fisheries. So we have to empower females in fisheries by providing some special facility. So now next I am talking about structural barriers prevents the shift from labor to leadership. Women's first economic exclusion, that is the main part. Limited ownership of ponds, boats, cages restricts access to working capital. Women workers are not getting sufficient money or even the power to take decision to start some fish culture activity. Again, there is some social barriers. Social barriers also prevents them to come forward. Just I am telling one example. In 2024, this 2024, I provided technical support to UPSRLM for 3 months and started biofloc tank-based aquaculture involving nearly 1,000 females from different districts. I trained all 1,000 females in aquaculture, biofloc-based aquaculture. And this project is very successful. Now UP government is enjoying this project with increase every year, means nearly 2,000 already they added. And from each tank, females are getting nearly 50,000 in a year. In 6 months, their spend time is also very less, sometimes in morning and sometimes in evening. So giving the power to females results better. And now their social barriers started to broken. Again, institution invisibility, unrepresentation in cooperative society is also a big gap. There is need to
their representation in institutional mobility. I am focusing some field-based livelihood models, our program experience. First, we made some integrated aquaculture, mini cage, and seed production activity. All these activities with females, and the activity was very successful. We also trained 500 females in aquaculture so that they can train other peoples. And this model is also very successful. Scope of intervention, institutional and financial inclusion. SSG transition into finalizing enterprise, women-led FPO and cooperative, debit, credit and insurance inclusion, digital advisory system for women fish workers. We just initiated a digital advisory system by making chatbots and is on trial basis. So it is successful, but is only in trial. Scope of intervention and leadership and governance transformation. This is need of the time that we should transfer some power, some governance to female fish workers, not only female fish workers, in entire value chain, like females doing makhana culture or singhara culture, they can also be aided. Fisheries as a pathway to biohappiness. If we talk about biohappiness, then providing power to females is very, very necessary, because without providing power, we cannot thought happiness in the family. So fish includes in diet diversity. It is affordable protein at low level, means at very less price, because meat and other chickens are costly and not very healthy. So it is a affordable protein, and Dr. Dubey was telling that malnutrition in many of the states, this fish can serve as a nutrition for all females, and this will create only biohappiness. There should be change in policy system and policy system recommendation at community level, institutional level, and policy level. All level policy system should change. What must change now? Recognize women as primary economic actor in fisheries.
institutional women's leadership in fisheries governance, ensure access to asset bonds, cages, hatcheries, and credit, integrate livelihood, nutrition, and ecological sustainability in all programs. There is no sustainable blue economy without gender equality. Thanks to all. Thank you, Shri Neeraj, for sharing your work at Jal Jeevika and for reinforcing Sir's vision, pro-poor, pro-women vision, and also the pathway to biohappiness. I think we have run out of time, but then I've been informed by Velviri that we can take a couple of questions to any of the panelists. Anybody, or are people too tired to ask questions? I know it's quite late in the day. Yes, sir. Can somebody please give the mic to Sunil, sir? Thank you. Just a question to Mrs. Manisha Patel. I saw a picture of the catch that they get a lot of plastics along. So what do they? You said they sort the catch. What do they do with the plastic? Do they put it back, or do they take it? Right now, they are just throwing or burning the plastics. So Uthan is thinking of recycling or collection and then do collection of plastic or something like that. But yet it's not. Right now they are just burning the plastics or disposing of somewhere in the near village and everything. They don't put it back into the sea? No, they don't do it. At least they don't do that. Okay. But I think burning is an equally serious problem. Yeah. Anybody else? Yeah, there's a question there. அந்த மாதிரி டாப் கூப்பிட்டு மேடம் நாங்கள் பிக்கிள் யூனிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா. நாங்கள் ப்ரான் பிக்கிள், ஸ்குட் பிக்கிள் எல்லாம் பண்ணி மார்க்கெட்டிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், நல்லா பண்ணிக்கிறோம். தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், ஈவன் இந்தியா ஃபுல்லாக போகுது. ஸோ இதில் எங்களுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் சொல்கிற ஸ்கீம்ஸில் எது எங்களுக்கு சப்சிடி லோன்ஸ் அப்படி ஏதாவது இருக்குதா? நீங்கள் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியா? இல்லை, இண்டிவிஜுவல் பர்சன். இண்டிவிஜுவலில் ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் தான், டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள் பீப்புள், ஒரு 18 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. ராமேஸ்வரம், தங்கச்சிமடம். நீங்கள் யாருமே கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியில் மெம்பராக இல்லையா? இல்லை, மெம்பர்ஸாக இருக்கிறோம், சொசைட்டி மெம்பராக. ஆமாம், அவங்க மூலயமா அதை எடுத்துகிட்டு போகலாமே. இல்லை, அதுக்கு தான் சப்சிடி அந்த மாதிரி இருக்குதா அப்படின்னு கேட்குறேன். சப்சிடி கிடையாது. கூட்டுறவு சங்கம்னா நம்ம கூட்டுறவு சங்க மெம்பருக்கு தொழில் செய்யறதுக்கு நாம் வந்து பணம் கொடுக்க முடியும் சங்கத்துக்கு. எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் எடுக்கணும்னாலும் ஸோ நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னாக்கா அந்த சங்கம் மூலயமா வந்தீங்கன்னா ஹெல்ப் பண்ண முடியும். ஓகே. தனிநபர்னா தனி திட்டங்கள் தான் நம்ம பார்க்கணும். PMSY இப்போ 2 வரும், அதில் வேல்யூ எடிஷன் இருக்குது. ஆனால் அது புதுசாக தொடங்கணும். நீங்கள் முன்னாலே சேர்ந்துருந்துருக்கலாம், பட் பரவாயில்ல, நான் வேணா சொல்கிறேன், வேறு எதுலையாவது லிங்க் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். It's working. There's a question at the back. Hi, I'm Muskan from Times of India. My question is open to whoever is willing to answer. So, when we are looking at, fisher women, especially belonging to caste, the lower caste backgrounds, and even the tribal communities as well, so they face even more issues in terms of socio-political context. So, yes, we are talking about infrastructure, we are talking about policies, but how are we including them in conversations? So, I think, yeah,
That is, I think, what everybody has spoken about intersection. So that is where the what is it? The exclusion gets sort of enhanced. I think Venu would like to answer to that because they've been working a lot with communities. See, I missed that point to speak about. We can look at what the local panchayat can do, what the state government can do, what the national government can do, what the Ministry of Women can do, and at the state level, as well as at national level. And civil societies can do, fish work organizations can do. Like for example, Irulas in Tamil Nadu, they are like a mostly marginalized, disadvantaged group lying outside. So they need some kind of a special treatment, special help. So every society or every state, someone can identify the groups which require the most, which go through all safety nets to the most disadvantaged position, and which doesn't go through. If you look at the seaweed women in Ramanathapuram, would require much more benefits, much more support than the women who sells in Tarangambadi or Karaikal Med or Nagapattanam. They are much more, or in Chennai, you know. If you look at Nochikupam in Chennai, the women are much more better, the schooling is much more better, education is much more better. 40% of the women doesn't have schooling, you know, all over India, average if you take it. So we need different systems for different segments within the women's sector. We have to exhaust the possibility of the small disadvantage first, then go to the next step, then go to the next